Ja, då säger vi god morgon och hjärtligt välkomna till den fjärde och sista dagen av Summit Racing Equipment Internationals här på Tierp Arena. Vi ska åka stock superstock och är det söndag då snackar vi elimineringar. Vinna eller försvinna med andra ord. Och vi ska köra ner från 32 ner till 16. Vi tittar på i vänsterbanan Sebastian Johansson i sin Pontiac Firebird och i högerbana har vi Lars Bodén i sin Ford Fairlane. Lars Bodén som ju varit kvaletta ganska tidigt och sen har ingen lyckats ta det ifrån honom. Men som sagt, vad säger kvalet? Ingenting om vad vi ska göra nu. Om man haft en bra helg hittills eller inte egentligen, men sen som sagt, det betyder ingenting nu. Yes. Ja, vi ska titta över dial 1040 vänster och på den högerbanan gröna Ford Fairlane 1023. Skiljer inte jättemycket, men ändå. Det är första mållinjen som gäller och en röd lykta i vänsterbanan ser jag härifrån. Så då har vi Lars Bodén vidare automatiskt. Och när vi pratar stock superstock, då ser granen ut som så att kvalettan möter inte den som är kval sist, utan man delar kvallistan på mitten kan man säga. Tänker jag rätt då? Så skulle det nog vara. Lite dåligt påläst, jag har inte hunnit titta så mycket. Men det låter nog alldeles korrekt, ja. Nästa par ut, Peter Lindberg i den sköna Kyoda 70. Vänsterbana från Sjöbo och Theodor Brandt i högerbana. Han åker vid Nova. Peter Lindberg där, 8.90. Han går ju mot kvaltiden han hade, så det stämmer ju alldeles utmärkt bra. Theodor Brandt i högerbanan, 11.11. Vad har vi då i skillnad? Theodor får åka före, va? Räknar väl ner 2,2 sekunder. Ja, ganska mycket. Då gäller det att vara lite is i magen där för Peter Lindberg. Men rutinerad, så det borde inte vara något större problem. Vi ser väl alldeles strax. Ja du, han hade ett problem. Ja. Han försöker såklart att greppa en bra reaktionstid. Tyvärr så blev det lite väl bra. Han åker på sitt dial-in annars. Snyggt. 8.90. Men tyvärr borta på grund av rödlyktan. Näst på tur, Mats Persson i vänsterbanan. Han går upp mot Carla Pitå i höger. Då snackar vi kval 27 mot kval 12. Tittar vi på scoreboarden ser vi där in på .10.68. Sen verkar det som att Carla Pitå har en... det är någonting. Jag vet inte. Det verkar vara... Ja, de pekade och vinkade lite grann. Ja. De påkallade uppmärksamhet. Varför vet jag inte riktigt. Jag tänker att... ja, det är ju... Vi ska ju välja lite dial-in. De har nog vänt på dem. Så vi har ju 10.68 vänster. Där vill ju Carla åka och 11.26 i höger vill ju Mats åka. Ja, och det är ju så... du har inte accepterat det som står på tavlan förrän du tänder den första lampan. Alltså pre-stage. Det var det jag såg. Carla Pitås näve var ute och vinkade lite grann och pekade. Men skulle de acceptera det där och de har klivit in i stage, då går tåget. Då blir det knivigt. Speciellt om du har tänkt åka en sekund snabbare. Men som sagt, det gäller att vara skärpt även på banan och innan banan för att hålla koll på vad det står på scoreboarden. 11.26 i vänsterbanan alltså för Mats Persson. 10.68 för Carla Pitå i höger. En Plymouth Duster från 72 mot en Cheva Camaro från 1970. Inga rödlyktor här, utan nu kör vi om det. Ja, men det är första mållinjen som gäller, bra reaktionstider och det är det som krävs väldigt, väldigt noggrant med bra reaktionstider. Vi åker breakout i högerbana. Vi har vinnarindikeringen för Mats Persson i vänster. Ja, Pitå går under. Hon har 10.66 och nu 2 inhundringar på fel sida om sitt där 10.68. När vi tittar på kvaltrean i vänsterbana, Christer Fogelin.
Fornåsa. Även han åker Camaro. I högerbana Jörgen Lindgren. Sjöberg från 62. Han landade på en kval 18:e plats när vi var färdiga under gårdagen. Och så har vi upptäckt någonting där på högersidan och som sagt vi behöver göra en justering. Vi har upptäckt något som sagt och då får vi slå av. Backa av och vi ser hur startens tecken betyder den här handen över halsen och de har stängt ner. Då har vi tydligen ett haveri i högerbanan. Christer Fogelin får av starten ett finger, alltså inte det här fingret utan pekfingret, inte något annat. Och det betyder att han får en solorunda, han är själv. Snyggt iväg, 9,89. Nu kan han ju inte göra så mycket annat än bara köra igenom. Man kan ju inte köra bort sig själv. Han har ju fått en korrekt instage till granen aktiverad. Han går på 10,84 och är vidare. Tråkigt för Jörgen Lindgren. Ja, men ändå kvickt av någon runt om där av hans, det var Meckan eller någon annan team som upptäcker det där. Då skulle man släppa iväg och så finns det möjlighet att man får det där på egna djuren eller att någon annan blir drabbad. Det är tyvärr väldigt tråkigt. Nu ska vi se. Vi tar hand då om det där. Hur stor steg var det? Var det 32-16 nu i första omgången i Stock Superstock? Ja, hade vi en full 32. Då hade vi inte vad vi saknade. Ja, vi ska titta. Vi kanske saknar det. 30 stycken tror jag då, totalt. Och om vi tittar nedanför oss här så ser det ut som att vi har Per Fagerström. Yes, och Yrje Vallius står där redo. Stämmer bra. Ibland har vi koll mycket. Det händer. Yrje Vallius i vänsterbana. I sin Rambler the Spear, hemmahörande Järva på Finland och har ett dial-in på 10,21. Och den här Per Fagerström med högerbanan, han har ju varit sådär, han var ju ganska nöjd med gårdagen. Hamnade på en 10:e plats i kvalet. Åkte 10.00, väljer att diala 10.04 här. Snabb huvudräkning säger att vi har 0,17 sekunders differens på granen då. Det där var snyggt sagt. Ja. Jag räknar faktiskt själv. Men. Ja. Jag kollar på banan, inte på skärmarna. Det är det som skiljer. Okej, jag tittar på skärmen. Det står det dial-in difference 0,17. Ja. Så det är lite facit. Men jättebra jobbat. Återigen en rödlykta vänsterbana. Per Fagerström rödlykta väl också, va? Jag ser minus på båda. Och då är det den som felar först eller mest, vad ska jag kalla det. Yrje Vallius och vänsterbanan verkar vara den som blir drabbad i alla fall. Stämmer bra. Men bra körning där av Per Fagerström. 10,07 mot ett dial på 10,04. Och ja, klart, nu blev det minus på granen så det är rödlykta. Mattias Färm då, framrullade högerbanan mot Erik Persson i vänster i sin Plymouth Sport Fury. Mustang Mach 1 i höger. Mattias högerbanan som bara har åkt 2 kvalrunder den här helgen. Ja, en sent under fredagen och en tidigt under lördagen. Fick på en ganska bra runda där. Kval 7, va? Och åkte 9.43 som bäst. Han har fått 9.41. Erik Persson i vänsterbanan hade en bästa tid på 11.43 och har valt in 11.46. Rödlykta i högerbana för Mattias Färm, så där tar helgen slut. Helt på gröten, gossarna. Åker annars 9.44 på sitt 9.41 dial-in. Ännu bättre för Erik Persson i vänster som åker 11.47 på sitt 11.46. Ja, lite drygt en 100-del ifrån sitt dial. Då är man svårslagen. Har man dessutom 0,06 i reaktionstid, då har man ju den med sig till banslut om man säger banänden mål. Snygg körning där, Erik Persson. Sami Toppari i sin AMX där får problem i burnouten. Det slår stopp av någon anledning och han får tas tillbaka.
Och vi såg inte heller någon... vem skulle Sami gått upp emot? Jag vet inte. Jag tror att det var... Kan det varit att det blev en Jonas Bengtsson i Camaron, i blå Camaro från Falun där. Men ingen Jonas Bengtsson tyvärr. Då får vi ett hål i stegen där också då, när vi tittar på istället Tommy Leindal i vänsterbanan och Björn Bondesson i höger. Kan det bli bakåtåka tror du? Det är mycket möjligt. Bara herrarna har vaknat på rätt sida. Och det får vi väl anta. Ja då, jag träffade Bondesson här på morgonkvisten och han hade kommit igång bra. Vad hittar vi då? Vi tittar på scoreboarden där borta och ser vi 11.08 mot 10.01. Då får ju Bondesson stå kvar i 1 sekund bra precis. Och vi har ju sett ganska många rödlyktor i första. Här har vi båda stage. Rödlykta för Björn Bondesson i höger. Tommy Leindal vidare med andra ord. Ja, du ser där. Hårda bandage. Bondesson breakar dessutom, om man får säga så. Det gör ju Leindal med en 100-del. Men rödlyktan är redan skedd så Bondesson är borta. När vi tittar på våran kval 24, Åke Hedberg i vänsterbanan mot Jarmo Grönman som var kval 9. Dailin 9.99 i vänsterbana, 9.28 i höger. .7 sekunder för Jarmo i högerbanan ger sig till tåls. Här kommer de iväg. Inga vidare reaktionstider, åtminstone inte för Hedberg. 4/10 är lite tufft och kanske han får problem. Då får han lita sig på att Grönman breakar, men det gör han inte. 9.52. Han ser nog att han är en skärm före och håller igen lite. En reaktionstid på en halv sekund nästan, då blir det svårt att vinna i en sån här klass. Nästa par ut, Arto Sulepuisto, vänsterbanan. Från Mentsele, då pratar vi Finland. Högerbanan, Björn Lindström från Umeå. Boll 6 mot boll 21. Arte på Sulepuisto har satt 10.08, Björn Lindström 10.22. Så det skiljer inte jättemycket. Vi har 1400 i skillnad. Vi ser skillnaden på granen, men rimligen så borde det bli tajt åkning över hela banan. Jag har då... Nu ska vi se. Har då P.A. Lindström en bra reaktionstid, då gäller det för Arto att stå upp och köra. Räkna ner. Jag ser inga minustecken. Hyfsad reaktionstid i högerbana. Lite bättre än Arto så här. Vi ser ju att det är jämsides fördel P.A. Lindström. Men sen kanske det jämnar ut sig på slutet. Vi får en målgång från avgjord. En breakout i vänster. De åker breakout båda två, men Arto med större marginal. 200 breakout och 10-21 mot 10-22 där. Ja, då är det ganska tajt. Jag får en känsla av att de trots att de breakar så vet de vad de gör. Och de vill ju inte släppa. Vem ska släppa först och så vidare. Släpper man först och så... det där är ingen lätt uppgift. Det har man både hört och sett många gånger, att folk som släpper av och sen så förlorar de bara för att den andra kommer och åker fatt. Fredrik Frisberg i vänsterbana med en Sport Fury har satt 10.05. Peter Johansson i högerbanan, Camaro 69, hemmahörande Uppsala. Du, vart är Fredrik Frisberg ifrån? Han är från Norrköping.
tävlar för? Åby Motorklubb. Så där, nu fick vi in det där. Bra där. På dagens ranson. Kval 13 mot kval 28. 0,05 sekunder. Det är typ ingenting. Nej. Knappt som man ser det på lamporna på granen. Fördel reaktion för Peter Johansson i högerbanan. Kan bli kämpigt för Fredrik Frisberg här. Och sen som sagt, vi har sett breakouts. Och vad får vi för resultat? Vi ser en breakout i högerbanan för Peter Johansson. Fredrik Frisberg går vidare. Han åker 10-12 på sitt 10.05. 10.03 för Peter Johansson. 700 då som för fort. Nya par fram. Då tittar vi på Henry Jalava i vänsterbanan. Salo i Finland. Anders Hållén i högerbanan. Han är från Sandviken. På tavlorna ser vi 11.50 mot 10.19. 1,3 sekunders differens på granen alltså. Problem i vänster bana för Henry, men det gör ju inte någonting för hans del då Anders Hållén rödlyktar i höger. Surt för Anders. Henry hade alltså en reaktionstid på 0,6 sekunder i vänsterbanan, men ja. Jag får en känsla av att han får just Henry Jalavas ser han den där rödlyktan. Det borde han ju inte göra, eller hinner han göra det? Jag vet inte riktigt vad som hände. Det kändes ju som något problem. Då kan det bli lite så här. Om han kommer ju vidare på en rödlykta eller mot en rödlykta. Då ska han försöka laga någonting i runda 2. Nu kan det ju bli lite stressigt om det är så att det är någonting som har gått sönder i bilen. En del av spelet. Yes, vi har Rick McCann i vänsterbanan och Bosse Nylund i höger. Ja, Rick McCann, han har ju satt ett dial på 9.92, Nylund 10.79. 0.87 i differens där på dial in, så Nylund får åka före. Akta sig för rödlyktorna, vi ser inga minustecken. De gör en bra runda, bra start i alla fall ska vi se. Och får vi en 200. Ja, Nylund lite före på 200-ringen. Helt omöjligt att avgöra på härifrån. Vinnarindikering i vänsterbana, Rick McCann går vidare. 10.09, 175 med vänster. 10.98, 194 för Nylund. Kör ganska långt ifrån dial. 10.98 mot 74. Det kändes som att den byter ifrån. Men han kanske safear lite grann. Safear lite för mycket och då blev han icke vidare. Nästa på tur, Kjell Eriksson i vänsterbanan. Start GTS från 68 och Anders Lind i höger. Från Jack GTO. 10.70 dial vänster, 10.21 höger. Då borde ju Eriksson då ska få lämna linjen lite innan herr Lind ifrån Köping. Pre-stage. Ingen vill gå in först. Ora Lind går in för Eriksson är med. Granen räknar ner och vi har en röd lykta i vänsterbanan. Aj, Kjell Eriksson kör bort sig på granen. Då har vi Anders Lind vidare. Ja, Anders Lind kör bra mot dial. 10.26, 500 ifrån. Och det gör ju Kjell Eriksson också. 10.73 mot ett 10.70 dial. Men har man felat redan på startlinjen då är man tyvärr, får man respass. Yes. Sista paret ut i klassen stock superstock. Där ser vi Leo Jansson i vänsterbanan. Och han går upp mot Jonas Larsson i höger. Det här blir spännande. Jag pratade med Jonas igår. Det här är ju en bil som han har införskaffat. Han köpte den här efter Marcus Svensson och vill ju liksom se till så den finns på banan. Och det uppskattar jag och säkert många andra också. Marcus Svensson är profil inom svensk dragracing som tyvärr gick hädan eller går vidare i ett annat dimension. Nåväl, vi ska se Jonas Larsson, förvaltar du arvet, 10.93 satt som dial och i vänster Leo Jansson 11.45. Alltså den där mörkerkometen, jag gillar ju den här. Och vad får vi säga, ingen bra start för Leo Jansson. Först en röd lykta och sen kommer han knappt av startlinjen. Det där var ju inte bra för honom ska vi säga. Fördel då till Jonas Larsson, 10.96 mot 10.93. Han har nog blivit svårslagen i vilket fall får jag en känsla av. Verkligen. Ja,
gratulerar till Jonas Larsson. Jag tror det var för han hade... Nu var frun med på startlinjen. Nu börjar det ordna upp sig. Ja, ingen joll längre. Som småpojkan ska vara här, utan nu statuerar vi vem som bestämmer i den här familjen. Fantastiskt. Vi har... Super Gasbike. Det stämmer. Ja, första paret ut. Mikkel Jensen mot Filip Lundgren. Kan det stämma? Det borde det göra. Ja, jag ser Lundgrens fartgubben står där efter kanten. Där står han och vinkar. Inte nervös alls, skulle jag tro. Ja, det är så här. Jag ser ju på tiderna att Filip Lundgren 10-18, där ska han ju inte vara. Han ligger på 9:50 tider en dag. Jag får en känsla av att den där motorn inte har varit så där helt frisk in i kvalet. De kan ha gjort precis vad som helst nu. Det kan sitta en ny renoverad, det kan sitta en annan, whatever. Så vi får se, det är en öppen story om man säger. Mikkel Jensen i vänsterbanan har kört fina 9:54 och det är mot ett breakout i klassen för 9:50. Exakt, så att du ska åka så nära 9:50 som möjligt. Gärna, eller såklart att du ska, men du får inte åka under. Ja, då breakar man och då är det hej då. Och sen är det ju det här med granen. Här har vi också så att du kan köra bort det. Drar du på den röda lykta, då är det tyvärr över och färdigtävlat för den här omgången, den här dagen. Stage i vänster. Mikkel Jensen gick in först och väntar på Filip Lundgren. Ska tåa sig in, där är de inne och starten aktiveras. Fördel Mikkel på granen. Yes, 2/10 bättre reaktionstid. Fördel och vi ser hur Lundgrens problem kvarstår. Den vill inte gå som den ska och vi ser ju på tiderna. Mikkel Jensen har nog varit väldigt svårslagen där. 9:53 bättre reaktionstid. Lundgren 12:03. Så tyvärr, de gjorde det de kunde. Absolut. Starkt jobbat. Nästa par ut, Hem och Holm i vänsterbanan. Inte Maria Gratchev i höger. Kval 17 mot kval 8. Ja, Hem och Holm har ju kanske en nackdel där. Sitter vi på papperna så åker han på en Honda 600. En 600 kubikare då kanske mot en YZ RF R1. Den här R1 vet vi har bra mos i maskineriet original. Och då har man inga större problem att åka 9:50 tider. Det är svårare för Hem och Holm. Har den bästa kvaltid på 12:71. Och vi ser inte Maria Gratchev gå iväg som tåget. Och håll igen där nu så att vi inte breakar ut 9:81. På fail stage på Hemmo. Den såg jag inte. Jag tror att den lämnade innan granen var aktiverad, tyvärr. Ja. När vi rullar fram mannen med 22 bokstäver i sitt namn. Han heter Tor Öyvind Enger Östgård. Jag tycker han borde få ett pris för det där. Verkligen. Var kval 11 efter gårdagens körningar. I högerbanan hittar vi Jona Holm. Kval 2. 9:58 som bäst för Tor Öyvind i vänsterbanan och 9:52 som bäst för Jona i höger. Vad händer där? Bra reaktionstid i vänster. Tor Öyvind, han är nere på 7000. Gör det med en motorcykel, gott folk. Så ska ni få en isklass i pris av mig. Och vi får vad då? Vinnare i högerbanan. Han 9:66 för Jona. Han kör ju kapp och förbi. Han är ju stekt på granen, men han tar ju kapp det. 10:01 för Tor Öyvind. Så det, kanske en växlingsmiss eller någonting. Det verkar ju inte dra speciellt. 1:84 på 60-foten. Så jag tror att det händer någonting. Ja, då har vi ett litet, en incident i vänster. Puffar till där för Peter Mattsson. Ja. Det ser ganska fuktigt ut där i vänsterbanan. Tyvärr. Ja, det skulle jag tänka mig att det puffar till och sen kanske det tar med sig någon slang eller någonting sådär. Så vi får en liten sanering i vänster där. Peter Mattssons, ja, hette med öronen ett tag, men det var inga större problem. Och då får vi en solo för Nils Kalmén i högerbanan. Och han behöver ju inte göra egentligen någonting annat än att se till så granen är aktiverad. Och han kör igenom. Ja, man tycker att det låter ganska lugnt. Han behöver ju inte stressa. Jag tror inte han stressar heller. En reaktionstid och allting där. Men få på en 9:60 tid. Han har ju kvalat in på en 11:e plats typ med den tiden. Det var en bra körning på något sätt. Verkligen. Ja, snyggt och lugnt. Ingen stress och hets.
Vi behöver ta hand om vänsterbanan efter Peter Mattsson där. Exakt, och hjälpa Peter upp med motorcykeln kanske så att den inte dräller mer. Men det där sköter de snyggt. Vi har ju fullt manskap på startplattan. Har vi körordningen från före dig, Niklas? Vi är inne i Super Gasbike. De ska köra ner från 32 till 16. Sen kommer vi köra Junior Dragbike från 8 till 4. Sen har vi Super Streetbike 16 till 8. Sen kommer bilderna tillbaka. Preliminär tid där. 9.30. Pro Modified. Sen efter dem hittar vi Top Door Slammer. Tillbaka till motorcyklar. Pro Comp Bike, Super Twin Bike, Top Fuel Bike, Pro Stock Bike, Super Street Bike. Sen går vi vidare till bilar igen. Top Metanol, Pro Modified, Pro Stock Car och Competition. Efter det Pro Street, Street, Pro GT, Super Pro GT och sen börjar vi om igen med Stock, Superstock. Och körordningen påverkas ju såklart efter hur många som är inkvalade i varje klass. Ja, det såg vi ett exempel på här. Vi har ju en 32 bilar steg i Stock Superstock och då fick de gå ut först och se så att man halverar den stegen. Det handlar ju om, som sagt, vi har ett planerat körschema som man försöker att hålla, givetvis. Men det är preliminärt. Allt kan hända och det kan bli ändringar under dagens lopp. Som sagt, vi ska ta hand om banan där i vänster. Ja, det sprider sig. Det händer någonting precis när de släpper iväg cykeln efter burnouten och då får man ju olja med sig. Men det var ju bra att det hände där. Icke önskvärt att få ett motorskott och haveriolja på bakdäcket på en motorcykel en bit ut. Det är typiskt obra. Men som sagt, Peter Mattsson där från Östersund. Och så där ser den ut utan hjälmen. Kanske inte i gladaste form just nu, men det är så man säger. Ibland kan det vara lite kul att se hur folk ser ut utan hjälm. Det är lättare att känna igenom då. Ja. Tänker jag. Ska vi ta och bjuda på lite musik istället? Ja, vi kan väl göra det så länge. Så gör vi.
Raskt jobbat av vår banpersonal, precis som vanligt. Vilket gör att vi kan släppa på nästa par. Vi fortsätter med Supergas Bike. Vi tittar på Lukas Lundna Kårbosäter i vänsterbanan. Går upp mot Jesper Järresten i höger. Ja, Jesper Järresten ifrån Landfjärden. Vad har han lovat att han ska åka idag? Nej, han har inte lovat någonting. Utan han kände bara att men det känns bra. Och det räckte så. Vi får se, helt enkelt. Men han tycker att det var... Han gillar ju att tävla, det vet jag. Och det är mycket nerver och allt det där. Så allt kan hända. Men han är väldigt medveten om det. Så vi får se. Han har det i sin egen hand. Kollar vi på kvallistan så är ju Lukas vänsterbanan kval 12 med 10.00. Och som sagt Jesper i högerbanan 9.53 som bästa tid, kval 3. Ja, rödlykta i vänsterbanan. Tar för lång tid på sig. Wheel stage. Det är ju som sagt autostart. Så har man då aktiverat allting, då är det 7 sekunder som autostarten ser till så att du ska vara med. Så vi har då Jesper Järresten vidare in i nästa omgång. Nästa par ut. Glenn Slattum med vänsterbanan från Jessheim i Norge. Och i högerbanan Marcus Tveita. Nu är det norskt alla håll och kanter. Och det här tycker jag är så otroligt roligt just nu med Supergas Bike. Vi har alltså ett sånt starkt startfält. Vi har 18 deltagare. Och de är från, framförallt hela Norden. Men även åt alla andra håll ifrån. Så det här, jag tycker det känns så bra. Och vi ser hur Glenn Slattum tittar över axeln. Var är Marcus? Han måste ju ta igen sig någonstans. Och han går i mål som vinnare. Glenn Slattum all the way, får man säga så? Absolut. Näst på tur, Moa Nilsson, vänsterbanan. Salla Salovara i höger. Och då pratar vi Sverige mot Finland. Ja, Moa Nilsson, henne har jag sett hundratals gånger och det överdriver inte speciellt mycket. Hon har varit en väldigt framstående junior dragbike-förare innan hon växlade om och började åka Supergas Bike på sin Yamaha R1. Och jag fick ju till det där att R1 var ju inte så vanlig. Vi har 4 stycken här och då blev den helt plötsligt väldigt vanlig. Salla var i högerbanan. Båda är redo. Vi har gröna lampor, bättre reaktionstid och det här är Moa väldigt duktig på. Hon har en förmåga att kunna repetera starka och vi ser att också hon tittar sig över axeln. Tar igen sig ytterst liten, 9.67. Moa kör hem det där. Och fortsätter de så där kommer de svårslagen under dagen. Ja. Som sagt, bra reaktionstid. Bra åkning, växlarna sitter och hon är medveten om att cykeln går så här fort. Så hon tittar över axeln och ser att hon har fördel och då kan hon ta igen sig lite grann. Joni Kortelainen, vänsterbanan från Mäntsele, Finland. Oskar Norling i höger, Söråker. Det står ingen Joni Kortelainen i vänsterbanan. Det ser ut som att vi får en solorunda där för Oskar Norling. Joni som var på en kval 18:e plats, alltså sist i listan, kan väl anta att han inte haft en helt felfri helg därmed. Här då ser vi Joa Irelehte i vänsterbanan. Kaj Elling-Os i höger. Då är det kvalettan i högerbana. Och det är 9.50.28 i kvalet. Var ensam i klassen om att åka på index. 9.58 som bäst för Joa Irelehte i vänsterbanan. Ja, det här blir tajt. Hyfsade reaktionstider, hyfsat lika reaktionstider, hyfsat lika 60 fötter. Ser att de sitter och tittar på varandra uppe i banslutet. Vad får vi då? Kaj Elling-Os har vi vinnarindikering på 9.72. Han tittar över axel, vart är Joha? Men Joha gör ju det han ska. Han gör en fin tid, 9.68 är en bra runda. Men tyvärr, Kaj Elling-Os tar hem det. Klassbyte på gång.
Klassbyte som sagt, vi ska åka Junior Dragbike och då är det så här, vi kvalade på reaktionstid men nu är det dial-in satt. Och då får man inte köra under dial-inet på de här 201 metrarna som det tävlas över. Indel Arena vänster har satt 10-2. Elmo Matheisen i högerbanan 7-15. Så då är det så att Elmo i högerbanan får ha is i magen och vänta i 3 sekunder. Och sen ska han köra i kapp och förbi Indel Arena. Ja, och ska inte glömma bort att kommer det nerver in. Bra reaktionstid där i högerbanan. Så det kan bli lite tufft för Indy att hålla sig undan där. Men vi avgör inte det utan vi ser vinnarindikeringar. Och då är det så att Indel Arena har lite för bråttom ner till målet. Hon hade satt 10-20 och kör då 9-94. Hon gör ju en bra körning. Kanske den bästa under helgen. Men det blev lite kras där. Det blev lite fel, tyvärr. Men sånt är livet. Och som dragracer så vet man om det. Inte världens roligaste moment, men det är så det är. Nästa par ut, Anton Åberg i vänsterbanan och Junos i höger. Även här ganska stor differens på dial-in. 4,6 sekunder. Fördelig reaktion för Anton i vänsterbanan. Kan han hinna ikapp? Det är väl viktigt, va? Ja, det är det. Man ska kunna komma ikapp. Och det gör Anton, kör ju bra mot sitt dial där 7.30. 11.99 för juni. Ja, inte så dåligt alls på något vis. Varken vänster eller höger. Men Anton är den som är första på mållinjen. Då rullar vi fram Martin Pettersson i vänsterbanan mot Liam Morrison i höger. Next Generation Morrison Racing. Fördel reaktion för Liam Morrison i högerbanan. Fördel hela vägen. Vi har ett breakout på Martin Pettersson i vänster. Klassbyte igen. Vi kollar på Super Street Bike. Här ska vi köra ner en 16 stegen ner till 8. Först ut Clemens Valley. Jack Shook. Yes, Elimination Super Street Bike. This is one of my favorite classes in motorcycle racing. Oh, problems for Clemens Valley in the left lane. Yes. And this was one of the last classes who qualified yesterday, and they did it real good. Yeah, I think they were top 5 in the 6 second. When we see our number 13 qualifier, Margot Schmidt, in the left lane against number 4, Ross Morrison. Ross Morrison, one of those who drive under 7 seconds, 6.78 at his best qualification round. Okay, let's see. Ross Morrison on the right lane, Margot Schmidt in the left.
Morrison all the way. Yeah, better reaction. And 6.97. 338 kilometers an hour. It's fast. But I think the European record in speed is about 370 kilometers per hour in a super street bike. That's kind of fast. Next up, Aggelos Semretsidis from Greece, who was number 5 qualifier, going up against Chris Reed. Aggelos in the left lane, Chris in the right. Aggelos with his 6.86 in the qualification, but now it's racing its elimination. There's no good start for Aggelos. He's going up in smoke, and Chris Reed going all the way. 7:38. And as we could see there, the qualification lists does not mean anything. No. When it's time for eliminations, you have to be the best of the day. I think Brad Head in the left lane. It's a tough one. He had to beat Alan Morrison Jr. It's not the easiest job to do. No. Okay, let's see. Great start for Brad Head, but it's hard to beat. Hard to beat. Alan Morrison Jr. is the winner, 6.82. This was a good try from Brad Head. Great reaction time. Yeah, and 7.52. He had 7.67 in the qualification, so great run, Brad Head, but he couldn't beat Alan Morrison Jr. Rudy Sorsi, the left lane. Agapidis Christos in the right. Number 10 qualifier against number 7. Rudy Sorsi from Italy against Agapidis Christos from Greece. It's, I think it's a great run from both of them. 6.84 in the right lane. Yeah, best of the weekend. Yeah, and winner Agapidis going to the next round. As we see Kostas Giannopoulos in the left lane, and in the right Jake Mitchell. Number 14 qualifier against number 3. All right. We're
As you've heard, we're deep into the first round of eliminations for the Super Street Bike. Problems for Costas in the left lane. Crazy class, 600-700 horsepower, and a lot of tricks to keep these get the horsepower to the ground and get a good launch off here. So they had a great last qualification round. Yeah, it really was. Really tight. Luke Ferrugia up there top at 669, and then the Morrisons together with Jack Michel in a good mix-up in the top 4. We have here Gustafsson against Jake, and that didn't turn out well because the timing equipment was not set. He left before the Christmas tree was activated. It broke online. Okay. All right. Okay. I'm sorry. I just came in late here. I'm more confused than usual. But all right. There we go. Next up, Martin Hallett against Mogenslund. Right. Yeah. Martin Hallett, Mogenslund, number 11 qualifier against 6, and it's pretty tight between all of these times. And we were talking about it yesterday in a lot of classes that all right, so it's tight in the qualifying list, and so a lot of this can be made up fairly well. I don't want to be fairly easily may not be the right word for it, but the reaction time, you can get back a difference in the qualifying list. So Martin Hallett, Mogenslund. Yeah, and the red light for Bogens in the right. Ooh, okay. Martin Hallett then moves on with the ET of 12.89. Mogenslund is out, red light. That is very unfortunate. 9:67, I think. Yeah. He saw the red light. Yeah, exactly right. The 60-footer is 1.5 seconds. That's not a Mogenslund 60-footer. Okay, yeah, he probably saw it right then and there. When we see we have to do a touch-up on the right lane before we let go of Vitaly Melnik and Luke Ferrugia. Yeah, this is interesting because Vitaly Melnik, he was a number 17 qualifier, and that means that he's outside of the 16 bike ladder. But the interesting thing here is that another bike couldn't make it, so then Vitaly, he goes in as the first reserve. So one person's loss is another gain. So Vitaly Melnik then is going to do the impossible thing to beat Luke Ferrugia. That's going to be a tough one. It's going from the number 17 qualifying spot and go at Luke Ferrugia in the number 1 spot. That was a really good fight up there between the top 5 and the bike. They were changing all the time, changing the where they ended up in the top there. Oops! Look here. Oh, look at this. Vitaly is ahead. Luke Ferrugia's got work to do. Make the power talk. He does the job. Oh man. That could have gone any which way but loose. Crazy stuff. Okay, so the winner, Luke Ferrugia, takes out Vitaly Melnik as per the book. But the thing is that he had a 60-footer. He was almost 1.8 seconds behind at the 60-foot. And Vitaly was moving on there, and that was absolutely crazy at the 100 meters. Vitaly had run 4 seconds, and Luke at 4:65, and wow, that was absolutely incredible. And things. So Luke poured on the power, but the thing is that really he crossed the finish line at 9:36, which is way off where he qualified or where he usually runs. And
Woo! I'd like to talk to Luke, and so, I mean, he saw Vitaly ahead of him, you know, pretty far down the track. That was absolutely crazy. Wow. Yeah, okay. For a moment there, I thought Vitaly would make it. But Yeah, I thought so too. And I mean, you can't speculate in anybody winning on somebody else's misfortune, but that's not something we ever talk about. But right there, we saw something. I mean, it wasn't that Luke broke or anything on the long lane, but something happened. And when you leave on a 60-footer of 2.17 seconds in Super Street Bike, then something went wrong. All right, that was a good finishing pair to bring the heart rate up. That was absolutely crazy. So what's going on now is that we're moving into the first elimination round of the European drag racing. Yeah, the FIA cars. And that would then be Pro Mod. Yeah. You know, they have the biggest field of the cars right there. And they were 22 or something like that, and you know, we boiled out 16 of those. Wow. Okay. So basically just a touch up, and then we'll be back in just a minute or two. That's my favorite music, Niklas. yes, I could guess. I could guess. Yeah. Yeah. I go to those kind of clubs all the time, and so it's just really, really neat. I'm about 50 years older than the average age on that stuff, but no, I'm not. I shouldn't make fun of other people's choices. I'm sure a lot of people do not like my favorite choices of music. All right, so we have 22 cars in Pro Mod who fought it out, and boiled out 16 cars that are going to be shooting it out here, with the #1 qualifier being Jere Rantaniemi at 582. So we had 9 cars into the 6-second region, and it was really tight ladder. But now, yeah, sorry. First up, we see Peter Kunz in the left lane against Lars Sjöholm in the right. So that's the #8 qualifier against the 9, and we were talking about that. There's a difference between these two guys. I'm not kidding you. 22 10,000ths of a second between us, and obviously, again, repeating itself. I'm kind of jobbig här, men it's just you know, you can't. Somebody's going to get that back on the reaction time. That's just it. Okay. And the interesting thing here is that the #1 qualifier, Jere Rantaniemi, he's up against Jan Rusones later on, and he has the choice if he wants to run the first elimination pair, and he decided not to do that, and there's a reason for that. That's usually the case. Nobody in the #1 qualifier goes out first. They want to see how the other cars behave, try to figure out if there's a, you know, one lane's better than the other one, and that's not the case here. If it were, he would have the lane choice and all that sort of stuff. But let's drop that and go to Peter Kunz and Lasse Sjöholm. This should be a good fight. So Peter in the left lane, Lars in the right.
better reaction time on Peter? Second day off. It will not. It did not. Okay, 6:04 for Lasse Sjöholm, who goes on to the E2, the second elimination round. And unfortunately for Peter, he's out. It started pretty good with a really good reaction time for Peter against the Lars there, but it didn't hold on to the back end. Just we were talking about a tight field and all that, and it meant that the old bump spot record, i.e. like how quick what kind of ET did this number 16 qualifier run? The old one was 6:23. That was way back in the days, 2018. Actually, here at Tierp Arena, what happened yesterday? That was lowered to 6:22, and that's quite a feat to do. I mean, so that was a pretty. I was actually a bit surprised that it happened, but it did, and it really. I mean, the last couple of qualifying rounds were just absolutely excellent. All right, next up then would be Mark Hartefeld on the right against Mikael Gulfqvist to the left. Yeah. So I say a kind of interesting thing here. We have the alternates in the middle of the pairs here, and it's Olof Andersson who stands first. All right, yeah. And if you look in the list, he's number 4. Could you repeat that? I think that's an important thing for the audience to know. Yeah. As you can see, we have Olof Andersson in the middle of the pairs, and he is there as an alternate if someone can't make it. But if you look at the list, he's number 20 qualifier. So he should be the number 4 as alternate. Yeah, we'll see what comes out of it. Yeah, he's it's a rough thing there, but if you're an alternate, you have to be ready to go the minute you're called, okay, or the second you're called. An interesting thing about the alternates is if he replaces the number 2 qualifier, he goes in as the number 2 qualifier and meets number 15. Interesting stuff. We'll see what comes out of that. But Mikael Gulfqvist in the left lane, Mark Hartefeld in the right lane. So number 10 against number 7. Again, really tight, 0.07 of a second between these two cars. And again, we have the opportunity here because we can see some of the timing data along the line or along the race here, and we can see the reaction time, and that's something that we keep track of. And I don't know if you want to hear it, but you're not going to be able to avoid it unless you put fingers in your ears. Reaction time for Mikael Gulfqvist, and then he loses, something happens down track, and Mark Hartefeld goes to the next elimination round with a really nice 5:91. That's actually better than he ran in qualifying. That speaks wonders for the track and wonders for the work that Mark does when you, right up off the bat on the day of eliminations, you better your weekend ET. Really great. Mikael Gulfqvist, then he left on a 107 60-footer, so I guess something wasn't really ready there, and then it was downhill from on the 60-footer. Vi har en bil som måste flytta illa kvickt. Det är en vit Kia med registreringsnummer YMK947, alltså en vit Kia, registreringsnummer YMK947, behöver flyttas omedelbart. Vad fan, det är ju min. Speaking of it. Yeah, okay, I gotta leave. I gotta bring my car. No, just kidding. All right, next up. Den tillhör en villaförening från Düsseldorf. Ja, det är ju villaföreningen från Düsseldorf. Det är en husvagn. Nej, fy fan, nu får vi sparken. Next pair up, we have Bruno Bader in the left lane against David Vector in the right. Yeah, and the thing is here about eliminations, how the ladder works. So number 1 meets the last qualifier, number 2 meets 15, 3 meets 14, and so on. And then you get to a point where the difference between the qualifying times are fairly, well, big. But so Bruno Bader then qualified at 6:00, and David Vector qualified at 5:90. That's a whole 1/10 of a second difference. Now we're talking about, you know, if you're going to make that up on reaction time, you better be really, really good.
So this is going to be, well, we've already seen some happenings, and this is what the third pair or fourth pair, and it's already starting to you know, shake things up. Yeah, we have some kind of problem for David Vector, but it seems like they sorted it out. Oh, got it sorted, yeah. Good deal. So Bruno, number 11 qualifier with 6:00. David, number 6 qualifier, 5:90. Oh, lots of problems here. This is a pedal fest, so to speak. Okay, better reaction time for David Vector, and then from there on, it also went downhill with Bruno Botter winning this race with a 7:44 against 15.6. That was what I would call an upset. This is quite an elimination round already. What was that pair? That was the fourth pair or something like that. And we see Gullqvist out and we see David Vector out. This is absolutely incredible. And Bruno Botter thanked his lucky star there. 60-footer 102 is not that bad, but then things started working out. Did not work out really the way it should be. So incredible. He had a half track. Bruno Botter had a 488, and we were talking about it yesterday. A pro mod car, if they run well and all that, they should be around 2 seconds on the back half, and that wouldn't have worked out anyway, and that's where it started going downhill. But I'm sorry about David Vector then. Already started showing issues at 100 meters. He had a speed of 113, where Bruno Botter had 174. So, wow, that was, that's interesting. That's interesting. And okay, I don't have the points tables here, but the thing is that you get points for every time you pass around, and if you lose it out this early, that's going to put a dent in your championship hopes. Yeah. So David Vector is out, and he really has to do his best and better at the two upcoming championship races. Yeah. Interesting stuff, really interesting. Next up, one of our turbo cars, Anders Arnover, the right lane, going up against Kim Christiansen in the left. Yeah, different engine noise and a whole different setup than for Anders Arnover. I think they're testing out some sort of a different kind of fuel there, and that's what creates the kind of uncharacteristic black smoke coming out instead of what we're used to. So Kim Christiansen in the left lane, and number 12 qualifier against Anders Arnover, number 5 qualifier. This is a tough position to be in for Kim. 6:01 was his qualifying time, 5:88 was Anders Arnover. Cool thing too, Denmark against Estonia, and that's a good, I really like this. Yep, Andres 5:88 and only number 5 qualifier. Yeah, exactly right. He's been in the 5.6s, but I mean, you can't really, you know, I don't know. I mean, this is such a good track today and all that, but it's really hard to go, you know, time slip racing like that. This is it, and this is now, and this is where it happens. First car over the finish line is the winner and goes on to the quarterfinals. There's nothing more to it than that. Well, there actually is, but I'm not going to dwell on that. Right. All right, that's almost 0.2 of a second. Can Kim Christiansen make that up on the reaction time? Yeah, maybe. Red light. Red light for Kim. He drops it right then and there. Anders Arnover goes really, really well. Runs at 5:86. And again, this track is working well. This is the second driver who betters his weekend ET. And 5:86 on a qualifying time of 5:88. That's just absolutely brilliant. Looking at the 200-meter ET was 3:89. Okay, so the back half was actually less than 2 seconds, 1:98. Well, that's for the people who care about that, but I know there are
2 people out there in the world who does this as well. So really neat. Okay. Looked undramatic. Yeah, exactly. That's a good point. That's a good point. When it looks like understood, you know, like a walk in the park, then you can expect that could be really well. Now, this is interesting. We have Jere Rantaniemi in the right lane, and he's the number 1 qualifier. And he's going up against Stian Rusonäs, who's the number 16 qualifier at 6:22. Stian Rusonäs, you know, an old favorite. Neat, yeah. So Stian then is in bad trouble here, and he knows it. I talked to him yesterday. He was running that really fine-looking Willys 41, and then they moved over to this a bit more aerodynamically correct car, if you might say. And he said, well, I thought they did really well in qualifications. I mean, it's all new and everything, ran a 6:22, but nah, they were not happy about that, and they said they got to do everything they can on the reaction time here, because to beat Jere Rantaniemi when he's at his best here at 5:82, and I don't know, do you remember the speed? I mean, it's over 400 kilometers an hour or something like that. So it's really a tough proposition, but anything can happen in drag racing. We've already seen David Vector is out already in the 1/8 finals here. Crazy stuff. 407 kilometers an hour for Jere in the qualification. Yeah. Somehow the Finns tend to run really high top-end speeds. So let's see what happens here. Stian is going to try to cut the tree down by the knees. By the ankles. Yeah. Even better. All right, slow staging. There they go. No bite. Oh, he does get a better reaction time. He does. Okay, that was man. This is incredible first round of elimination. So Jere Rantaniemi, he moves on with a 584. Okay, 403 kilometers an hour. But Stian Rusonäs did everything in his power, and he did what he promised. He had a reaction time of 45 thousandths of a second against 1300s for Jere Rantaniemi. That's a lot. That could have done it. That could have done it. But not only that, he runs a 597. So Stian Rusonäs runs a 597, which is so much quicker than he did in eliminations. Yeah. This is fantastic. As you can see on the starting line, they were really happy, even though they lost the race. Yeah, they should be. I mean, yeah, really. I mean, they can go home, you know, holding the Norwegian flag and going, yeah, we're going to be back. You better believe it. That was. That was so cool. I'm so glad for the team, and Jere Rantaniemi showing that he's he's going to be to count on here, and obviously then. All right. But Stian did what he could. We saw him at 900ths of a second better reaction time. Yeah, that is just you know, he did exactly what he needed to do, and it was pretty close up there, and really good. Personal best on that car, obviously then. Fredrik Fagerström left lane, Michel Thorén in the right lane. Now we're talking even bigger differences, because Fredrik Fagerström, number 13 qualifier against Michel Thorén, number 4 qualifier. 607 against 587. That's 0.2 of a second, and to gain that on the reaction time, that's not really that doesn't happen every day in this kind of a class. We'll see. Oh, this has been a great elimination round. Yeah. And it's not over. Oh, look at that. Fredrik cut the tree. Really good.
And the win goes to then Michel Therrien, runs at 5:85. Difference up at the finish line, what, 22 hundredths of a second. So, but Fredrik did what he could do. He runs a 6:07 against a 6:07 in the qualifying, and better reaction time by a couple of hundredths. And that's all you can do then, and hope that the car keeps its tune. And car kept the tune for sure. And he did his job on the tree, but it was not enough. So Michel Therrien goes on to the quarterfinals. This is going to be good. Yeah. They're all going to be good. I mean, this is crazy. We got Andreas Artursson against Åke Persson coming up. This is a great start of the day. Absolutely. It really is. As Michel runs his quickest time of the weekend, 5:85. Yeah. Oh yeah, him too. Yeah. 5:87 wow. in the qualification. Okay, this is crazy. Yeah. What, we got 4 or 5 cars doing that. As we see, Andreas Artursson in the left lane and Åke Persson in the right. So Andreas and sort of Smyger, what do you say? The turbo car, and he ran a 5:87 qualifier number 3 against Åke Persson, number 14 qualifier. Surprising to have Åke Persson down there in 14th place. I haven't talked to him. I don't know if they've been running some sort of new try or new setup or something like that, but that's not really what he does. He's usually really high up there. Yeah, almost. Yeah, I mean, he should be in the 5s. That's easy for me to say, but he usually is in the 5s. Now, Andreas Artursson then, personal best 5.7, and I would say that when I talked to him just briefly, once or twice, he's not happy with the ETs he's been running, and he really wants to get down into the 5.6s. That's going to be tough, and then I'm not sure but I mean, obviously the track works. It really does. Oh, red light for Åke Persson. Oh, okay. So we have Andreas that was dodging the bullet, or by the skin of your teeth and all that sort of stuff. Andreas Artursson moves on with a 6:29. He had his problems as well. A better reaction time, obviously, then, or he had a good reaction time. It was a red light for Åke Persson, but 0:05 is really, really good. And then started shaking things up, and then got on the power, and then finished the race with a 6:29 against 8:16 for Åke Persson. This is. Yeah, this is a good start of the day for anybody who likes drag racing. You guys doing good up in the stands all there? Raise a hand if you do. Not too early. All right. Yeah, they're waking up. Great. Okay. last pair. Yeah, and last pair? Yeah. Okay, interesting. Like you said, Olof Andersson has been standing there waiting for if there's going to be a chance for a reserve, but it's not. So Mats Eriksson in the left lane. Number 2 qualifier then, 586 for Mats Eriksson, 611 for Benny. And we've been talking about it pretty much all weekend. It's good to see Benny in this class. It's great. And I don't know, if he can pull some sort of Stian Rusenäs, man, that was a cool race. He did exactly everything he could and was pretty close. But he was moved out by Jerry. But let's see here what Benny can do against Mats Eriksson. He knows exactly the one thing that he has to do if they haven't found some really heady stuff in the tuning, which is really doesn't happen that often. These guys are, they have a good control over what they're doing. So reaction time is crucial here, but to take out 0.3 of a second, that's, like we said, that's really, really hard to do. So Mats Eriksson, number 2 qualified, 586 against Benny Strand. Glad to see him back here at the track at number 15, 611. I have butterflies. I mean, just watching all of this. It's been a great start to the this has been fantastic.
So do you think Mats is going to run an event best here? I wouldn't be surprised. Surely looks like Red light for Mats Eriksson. What a round. This is crazy stuff. Absolutely incredible. I can't believe what I'm seeing. The thing is, Bennestrand wins this, and he does it with a 6:10, which is quicker than he ran in qualifying. I don't know what to say. Niklas, this is crazy stuff. Yeah. Number 2 is out. David Vector is out together with Mats Eriksson. Bennestrand moves on. Whoa, okay, that was it. I think that was, that would rate one of the hairier Pro Mod elimination rounds that I've ever seen. And there's a lot more to come. Yeah, there's 3 more. We have a quarterfinal, we have a semifinal, and we have a final. And this started out absolutely incredible. This one's for the books, it really is. Wow. Vi ställer oss här. Det känns som att du är bra på att sjunga. Ja. Just det, nu ska vi stå varandra. Vi har inte så bråttom till det här. Ja, gott folk. Då har vi fått igång våra sladdlösa mikrofoner. Vi står precis här på startplattan. Vi har en grand opening ceremony. Samtidigt som Jere Rantaniemi kommer tillbaka framför läktaren och ger tummen upp. En nöjd och glad herre såklart. Ja, vi har haft fantastiska kvaldagar, vinner en eliminering och vi ska ha som sagt en opening ceremony. Vi ska samla våra funktionärer på mittlinjen och det här är ett liten tradition. Under tiden som de samlas så tänker jag att jag vill presentera Mikael Johansson från Svenska Bilsportförbundet och du är välkommen fram så ska vi se. Då får du ta över mikrofonen och presentera själv. Dels kanske för kameran men även för publiken. Tack så mycket. Mikael Johansson, ny generalsekreterare för Svenska Bilsportförbundet. En fantastisk ära att få vara här idag på finaldagen på Tierp Arena. Jag önskar alla team, publiken en fantastisk, underbar, härlig tävlingsdag. Tack ska ni ha. Lycka till allihopa. Ja, då ska vi se. Vi har tackat Mikael Johansson. Jag vill gärna att så många ifrån vårt fantastiska crew samlas på mittlinjen. Och som sagt, stå här ute, det är ingen konst alls. Jättenervös. Det är mycket enklare att sitta bakom och tycka att det här livet är alldeles underbart. Vi ska väl se. Jag har en tjej som heter Cecilia Wilén som kommer att sjunga våran nationalsång, den fantastiskt vackra. Så jag säger så här, varsågod Cecilia.
det låter som jag är med. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig värnaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Du tronar på minnen från fornstora dagar. Då ära ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och förblir den du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, gott folk, det är väl dags att åka vidare. Vi står redo, vi har väl gjort oss beredda. Vi ska vänta tills vårt crew så småningom är på väg tillbaka. Jag vet inte riktigt om vi är redo ännu, men vi har Top Door Slammer på gång. Och jag ser Jack och Lahosma, och det här ska vi se. Vi har ett flygplan som kommer in över oss och då kör vi en liten tuff. Jag är lite sucker på flygplan så nu blir man ju så här tyst och så tittar man. Looping ser vi och jag skulle inte vilja åka med. Det finns folk som inte kanske under flyguppvisning. Zacharias Aviation som kör flyguppvisningen här. Helt fantastiskt. Men strax efter det så ska vi köra igång med Top Door Slammer. Vi fortsätter att eliminera Jack och Lahosma. Och vi har våran här i den Amazing Delivery. Tack för det, Micke. Som sagt, det vi kollar på Sakharov Aviation. Det är Tobias Sakharov som rattar planet. Rattar gör man förstås inte, men han flyger planet i alla fall. Den här maskinen klarar plus 7G och minus 3G. För att jämföra så kör JAS kör 9G med G-direkt. De kör utan. De utgår från Uppsala. De heter alltså Sakharov Aviation. Piloten det är Tobias Sakharov.
Pretty amazing. Put your hands together for Tobias Sakharov at Yeah. Sakharov Aviation as we get ready for top door slammer. We have in the right lane Jaakko Lausma and in the left lane Charlie Östedt. And they ended up with 16 cars. So again, Jaakko Lausma had the choice to say that he would go first or go last, or his pair. And he did something that I don't really see a lot. He's chose to go first. And But he could see the Pro Modifieds before. yeah, there's, you know, so he's got the lane choice. Yeah. And all that sort of stuff, and I think he's pretty, he knows what he's doing, and he's got the numbers there to prove it and all that sort of stuff, and maybe he just wants to get it out of the way, and if something happens, he's got more time to fix an issue or whatever. So Jaakko Lausma, really, I mean, we see him a lot at the top of the ladder when it comes to top door slammer. 377 against then Charlie Östedt. That's almost a 370 bracket car. Yeah, really. And Charlie Östedt in a really cool car. I took a quick peek at it yesterday. That's quite a build. He's way down there, 557, and it's I think that car's in testing mode still, and it's got a lot of work to do. So. Well, we'll see what happens. Now, top door slammer, keep in mind here, so you don't do the same mistake I do all the time. They race over the distance of 201 meters, okay? Half track against, well, you know, half track. So I usually go when the first pair goes something like, okay, both sort of shut down after 200 meters. So what was the problem? Because that's the end of the racing distance for these cars. Yeah. So you are in the stands there, and you can be able to see the entire race from start to finish. And also, it's really it makes for a lot tighter racing. You can't make up lost time. It's harder to make up lost time on a short track than on a long track. So let's see, Charlie Östedt has a really tough proposition here to take out Jaakko Lausma, who is not only a really high performing car, but he's also a high performing driver. Yeah. Problems for both of them. Look at this. Oh, okay. Wow. I'm not. Yeah. I don't know. That was. That came out okay. Yeah. Whoa. It's not optimal to start in the left lane and finish in the right. No, and it's a good thing there. I mean, Jaakko Lausma got ahead there, and both of them had issues there, and I thought that could be turning really, really interesting because, whoa, okay, identical reactions time. Was pretty slow, 60-footer for Charlie, and that was not, that was expected, so to speak. And then they were, they were going out there all the time. And then at 100 meters, there was a big difference in ET, and then things started to go awry, as the wording goes. Charlie Östedt then over in the right lane, and nothing happened. A good look. I don't know if they took out the reflectors or something like that. We'll see. And that's an easy replacement. But they're out there obviously checking the track, and wow, I'm glad it ended up like this. It almost looked like Charlie in the left lane took inspiration from Tobias Sakharov here before. Yeah, waving exactly, to the crowd. Yeah, crazy stuff. We're glad it went okay. Yeah, very, very glad. That was a scary moment, really scary. And again, the thing is that what we've been talking about before, you guys up on the stands, you see a lot better than we do down here on the ground level here. We're right behind the left or the right track. So we could definitely see very clearly how both of them started moving around, and then Charlie Östedt, boom, right over. So I'm not sure how close it was or anything, and I don't want to speculate in that, but I'm really, really happy that that they didn't touch. So we're looking over the right lane to see if Charlie maybe left something behind him.
Yeah, it looks like it. Well, obviously, we don't have all the details, obviously, of this, but there is a green light for Jaakko Laasma being the winner there at 482. We'll leave it at that for the time being. I think we have something in the right lane, so maybe we should put on some music. Yeah, let's do that and wait out until we get information on what's going on up there. Yeah. All right. Ja, vi sitter här och diskuterar, jag och Niklas här, lite om poängställningarna. Som sagt var i promoda. Vi sa att vilken jäkla kvalrunda eller elimineringsrunda det där var. Det, både det ena och det andra hände där, och det var ett par upsets kan man väl säga. Minst sagt, David Wächter är ute, Mats Eriksson är ute. Det är alltså nummer 2 och nummer 3 i tabellen just nu. Ja, och som vi sa där att bryr ni åka ut ur en eliminering liksom någonstans där, men åka ut i första rundan, det kan kosta sig ordentligt, därför att det öppnar ju upp för andra konkurrenter då att gå minst en, ja, det blir minst en elimineringsrunda för konkurrenterna, kanske till och med 2, och någon får ju då 3 runder, och det där är som sagt det var väl inte riktigt den bästa elimineringsrundan för de 2 där tyvärr. Men för europeiska mästerskapets del så kan det bli väldigt intressant. Vi ser kan man säga. Mark Hartefelt är 1 då sen första deltävlingen. Wächter var 2 eller är 2. Mats Eriksson 3. Sen har vi Andrew Robinson, han är inte här.
Michel Thoren, 5. Ja, precis. Och han är kvar fortfarande. Ja. Andres Arnover och Jerry Rantaniemi. Mm. Det är ju de som är här. Ja, och precis. Bruno Bader också då har vi på 9:e plats. Ja. Ja, absolut, precis som du säger. Absolut, så är det ju. Så det öppnar ju upp, för vad har vi ändå... Andres och Jerry var ju liksom 30 poäng bakom David Wächter till exempel. Och nu är de ute, både han och Mats Eriksson. Så att det öppnar upp. Precis. Det kan bli kostsamt när det... Ja, absolut. Det är inte bara en förlorad runda här, utan som sagt vad det kan ge repercussions. Det är tyska betyder fälgder eller någonting sånt där. Och som sagt, och jag måste erkänna min okunskap här. Jag borde ha betydligt bättre koll på det här. Vad som gäller för att vinna en runda i en FIA-tävling och så vidare. Men det är värt poäng förstås, absolut. Som ni kan se på banan så var det en sanering efter att vi hade Jaakko Lausma och Charlie Öster på banan. Vi har ett excellent gäng som håller på och jobbar med banpreparering och sådana här saker. Så förhoppningsvis ska vi vara klara ganska snart. Men passa på, köp någonting att dricka kanske, gå och titta lite i depån. Så kommer vi ge er en heads up när det är dags att åka vart efter sen. Absolut. Så får ni lite musik så länge.
Nu förstår ni, har vi fått tumme upp, 2 stycken också dessutom. Så är ni inte på läktaren nu så är det bara att lägga benen på ryggen. För nu ska vi åka top door slammer. Lägga benen på ryggen då? Nej. 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 Vi tittar på i vänster bana Stefan Jansson och i höger bana Jim Bergström. Och det här är väldigt intressant för det är kval 9 mot kval 8. Ja, precis som de andra klasserna. Det är de som ligger närmast varandra då. Som sagt var kval 1, kval 6 och så vidare. Och så vidare. Och då möts man lite olika långt ifrån varandra. De som ligger närmast då. Och då är det så att 4.08 för Stefan Jansson i kvaltid och 4.07 i kvaltid för Jimmy Bergström. Det skiljer ju ingenting. Och då är det så att här är vi helt klart nere på att reaktionstiden kan vara avgörande om det är så att prestandan visar sig att ET:n kommer att ligga i princip likadant. Så att reaktionstidsracing här då på sätt och vis. Och vi ser 2 olika koncept. Det är kompressor i vänsterbanan och turbo i höger. Det är fyllningarnas skeva, den gamla där. Ja. Det fick frågan igår där och det är bekräftat. Ja. Kul också för många är att Jim i högerbanan åker smålblock. Wow. Kanske lite strokat och borrat och lite sånt där. 400 block kanske till och med. Ja, det finns ju specialer där, men det var kul. Vi lämnar detaljerna därhän. Och så ska vi se hur det här går. Ja, identiska reaktionstider. Det här blir riktigt tajt. Vinnarindikering för Stefan Jansson i vänsterbana och det är precis lika jämnt som det var i kvallistan. Lika jämnt är det. Exakt lika jämnt. 4.09 mot 4.10. Så Stefan Jansson tar det där. Och ja, det är alltså 9000 delar i skillnad i reaktion och det skiljer 6000 delar på mållinjen. Det var ett race för... Ja, det var lite häftigt och det började ju bra där med reaktionstid 0.11 mot 0.10. Ja. Och då fanns det ju ingenting där och göra någonting åt annat än att se till att prestandan gav att någon kom först med mållinjen och det blev faktiskt Stefan Jansson. Du, det var en... det var bra. Det är ju... Ja, vi sitter här och är bara häpna jag kollar siffrorna, det är ju alltså Jim Bergström har fördel i reaktion på 9000 delar. Ja, precis. Men Stefan Jansson åker en snabbare runda. Ja, häftigt. Ja. Ja, bra. Det var en bra start på återstarten av det här och då har vi Kristoffer Torsén, Andreas Sjödin. Ibland vill man att publiken skulle kunna se samma sak som vi gör för det är så svårt att förklara hur lite det är som verkligen skiljer. Ja, absolut. Kvalträ, och då blir det lite större skillnad här. Härligt. Torsén kval 13 på 4.26 och Andreas Sjödin kval 4 på 3.87. Kanonfin tid. Och det är stor skillnad där. Väldigt stor skillnad. 9-10. Ja, det är ju 3 tiondelar. Det är klart, jag menar, det går ju ja, absolut. Allt kan ju hända. Alla försöker få till bra reaktionstider så ibland blir det lite snedtänk på det där. Och någon reaktionstid på en halv sekund och så där. Man får gå händerna här. Det blev bara spel helt enkelt. Jaha. Kul att se här som vi såg innan. Vi har ju stegen framför oss också. Så nu alltså Stefan Jansson som vi såg i rundan innan kommer gå upp mot Jaakko Lausma som slog ut Charlie Östedt. Precis. Det blir ju... du har koll. Fan vad skönt. Vad bra. Det här är jättebra. Då går jag upp på läktarna och tittar. Jag fattar ingenting av det här. Vad sa du då? Ja, just det. Precis. Stefan Jansson upp mot Jaakko Lausma. Det är ju... någonting att fundera på. Vi får hoppas att Jack och gänget får ihop bilen bara, för det var väl han som lämnade efter sig där i högerbanan. Verkligen. Men då lägger vi fokus på nästa par ut och som sagt, vi ser på vänsterbana Kristoffer Torsén och i höger Andreas Sjödin.
Torssén i vänsterbanan, men räcker det? Det gör det inte, va? Nej. Var vast. Då ska se Andreas då. Och igen, kör 3.84. Ja, det är inte det, men 3.84 är hans kvickaste runda hela helgen. Hans bästa kvaltid var ju då, innan det här var ju då bästa tid 3.87. Och Kristoffer Torssén utslagen på 4.37. Kunde inte bättre än annan tiden där, men som sagt var riktigt, riktigt bra för Andreas Sjödin. Och 318 blås, det rör på sig då. Ja, det kan man säga. Det är väl en av de bättre hastigheterna den här helgen då. Och det är alltså Andreas Sjödin då. Ja, vad hade vi fuskar lite. Jack Olausma 323 höll han igår i kvalet. Men det är ju ändå... Det står ju där. Ja, men, imponerande att det går bara fortare och fortare. Ja. Alltså kvaltiderna ser vi, de slås här i elimineringarna nu. Och det är väl klart, ska man vinna måste man ta igen mer. Ja, och jag tror väl att nu har inte jag sett data för luft, alltså density altitude, men jag misstänker att luften här utanför är väldigt, väldigt bra. Det är svalare idag i alla fall, känner man. Ja, absolut. Ju... Och som sagt var, och banan är ju ingen tvekan om att det funkar jättebra. Jag tänkte säga, det är bättre luft där ute än här inne. Men... Det är garanterat. Nej, men det är bra ventilation här inne, sorry. Vi bara skämtar lite. Nu har vi landskamp. Sverige mot Finland. Niklas Södergren i vänsterbanan, Marco Leivo i höger. Kval 13 mot kval 4. Det var det inte, ursäkta mig, kval 12 mot kval 5 förstås. Precis, och då lite närmare då, men vi har Niklas Södergren i den korta hjulbas BMWn där, är helt fantastiskt bygge. Det är motor och sen så är det lite grejer runt omkring. Ja, typ så. Och han har kört då så bra som 4.22. Marco Leivo då en bit före här, 3.91, och det är också då, det är 3/10. Det är som sagt var klurigt att ha på reaktionstiden. Men som sagt var, det är intressant, och i varje tävling man är på här så är det ju så att det dyker upp situationer som man skulle kunna skriva liksom en manual för allt som kan hända och ske och så vidare i dragracing. Och så kan den delas ut när ni kommer in, så slipper vi säga någonting. Skulle komma på ihåg det här också. Eller slipper, vi har ju faktiskt rätt kul. Ja. Nej, men det är kul, vi tycker om dragracing, annars skulle vi inte sitta här. Då väntar vi på att släppa fram Niklas Södergren och Marco Leivo. Ja, försiktigt in i framåt startlinjen där. Och det är fotoceller som talar om för alla förarna och tidtagningen och alltihopa och starter att de är på plats för att få ett så jämn körning som möjligt då. Att de står på exakt samma startlinje hela det där kört, ni vet. Bägge lamporna tänds upp, då är det dags att åka. Wow! Du, här händer det grejer. Ja. Här händer det grejer. Det var som katten. Niklas Södergren. Kval 12 slår ut kval 5. För det var väl ingen rödlykt eller någonting där? Nej, det var usla reaktionstider då faktiskt på bägge sidorna där. Och framförallt då för Niklas Södergren. Han hade ju allt att vinna på att klippa granen vid fotknölarna, men det gjorde han inte. 4.12 mot 12.05 och då 4.12. Han putsar med en 10-del mot sin bästa kvaltid. Det här är ju, jag kan inte påstå att jag någonsin sett någonting liknande här. Men vilken grej! Och då är frågan om Marco Leivo. Jag vet inte riktigt. Kan det vara så att han visste att han har något problem i bilen som gör att han kan inte köra fullt? Och då är det inte sällsynt alls att man smyger upp på startlinjen och sen kanske då, i det här fallet var det ju absolut möjligt att han räknar med kanske, eller räknar med kan han inte göra, men han kanske att Niklas Södergren kände att han har så mycket att ta igen i skillnad i kvaltid att han verkligen kör så hårt mot granen att han rödlyktar. Och det skedde inte. Jag har sett det ett par gånger faktiskt under året och det är rätt intressant taktik där. Men som sagt det var häftigt. Så att kvalfemman är utslagen och kvaltolvan, och det är väl vad man kallar för en upset. Hur säger man det på svenska då? Upprörande. Ja, eller skräll skulle man kunna säga, eller en överraskning. Skräll är bra. Ja, det är en skräll. Vad bra, det ska jag komma ihåg. Och just det, vi åker klassen Top Door Slammer och de har ju faktiskt en klassponsor den här tävlingen. MCN Autoparts, bilexklusivt med bättre priser.
MCN Autoparts fixar bildelar till verkstäder i Västra Götaland. De ligger på Hildedalsgatan 136 i Göteborg. Vill ni läsa mer om MCN Autoparts, då går ni in på www.mcn.nu. Ja, och som sagt var väldigt bra webbsideadress där. mcn.nu, Martin Cesar Niklas. Det var lite kul, jag stötte på en kille i depån igår kväll och det var ägaren till MCN. Ja. Och han var jättenöjd med hela köret och hur han tycker det är superkul att sponsra Top the Horse Slam. Och jag tackade honom och allas vägnar, vi som tittar på och hela det här köret, för sponsorer är superviktiga. Så MCN Autoparts. När vi ska titta på nästa par ut som inte blir något par för att vi saknar Rickard Forsblad. Ja då blir det solorepa här och det var illa då, men Len Lindell är det som är kval 2, körde 3.83 och det skulle bli intressant att se hur han gjorde en burnout. Grejen är att vad han skulle kunna göra är helt enkelt bara rulla upp och stagea och tända granen och sen rulla fram och faktiskt backa tillbaka. Då får han helt enkelt då det är en godkänd runda. Men nej, det är inte riktigt hans stil. Och den där burnouten indikerar att han kommer att ta i för kung och fosterland. I alla fall de första 60 fotan och kanske 100 meter där som sagt. Om man får se om man kör hela vägen ut. Men som sagt var, kval 2 på en fin tid 3.83. En av ingår i... Ja, han är från Tullinge, hela den regionen som sagt, och har många representanter i olika klasser här. Det är väl också så att man kör väl om lane choice i rundan efter? Ja, det har du rätt, absolut. Den med bäst tid från föregående elimineringsrunda är den som får välja bana först då, så att säga. Så är det förstås. Jag är så glad du är med här, Niklas. Får flicka in med det man kan. Jag kommer inte ihåg sånt här längre. Ja, nej, men det är okej. Jättebra, absolut. Mycket viktig poäng. Spikrakt för Len Lindell. Oj, 380, 320 km i timmen. Ja, de spekulationer eller vad man ska säga, det här var ju helt suverän. Hela crewen är jätteglada där. Det jag var inne på var ju absolut, det var inte ens i närheten av vad som skedde. Det är nämligen så att Len Lindell kör mål på 3.80 och det är också då, det är 300 delar bättre än de hade i kvaltid. Visst är det nytt personbästa för Len Lindell? Det är det. Det är nytt personbästa också, det var som katten. Både absolut. tid och hastighet. Du, det var häftigt. Han plockar alltså då, han plockar 300 delar i en solorepa i elimineringen. Du, det var häftigt. Vilken grej. Ja, man blir häpen här. Och det är ju vem han kommer få möta i nästa runda är det vi ser här nu, när vi ska se Fredrik Lund mot Jens Lönngren. Eller hur? Ja. Ja. Jens Lönngren vänsterbana, Fredrik Lund höger. Kval 10 mot kval 7. Ja, för inte det är nästan hela vägen över hela sträckan. Ja, och vad är det vi ser här? Är det inte Björn som backar tillbaka Jens Lönngren? Vart är Micke någonstans? Micke? Är det inte Björn Anderberg som backar tillbaka Jens Lönngren? Så ja, vi såg ju en tävling igår mellan Jens Lönngren's tjej som backar tillbaka honom och Björn Anderberg som backar tillbaka Fredrik Fagerström.
Och uppenbarligen var priset då att man fick backa tillbaka. Ja, just det, precis. Ja, för prylen är att det förpliktigar att göra långa burnouts. Du måste ju komma tillbaka. Du får inte låta motståndaren vänta bara för att du gör en lång burnout. Nej. Och det där var snyggt och prydligt rakt. Och det är ju lite speciellt att backa med en bil. Det gäller att hålla i ratten där. En liten inflik där också. Det var ju att i samband med den där springtävlingen så gjorde ju Lönngrens tjej där, hon gjorde illa sig lite, så då priset var ju att Anderberg gick in och stöttade upp, så det var ju snyggt gjort sportsmannamässigt. Ja, bra 60-fotare, bra reaktionstid och vinsten går till Fredrik Lund. 3.96 kör han och samma sak där. Ja, jag vet inte, minst halva ligan, kanske till och med lite mer, har bättrat sina tider i elimineringen från kvalrundan. Okej, jag hetsar upp mig för det, men som sagt, det är inte riktigt standardmässigt att det sker hela tiden för alla åkarna, men det har det gjort här. Så 3.94 bästa tiden för Fredrik Lund på hela helgen, och det sker då i E1 som vi kallar det för. Wow! Det är ju beröm både till teamen och till våra gäng som håller på med banan, för det betyder på att banan håller emot bra också. Jaha, wow, ja absolut, vilken grej, ja vilken poäng. Ett jättejobb, och som sagt saneringen här var ju bökig jämfört med det vi hade igår. Den var ju ute till vänster, långt borta från själva banytan. Så det gjorde de ju på en kvart, 20 minuter. Den här var ju ute på banytan, och som sagt det har ju ibland så, men vi kan väl konstatera då att det blev bra. Det är tyska, betyder exotisch. Nej, men jättekul, en jäkligt viktig poäng faktiskt, och säger ju väldigt, väldigt mycket om hur duktig personalen är här. Här så ser vi Roger Nilsson rulla fram. Det betyder att vi saknar Anders Ed. Det var inte bra. Och vi fick ju rapporter igår från de som satt på läktaren att det var en skaplig smäll när Anders Eds kompressor lättade. Tryckvågen kändes upp på läktaren, berättar de. Ja, det var absolut, precis. Jag letade efter att någonting skulle komma ner efter 30 sekunder. Men allting höll sig på plats där, men vilken smäll, vad säger jag? Verkligen. Ja. Att det inte gick så bra med det maskinella där kan vi väl gissa, eftersom att Anders Ed inte är här. Vi får hoppas att det går att laga i alla fall till framöver. Och då får vi se vad Roger Nilsson gör. Kommer han att hålla fullmutter hela vägen över mållinjen? Ja, Roger och gänget, de ska ladda på mer nu. Och det är klart, de vill väl följa den gröna tråden, den röda tråden, inte den gröna tråden. Fast vi vill ha grönt lyse i alla fall. Men, och alla andra har ju bättrat sig, eller de flesta har ju bättrat sig. Så ja, verkligen. Alltså, nu har inte jag förutsatt, nu skulle det vara lite kul att gå tillbaka och kolla, för att det här blev okej att det händer en gång eller två, men det här blev ju rätt exceptionellt. Så Roger Nilsson, han har lite tryck på sig här. Och som du sa också då, det är ju viktigt då med att få lane choice. Ja, 4.48 som bäst ifrån kvalet. Vad hade vi då? Roger Nilsson. Ja, jag skrev 4.48 som personbästa, för jag hade inte någon tid på honom här, och det är nog inte omöjligt att det är så att den kvaltiden han körde här under helgen är då personbästa. Vi kör på det. Yes. Men i alla fall, vi vet ju att det är i alla fall kvaltiden. Det verkar. Ja, du vet. Det var lite häftigt det där. Ja, ta med katten. Han laddade på ordentligt, och det var till och med så att han driftade in mot mittlinjen där, men ändå höll i. Så 4.44 mot 4.48 i kvalet. Ännu en åkare då har... Vi säger att han personbästa. Ja, och det var definitivt bästa ETN för honom den här helgen. Hittills. Det är grymt. Alltså, alla bättrar sig. Ja, det var något i hästväg, måste jag säga. Ja, jag kan inte påminna mig att jag någonsin sett det här förut. Och vilka tider vi kommer få se sen om de fortsätter så här. Ja, precis. Vi är långt nere under 3,5 sekund. Nej, vi ska inte gå händelserna i förväg, men då har vi Hannu Flink mot Anders Vanahalo.
Kval 11 mot kval 6. 4.19 kvaltid för Anders och han nu då 4.01. Vi har ingen Anders heller tyvärr. Nej! Ja, okej, olyckligt. Då får han Flink en solorepa där och då får vi se vad han gör av den. Och det, en indikation är ju då just han följer definitivt temat. Vi hör, han är inte bara ute för att få ett tidkort och gå vidare, utan han som sagt var, precis som du är inne på där. Och det är väl frågan om det inte är så att han jobbar för att få banval. Lane choice. Och då är det alltså 4.44 som ska slås. Ja. Har en kvaltid som säger 4.01 som bästa. Vad bra, det står ju där. Ja. Ser du så? Ja, men jag kollar här. Jo, men jag tänkte på den han går ju upp då mot... Ja, det är Roger som vi såg innan. Ja. Roger. Nej, inte det här är inte bra, vi ska inte umgås så här. En film till, nej, en serie till. Och som sagt var, slår han 4.48, då får han lane choice i nästa. Vi får se vad han hittar på där, det ger sig alltid efterhand. Lustgas och då verkar vara så att han kommer falla på fullt ut. Som sagt var, bästa tid hittills den här är 4.01. Han vill ju in under 3 sekunder så fort det bara går här. Ja, såklart. Har han bara 200 delar kan han klippa av, men det är rätt mycket. Nej, det gick inte. Han försökte i alla fall, det får man ju. Ja, han försökte verkligen och det ska han ha all kredit för. Och det som är roligt här, jag var på läktarna som sagt var, publiken här är som vanligt väldigt, väldigt kunnig. Och jag tror nog att det var en och annan som applåderade för det försöket, för att han sparade inte på krutet och sticka iväg här. Men det började redan direkt, 1.05 i 60-fotare. Han hade garanterat en kvickare 60-fotare när han körde 4.01. Så då blev han då regeln som bekräftar undantaget eller någonting åt det hållet. Kanske en av 2 som inte bättrade sina kvaltider, men det är helt bra. Ja, det var häftigt faktiskt. Ja, det var Top Tour Slammer. Och nu vet inte jag riktigt vad som händer här. Pro Compike. Pro Compike, vad kul. Ja, det är ballt. Då åker vi alltså fast index 750. Ja, och vi har snackat om det där. Att köra 750 på 2 hjul är inte trivialt. Och det har blivit en populär klass då för många som har kunskapen att bygga såna här hojar och köra såna här hojar, och tycker att det har blivit bra. Peter Lunds, förlåt. Ja, 9 inkvalade. Vilket gör att det är en lite haltande steg eller vad man ska kalla det. Ja, precis, det blir det. Så Peter Lundström eller kvalettan, han går ut först då här. För den här stegtypen då, den gör man, det är ingen bumspot här, utan Peter Lundström åker ut, eller det gör han ju inte. Nej, men det är som du var inne på, han man får välja. På banan. Ja, precis. Man får välja själv om man vill gå ut först eller sist eller när. Det betyder att vi kommer få se Peter Svensson mot Bosse Torselius först. Kval 4 mot kval 8. Är det så? Ja, det är det. Vad bra. Om vi ska tro våra skärmar här i alla fall. Och då ser vi ju ingen Peter Svensson, tyvärr. Ja, det är bra. Bosse Torselius går vidare. Han är ju lite speciell på flera sätt. Han är en sån här väldigt kunnig ingenjör som inte låter andra göra så mycket jobb. Han har hållit på med det här väldigt länge och han kör en Kawasaki H2, en 752-taktare som ni hör. Den har gått på lustgas och allt möjligt spännande, och han har kört så bra som 824 här. Och det är så att numera, alltså, han kör väldigt jämnt, så han är där nere och kör på 8-2-tider hela tiden. Den går i princip alltid hela vägen in i mål. Bara för att säga det så vet vi vad som kommer hända då. Men som sagt var, Bosse Torselius på en Kawa 2-taktare. 898. Den är han inte nöjd med. Det är alldeles för många tiondelar borta från vad han vill ha, men han går vidare med det.
Det ser ut som att vi har ännu mer manfall tyvärr. Vi skulle ha Robert Häggblom i vänsterbanan, det har vi. Men vi saknar Cord Albers. Ja, okej. Cord är en av de som kör V-tvinnare i den här klassen. Solorepa för Häggen. Jag tror att han kommer nyttja till fullo. Kval 2. 7.54 som bäst. Ja, det här såg ju rätt så bra ut. Nu sitter vi rakt bak. Ja, han slår av. Han driftar ut åt vänster och har ju ingenting att förlora på att slå av där på en solorepa. Men här har vi i alla fall ett par ut. Kul! Robert Nygren mot Nilo Seppi. Kval 7 mot kval 3, 8.20 mot 7.75. Och som sagt var, det är ju, jag vet inte vad man ska kalla det för, som sagt var, så att han inte använder något ord som inte är speciellt korrekt. Men som sagt var, det är en populär klass för de som vi har, ja, som har hållit på med racing och vill stega upp sig och tävla då med alltså 750 på en motorcykel av det här slaget. Några av dem som ni ser, de kör ju gatdäck utan wheeliebars i hela det här köret och det är väldigt, väldigt speciellt. Och Robert Nygren då kval 7 mot Nilo Seppi kval 3. Det kan ju tyckas avgjort redan här. Ja, det är skickligt. Det ser så enkelt ut, men det är det inte. Det där blev bättre än vad siffrorna indikerade. Han hittade någonting där, Robert Nygren, som vi kanske borde vetat om. Han 27.65 och blir utslagen av Nilo Seppi, ja, som åker 7.66. Ja, han körde alltså en långsammare tid. Det betyder att han hade mycket bättre reaktionstid. Och det kallas för ett hole shot. Det går alltså att vinna på att fast man kör en långsammare tid. Det är först med mållinjen, så att om du står och sölar på startlinjen utan att sticka iväg och ändå kör en riktigt, riktigt bra tid, spelar ingen roll. Man lägger liksom, reaktionstiden läggs till på den elapsed time som man har kört. Och det blir lite byggligt då i det här fallet. Så en 100-del till fördel då med en långsammare tid. Det var rätt häftigt. Näst sista par ut, där hittar vi Jens Karlsson i vänsterbanan och i höger Felix Sjödin. Kval 5, kval 9. Så att Jens Karlsson hela vägen tänkte jag säga. Bara han inte åker breakout. Gör han inte. nej. 7.79. 8.44 då igen då Felix Sjödin som bättrade då mot sin kvaltid där. Kan det vara så då att jag tänkte på Robert Nygren som körde 7.65 och hade en kvaltid på över 8 sekunder, om det var så att han hade hamnat breakout ett par gånger och nu som sagt var tvungen att slå av lite där, men för han visste att han kunde köra väldigt nära index. Ja, det får vi se och ta nästa gång. Peter Rönnström solorepa kvaletta på 7.50.52. Han kan ju göra precis vad han vill här. Han kan rödlykta, han kan breaka ut alltihopa och se vad han hittar på. Jag tror att han kommer sikta och köra mot 7.50. Titta vad snyggt och enkelt det är. Försiktigt ut och sen bara matar det på stenhårt. Målgång 7.50.33 är ju helt fantastiskt. 33 10-tusendelar över klassens index och slår sin egen kvaltid som vi tyckte var rätt så klurig att rå på, som var på 7.50.52. Ja, okej, de fortsätter. Och det är en solorepa. Ja, på en solorepa. Det är där det är Peter Rönnström är svår att slå. Det kan man bara konstatera rakt upp och ner. Nej, nu är det your time to shine. Ja, nu är det lite häftigt här. Då går vi över till första elimineringsrepan för FIA-klasserna, alltså motorcykeln. Och det är ju precis hur intressant som helst. Vi har haft en riktig holmgång här i kvalomgångarna och det har varit tajtare än vad jag har sett i den här klassen någonsin i alla de år som jag har hållit på med det här. Kvaletta Per Bengtsson på 6.20, kval 2 Marcus Christiansen 24, 26, 62. Så att det där är helt ofattbart tajt. Och då får vi se. Per Bengtsson då satte personbästa 7.20. Kommer han kunna ta sig ner under 6.20 och kommer han kunna ta sig ner under det, vi får se. Och sen går han upp då mot
Mikko Kalevi då, han som är kval 8, 7.59. Och det ter sig ju lite klurigt för Mikko där. Men han kommer göra precis allt han kan här. Och Per Bengtsson, de har ju rutin. Oj, 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 det här ser riktigt bra ut i bägge banorna. Vi får målgång 6.35 för Per Bengtsson och 7.39 för Mikko. Vad kul! Per Bengtsson går vidare, föga förvånande, men vi noterar då Mikko Kalevi 7.39. Och med det så påstår jag då att han har väl någon typ av nytt personbästa, så du bara stänker om det. Nej, det var det inte 800 delar ifrån, men absolut garanterat långt hans bästa tid den här helgen. Ja, spännande. 6.35 mot 7.39. Så att, ja, Per Bengtsson, han är en bit av då bort från sin bästa kvaltid. Och han körde ju då, han kör 6.37, 6.20, 6.40, 6.23, 6.29. Hängde med där. Det blir publikquiz senare då. Men vad det betyder är att han har kört otroligt jämnt. Och det är inte så himla lätt med den här typen av hoj där. Han har då universums kvickaste parallelltvinn, kan jag tala om. Kvickaste och snabbaste. Jag fick lite bassning igår, det ska vi säga. Nej, de är jätteroliga. Men det dök upp en ny t-shirt där förstås. Marco Lanto mot Roman Sixta. Och det här är jättekul tycker jag. Marco Lanto då, som kan det här. Han har... bra burnout och det är kul. Noterar ju då att de ligger väldigt nära. Då ska vi se. Tappade. De ligger väldigt nära i kvaltid. Och ska ge sig iväg här och köra. Jag tycker Roman Sixta har varit kanon. Och vi får se vad som händer här, för att jag påstår att Roman Sixta har gjort en av sina bästa tävlingar överhuvudtaget. Långt ut och höger på högerkanten där för Roman Sixta. Men det ser ut att... det går nog bra där. Se skärmen går ut och allting lugnar ner sig. Jättebra. Kanske. Vad tänkte du på? Okej, korva perkele. Ja, vi har tyvärr inga pauser idag. Ring mig ikväll eller imorgon. Kiss, kiss, kiss. Puss, puss, puss. Så, vad bra, tack. Okej, en bra början där. Och Roman Sixta som sagt, vad tycker jag är kul. Han kommer ju långt ifrån Czech Republic och är här och kämpar. Let's do it in English, I guess. Yeah, we're better. Yeah, we try to do it in English also. German. Yeah, in German. Maybe German. Yeah, you do German, I do the. Yeah, right. Whatever. No, this is great. I just wish. We'll see who comes up. But Roman Sixta then on the V6020, he's been doing really good, and he's been running. Really straight, and I think that this is probably one of his best competitions ever. All right, Martin Bühler was Marcus Christiansen, and Marcus Christiansen from Denmark. This is a really tough one. Yeah, it is. If you could say so with a nitro bike, but it's natural aspirated. Yes. In the right lane. Yeah. I think it's... Yeah, he doesn't have a blower or anything. No, it's quite important to tell. I liked it. And he's got the quickest non-aspirated bike in the world there, and he's been doing some pretty good stuff. He's not been running as quick as he can. A lot of really nice 624s. So, I mean, he's there. He's there, and he's looking to also do what a lot of other people have done, and that's to better the you know, where he's been in qualifying. Super Twin, here we go. Yeah, all right. Super Twin. Yeah, I got him here. So Marcus Christiansen, 626, 28, 26, 24. Really consistent. Oh, I think something happens in the left lane. Look at Marcus Christiansen. 6:10.86, 6:10.86, 364 kilometers an hour, and he wow, he's getting down there to where where his personal best is 6:07, and that was
definitely, I mean, obviously the absolute best ET for him this weekend. That was pretty incredible. Let's see where he was at. He had good reaction time, good 60 to 105, and then you just kept going at it. 398 at half track and so forth and so on. 610. That's the quickest ET of the event. All right, so he threw the gauntlet down. Det betyder han kastade handsken ner. Does it mean that, eller vi tar det på svenska, betyder det att han utmanar herr Bengtsson? Ja, det gör han definitivt, absolut. Han kastade handsken och en utmaning där som sagt var. Och ja, intressant, det här börjar också bra i den här klassen. Det har ju varit fantastiska elimineringar hittills, både i sportsman och i de klasser som varit uppe ett topp var ju suveränt, Promod var helt suveränt. Så att, men tyvärr då, Martin Bjoler, kval 7-7-24, är ute ur tävlingen och backas undan. Han hade väl inte riktigt den bästa helgen här. Han körde 7-25, i och för sig 7-25, 7-24, 7-66, men 2 runder kom han inte ut på och kunde köra där. Så att haft lite tekniska problem tyvärr under helgen och vi hoppas vi får se honom igen. Han har åkt hela vägen hit från Switzerland. Schweiz. Unfortunately, Martin Bieler, could you call it broken line, or was it even in, or was it in the burnout? Yeah. I don't remember. It was about 3 minutes ago. Exactly, yeah, right. All right, let's see. All right, just have to calm down. There's so much exciting stuff going on here. I mean, this is a 13 bikes in the qualifying list, and that means that we're running an 8-bike ladder. So only 8 bikes are here, and I think that we have people standing for being in the reserve there. But right now, next coming up would then be Anders Jensen against Vesa Lipponen. Vesa Lipponen is. He showed something that we haven't seen in a while. Vesa Lipponen was the first guy into the fives. He did it here a couple of years ago, 2018, and really a shot that was heard around the world. That was absolutely fantastic. And the thing is that it's been tough to repeat that, but he certainly did get close to that in a way in the last qualifying round yesterday. He went from something down there to, qualified number 6 or 7, like 640s, and he cut 0.2 of a second off. And he's now the number 3 qualifier with a really, really sweet 624. Just 33 ten-thousandths of a second off of Mark Christensen's number 2 qualifier number. So let's see what Roman Sixter ran, and he ran a 683, and unfortunately then was pushed out of the competition by Marco Lanto, who moves on. Marco Lanto will meet Per Bengtsson in the quarterfinals. Marcus Christiansen also moving on, and then he's going to meet Vesa Lipponen. I'm going to read the ladders. Yeah. I've been doing this for 20 years, and I'm getting closer to understanding what we're doing. But if you read and take it slow, and you breathe, then I think you can learn it. Yeah. I can't read them either. The first round in this morning, right. we got stock, super stock, and we have a 32 letter. It's name and numbers everywhere. Yeah, you got a point. I mean, this is great. We got 8 bikes, and that makes it very decent to read. All right, let's see what's going on. Yes. Anders Jensen, number 7 qualifier, 724. He has a really tough match because he goes up against Vesa Lipponen, who really showed that everything is in tune when he came into, or after the last qualifying round last night, where he ran a blistering 624. All right, but we've seen that everything can and will happen in drag racing.
two different styles of burnouts where Anders Jensen does what I call the Norwegian style burnout. Started by Trond Høiberget, the human cannonball, a couple of years over in Norway. Nice and slow and safe, a lot of smoke and just going at it. Vesa Lipponen a lot more aggressive here. If that's going to be replayed in the run, it's a tough situation for Anders. Oh, look at that. Whoa, I think this is, we're going to see some really serious numbers in the right lane. Oh, what happened? He red lit to the point. Oh, he left before the timing equipment was set. Oh, that was, I mean, did you see the black cloud leaving out? And it looks, he was pushing hard on the clutch and everything was really good. Yeah, and I see exactly right behind them. And I see, there was no fishtailing. No, do you know what I mean? Straight. It's just straight. That was so unfortunate for a number of reasons here. Let's see what Anders Jensen then. He goes on with 11:20 against Vesa Lipponen. That is just says everything about drag racing. It ain't over. Yeah, I think he got some problems about 100 meters out. Yeah, pretty much. Oh, what a. Oh, I would have loved to seen the ETs on Vesa's run. That was absolutely mind-blowing. I didn't see the red light, okay? So I was just looking at him and the kind of power he put out and that clutch dust smoke cloud, which you really need to get going, to get there when you're having this kind of a high-performance bike. I was actually looking at a 5-second time slip there. We'll never know. I shouldn't speculate, but really, well, it's good to see Vesa Lipponen having all the power into that bike, but okay, that's where we are. Yeah, and I think it was the last pair in Super Queen. It's time to go top fuel bike. How about that? Yeah, that's really interesting. There's so many stories to be told here, and obviously you don't want to hear them, and I can't do them, but we have Glenn Borg coming up, top fuel bike. He had some issues yesterday, but is here. Glenn Borg, then let's see, I got the numbers, number 5 qualifier 6:47, but we have Mikko Rajaniemi, who's been pushing really hard from Finland. Quite a team. It's really pleasant to go down and talk to them. And they had an issue in Q5 last night where they a lot of that lightning thing coming out of the engine, meaning that there was a big issue as regards to, there was actually a hole then in the junction between the cylinder head and the cylinders, okay? And so I thought that was the end of the event for Mikko, but no, he knows what he's doing, and so basically they had a lot of spares and stuff and put it together. And when I went by the pits at 11:30, they are last night. The 3 guys are working hard, big smiles, and I come in there and they're really polite because it's really hard to walk into a pit when you're earlier on, you're seeing the bike blow up, and it's like you don't want to go in there, but I got a job to do, and he's really good on that. So I said, "You're all smiling." Yeah, we're doing good, and everything was said. They were just waiting for the final things to put together. I would like to put in some information then. You see in the top end of the track, there's some work to do because I don't know what it calls in English. One of the bikes didn't stop, He went into the P gravel. Yeah, but there's no worries. He's all right. The driver is completely okay. So the driver's okay? Ja, absolut. All right. Så vi hade ett liten incident där. Han får inte stopp riktigt. Jag vet inte vilken där dock, men föraren är helt okej. Så det var absolut inga. Men det blir ju en liten bärgning. Det blir en liten bärgning. And if it's the guy I think it was, I mean,
what he put out, and we didn't get the time slip. But whatever, but just Mikko Rajaniemi, I just want to end that story because I think it's pretty cool. So everything, you know, the cylinder, the new cylinder head is on and everything, and they're so polite. So he takes me into to his little in the vagnen there and showed me the cylinder head and the cylinder. It was a big burn there, and you know, I said, well, yeah, I got the parts, you know, so what, you're going to be out tomorrow? Yeah, that's certainly, you know. And so they, at 11:30, they were still doing some stuff, and I could see that I obviously have their stuff together. Big smiles on everybody, on all the three guys working hard. And sure enough, they started up this morning, and everything is sort of fine. We'll see, we'll find out. But they finished the work at 1 o'clock, which is, you know, really early. And now he's here. Yeah, I was watching the warm-up this morning. So you know, Glenn Borg in the left lane, and then Mikko Rajaniemi, 6:29 best qualifying time. So these guys are pretty close. And then oh, he doesn't hold back at all. He's not holding back, Mikko, and neither is Glenn Borg. And you can hear the different tunes here. We're talking funny bikes against top fuel bikes. And anybody who knows this knows that, you know, I mean, a nitro inline bike with compressors and everything runs really quick. But the thing is that we've seen championships being taken by funny bikes because they're so much more consistent, usually, than a nitro bike. So Glenn Borg, 6:47, he's got his work cut out from Mikko Rajaniemi. He's been in the fights with that bike. He's in the quickest list. So let's see what comes out of this one. This is going to be really exciting. I hope everything holds up. But they've been working, again, like I said last night, and everything should be okay, but that's easy to say. So Glenn Borg against Mikko Rajaniemi. Malta against Finland. Oh, this is a good race. That's a very good 5:95. 5:95. That thing was put together. 8:50 for Glenn Borg. Had a lot of issues. He started out really good. Mikko Rajaniemi, keeping this up just for a second, guys. So let's see. 60 for the 103, and then just the main numbers. And he ran a 3:95 to the half track, which means that he had it took him 2 seconds in the back half. Now, I shouldn't really do the numbers, but 5:95 is absolutely fantastic. That bike works. He drifted in towards the center line. I thought, ooh, but he didn't drop off. So congratulations to the audience. You got to see another 5-second run here in top fuel bike. And congratulations to the team. They put it together and they had it to work. Absolutely fantastic. That was mind-blowing. That was, I really don't know what to say about that. And the thing is that if we look at that would be a personal best by about 1/100th of a second. So I got some work to do. I'm keeper of the list, so I have to work to do tomorrow to push him up there. Whoa, that was really neat. Oh, what a run. Thomas Pettersson then on a funny bike, next pair up. Number 7 qualifier against Sverre Dahl, who's here, and he's been doing really good. Sverre Dahl for Norway. He's one of the really hard runners here. 5:95 in the qualifying run, and obviously then he's been in the 5s before. And we'll see what he does. He's known to not hold back at all. It's always, it just go for broke. That's it. Balls to the wall. And let's see, Thomas Pettersson, he's got a tough fight here, but everything can happen. Oh man, that was absolutely incredible. I can't believe what I just saw there. Well, cool. Mikko Rajaniemi then, and now Sverre Dahl looking to run another 5. Whoa. Looks perfect. Come on, all the way to the finish line, and we get a 6:06 at 358 kilometers an hour. Whoa, okay, so close. We don't care. He goes on, and with another fantastic time. Anywhere on the globe, 6:06.
on a bike like this is absolutely fantastic, great. And we've seen him run 5 seconds already, and you know, really great to see. Really, really great to see. Mikko Rajaniemi then, let's see what he did. 594, 380 kilometers an hour. Good speed there. But all right, wow. I'm stunned and should be quiet, but I'm not going to be because this is just so fantastic. Next up then. René van den Berg then in the right lane against Eric Rijard in the left lane. This is really good. A funny bike against a nitro bike, so to speak. René van den Berg, he's very, you know, he feels good about this weekend. All right, so he does his burnout first, and then Eric Rijard is waiting. Yeah, and then it's Eric's time to do the burnout. It takes a bit longer for the nitro bikes to do it. And René van den Berg, okay, he's been good on the track so far, but he had some issues, and I think he changed an engine yesterday or during the evening. And then Eric Rijard here, he's been doing really good. Number 6 qualifier at 650. Anything can happen, we know that. So René van den Berg, he's been down in the 6.0s, and he's obviously shooting for the 5-second run. He hasn't been in there, and he said, well, if like everybody else here, if it's going to happen, this is the weekend because this track is good, everything is good. All right, Eric Rijard from France against René van den Berg from Holland. Good matchup there. Really cool, different kind of bikes. Come on, René, hold it on. No, something happens up there, and he doesn't finish that run and like it looked like in the beginning. So unfortunately, René van den Berg is out, 734, and let's just look at the 200 or the half-track numbers was 429, so he started losing it earlier on. But then, really cool, Eric Rijard goes on with a 661, 338 kilometers an hour, good deal. So unfortunately then for René, that's kind of an upset then. Eric Rijard from number 6 qualifying spot takes out René van den Berg in the number 3 spot. All right, next coming up, Corey Routen on top on a funny bike, and Rickard Gustafsson then on top fuel bike. I've been promised that Richard said, or Rickard, it's not Richard. Rickard said he'll run a 589 at 396 kilometers an hour. All right, I'll leave it at that. The thing is that okay, new tire. Will that do for a really serious burnout? It's not really needed, but Rickard said, well, you know, maybe we'll find out. But the plan is not really to push it as hard as he can because he needs to keep that bike in shape. So if he beats his competitor, there you go, the little blip, and then a burnout. Same here. Yeah, that was a soft burnout, so to speak. Because I asked, like, are you going to do one of those hairy burnouts with a new tire? No, it's not really needed anymore. Corey Routen then does the same thing as Rijard. He waits because this is really he waits a while and then starts doing a burnout. So number 1 qualifier then, Rickard Gustafsson 575. He's been into the 5-second runs a lot. One of the best on the globe and top speed record 419, which is the third fastest time ever run in this class in the history of the sport. All right, you know the deal. A black cloud pushing out behind Rickard means that he's on. It's a good start. That's a clutch. Slipping, clutch that's coming out. It's not the same thing on a Corey Routen's bike there. So just hold on here. Corey Routen against Rickard Gustafsson. The cloud and the little shake, a bit of smoke out there.
All right, he's off. He ran at 583, promised at 589, 393, promised 396. Man, this is just great. And unfortunately, Carter Outman did what he could. Runs at 746 at 220, but could not hold up against Rickard Gustafsson's onslaught. So Rickard Gustafsson moves on, and interesting to see again. What he can. I'm kind of surprised that he ran that quick actually, because, like he said, if he's gonna go to the final, that guy's got to hold up, and it's things happen. There's a lot of power in those things. All right, pretty neat. What's up? I think we got Proust back then. Yeah, there we go. I was thinking if there was even more of this badness, but no, we had to wait for a couple of minutes before we got top of the bike again. Okay, Pro Stock Bike here has been really good. We have 11 bikes in the qualifying list, and that makes for a 8 bike ladder. Excuse me. I think we got a thumbs up from the starter, and then we got Jérôme Rougemont and Karl-Heinz Weikum. Yeah. Is it right? Yeah. Yeah, it should be, and we'll see. Let's see, number 1 qualifier. Okay, I'm waiting for the. There we go. All right, Jérôme Rougemont. Okay, so the decision was made by Bertrand Maurice, then who's the number 1 qualifier, to not go out as the first pair. So number 5 qualifier and number 4 qualifier, that, like you said, then France against Germany. They've been at it a lot in the qualifying rounds here as well. So 7:51 for Jérôme and 7:39 for Karl-Heinz Weikum. And what do we have there? 1/1800ths of a second difference, something like that. And that would be possible to pull that out of the reaction time. So tough class. They run a lot of horsepower engines, and key here is tuning the engine, and the clutch is big stuff. So let's see, Jérôme then runs a Suzuki, Karl-Heinz a Suzuki. We have V-twins here as well. So let's see what we can do. I think that Karl-Heinz Weikum should, I don't know, I'm surprised that he's only down in number 3-4 qualifier spot with 7:39. If he picks up where he was earlier on before this competition, it's going to be a tough one for Jérôme. Jérôme is doing really good from the 60-footer on, and then huge problems for Karl-Heinz Weikum, and 7:89 for Jérôme. All the way on the two-step or the rev limiter all the way down there. So 7:89, and then Karl-Heinz Weikum we'll see what he does. He's going to roll across the finish line and give us a timer in the timing equipment. There you go. He's out 30 seconds then. So Jérôme Rougemont goes on. Karl-Heinz Weikum is out. Charalampos Busin is left lane. Dimitrios Petridis in the right lane. What did I say? Charalampos Busin is in the left lane. If I said anything else, that was wrong. And Dimitrios and Petridis in the right lane. All the way from Greece, and that's great. They do this kind of tour once in a while, and they travel here to Sweden. They go to the UK, and they go to Germany to race and all that sort of stuff. They've been to Mantorp. They put on a show like, oh man, it was great. But then the Charalampos and number 7 qualifier against his compatriot then Dimitrios in the qualifying number 2. Good solid burnouts. How do they leave? Well, they put the engine on the rev limiter, and then basically they just remove the fingers from the clutch. They don't let it out. They just have to really drop it.
And the first time you do that, when you go from a slower class, and the first time you try that in pro stock bike, it's just unnatural. I mean, you're not supposed to do that. But the tire hooks up and it gets on the wheelie bars and it leaves like nothing else. It really does. It's crazy. Let's see what's happened. I heard an explanation between those different classes and just the acceleration. Yeah, and it's a big thing how you move yourself as a driver on the bike when you leave. Okay, neat. Dimitrios then, number 2 qualifier, moves on with a 7:29. He repeats pretty much his elimination or qualifying time, which is good. So he's got his number straight, 115 60-footer, and so 4th. 462 at half track and all that. Now I'm sure he's pretty happy with that. Charlampos is not happy with 8:33. That was far away from his qualifying time, and he is outside of the competition. When we get the 1V twin here, Jörg Leimann Jörg Limit from Germany, and then Alex Hope from Great Britain on a Suzuki. So different kind of tunes here. It's SNS Pro Stock here. That's you can call it a lot, and it's a Buell, whatever. That's what it was called and was built for Pro Stock. And 729 for Jörg, and he has the capabilities to bring it down even further. He recently ran into the 710s. Alex Hope, 755, should be able to cut some time off that, and it needs to do that. Oh, almost perfect reaction time, 1/10. Oh, will that do it? All right, 7:54 winner. Problems for Jörg Leimann, but winner than Alex Hope with a reaction time of 1/10. Very short reaction time. 1/10 of the 1/10,000th of a second. 10,000th of a second. Yeah. Yeah. That's a tongue twister. Well, normally a tongue twister for me is like hello, you know. Yeah. Yeah, that's hard for me to say. I thought that one of those Greek names, you know, it was Greek from the names, you know, Charalampos. But no problem. It's got all these names. Have really good rhythms. Yeah. So it's really no problem to say them, but 1/10,000th of a second. That I got to practice on that one. Timo Savalainen then in the left lane. Bertrand Ruiz in the. I got a picture in my mind. You're standing in front of the mirror and trying to land. Don't go there, please. No, I'm sorry. Yeah, Timo Savalainen then in the left lane. Bertrand Ruiz in the right lane. Bertrand then, really number 1 qualifier with a really good time. He's run, that would be personal best, exactly, 7:08. Number 1 qualifier, and he's touching on a 6-second run. I don't know, to cut 0.08 of a second off, but he has performed better than he has done anywhere else. Timo Savalainen down in the number 8 spot, 8:05. Really, he was part and parcel of the Pro Stock circuit back when. Let's see what Bertrand Ruiz does. 115 for Timo. This is. Oh, something happens at the back end. 8:26 for Timo, and 7:30 for Bertrand Ruiz. Something happened back there. We heard them going off the throttle, both of them, and more so Timo Savalainen. Well, I shouldn't say that. Bertrand went off the throttle. 294 kilometers an hour is very good. All right, super street bike. Yes. Yeah. Next up. Luke Ferrugia going up against Jack Shook. They run a qualifying session or elimination sessions already, so these are the quarterfinals, and they've been doing really good. The same in eliminations as in qualifying. It's been really tough. Luke Ferrugia, number 1 qualifier with his super fine 669, up against number 8 then Jack Shook 699. So bunch of 6-second bikes here, and they make it look really simple, but it's so tough. Just
one tiny sort of mistake, not following the routines, it's going to be crucial. Luke Ferrugian. Oh, it's looking good in the right look line, at Jack Shook, 117 60-footer. This is crazy. All right, winner is Luke Ferrugian, 683, far away from his qualifying time, 693 for Jack Shook, his best ET of the weekend. But is out. That was a solid 60-footer, 117. These bikes they leave really slow. Okay, they don't have wheelie bars. They don't have drag slips. Man, this is I gotta get some rest already. Chris Reed now in the left lane against Ross Morris on the number 12 and against number 4. And what did Chris Reed do? In the qualification or in the last round? Yeah, he ran 7:26. What did he do in the last run? Let's see if I can find it. There it goes. 7:38. Okay. So yeah, he's come this far and he wants to go further. Ross Morris is not going to let him do that. We'll see what comes out of it. Ross Morris on number 4, 678. Oh yeah, that's going to be tough. Ross Morris on a lot better 60-footer, and he wins this one with a really nice time, 679 against 730 for Chris Reed. So Ross Morrison goes on to the quarterfinal. Yeah, and watch out those reaction times. Oh yeah, no it's kidding. It's really nice then. I think he got it the whole way, you know. Yeah, 2.5 tenths of a second for reaction time will not win any races in Super Street Bike or any class. Okay, Akabides Christos against Alan Morrison Jr., number 2 qualifier at 673. Akabides then number 7 qualifier, 695. Again, one of many bikes into the 6-second range here. All right. We're going to cheat and look at the numbers. Oh, better reaction time on Akabides, but the good reaction, or 60-footer for Alan Morrison, I think that's going to pay off. Something happened with Akabides. It does, yeah. Unfortunate. All right, winner 678 for Alan Morrison. Good. He's consistent here, 353 kilometers an hour in the speed. Unfortunately for Akabides, he's out of the competition. Alan Morrison goes on to the quarterfinals. Yeah. Oh, next up. Yeah, this is going to be good. We have Martin Hallett against Jack Michel. Jack Michel, number 3 qualifier. And that was such a good fight in qualifying between the top 5. They were just switching places all over the place, and it was a pleasure to watch. Yeah. Okay. I think I like to do those burnouts. That's just, you know, you put fire to the tire budget. Jack Michel, then, if he does that, that's good. Okay, we can say that, and I think it's pretty cool. But he doesn't do anything out of the ordinary just because it's cool, or maybe he does. Jack Michel then against Martin Hallett, number 11 qualifier against number 3. It's going to be tough for Martin on 724 against 674 in the qualifying ATs. Will that be the last pair out? Okay, yeah, there we go. Okay, 119, but ball, fairly tight. He's going to take that one with a 683, 314 kilometers an hour, and takes out Martin Hallett with a 720, which is better than in qualifying. That happens a lot today. All right, I'm not sure what's going on. What's going on? Yeah, Mika? I don't know. All right. I will. I think, yeah. I just look outside and I think you got Top Methanol up next. Oh, cool, great. Yeah, Top Methanol is in the lane, and meanwhile we have some Hey, look at this! I got a touch-up. paper.
It says top methanol. It's got a bunch of numbers on it. If you can figure it out, you'll find. Here you go. Keep that. Thank you. Just a reminder then, we're running Top Fuel Dragsters here, and they've been putting on 3 qualifying rounds that were just absolutely amazing. It was shifting back and forth, but we saw some really solid 3-second runs there, and that's great. That was quite a good show. Both of them runs 382. Yeah, really, and it was really nice, and some really nice speeds there and everything. 505, something like that kilometers an hour, crazy stuff. Now they have they're running the championship, okay? Yeah. So, they have a final, and when you're only 2 cars, the decision here is that they're going to be running just one brutal shootout. Yeah. Again, I'm sorry about the expression, but balls to the wall shootout is a good expression for what's going on there. And it's for the points. This is part of the championship. And the winner of that event, or the winner of that pairing, is going to make or break a big difference in points. We're going to be talking about that. We'll get to that. But that's going to happen around 2 o'clock. So just, we're going to try to get that out over the PA and all that sort of stuff. But around 2 o'clock, they're going to be running there, and be there or be square. Because it's going to be good. I know it's going to be good. But 3 qualifying runs, and they put on it was a pleasure to watch. All right. You know what I'm going to do? What you going to do? I'm going to stop, and I'm going to breathe in. Yeah. I think you will bring in some food then. All right. Good enough. Yeah. All right. But there you go. And I don't know what I did here. I don't think I touched anything. I don't think that... this is a computer's world, anything can happen. Yeah, but that's my work. Christ. All right, good enough. I'm taking a little break. I need to drink some water. We will see. Are you fine on water and stuff? Have you been drinking enough water? I think so. That's a reminder for the audience. Drink enough water. Yeah, it's quite hot outside. Yeah, it's hot, and it's end of summer and whatever. So you sit there and you have a good time, which you should. But really make sure, again, like I always say, if you're an adult, it's up to you. But, the kids, don't forget them, because they can get really, like a nitro bike, really finicky at the back end of the day. And that's not a good thing. No. All right. Okay, thank you, Pippi. Yeah, and just a couple of minutes away, we're going to see Top Methanol get elimination. Just a minute, we're back.
Okay, let's see. We're ready. We got Hampus Stavlund up against Tony Bryntesson, and we're talking about methanol. We had a dragster in the right lane, an A fueler, and in the left lane we got top methanol funny car. It's a little bit different. What you would say? It's Combination. Yeah, setup. it's a combination, of course. Yeah, and I don't know really what to tell in English, but it's you can watch the Christmas tree then. That some sort of delay on the right side, about 0.2 of a second. Due to how they are shaped, the dragsters have a advantage. And because of that, when you're driving a funny car, you will have a small... Fördel. No. I don't know what it is. Yeah. What is fördel in English? Never mind, we have Tony Bryntesson in the right lane, Hampus Stavlund in the left. We have an 8-car ladder. Hampus was the number 8 qualifier, Tony was number 1. 5.24 for Tony and 5.94 for Hampus. Bryntesson qualified as a number 1 with 5.24. Yep. And 440 kilometers per hour. Hampus in the left lane 5.94. But as we speak, there's a little short delay on the right side. To do it a little bit fair, you know. Great reaction time from Hampus. Yeah, it was a great run. Hampus Stavlund. Yeah. He do whatever. 300ths of a second in reaction time. But that didn't help him. Tony Bryntesson, winner 5:30. 6:10 for Hampus. You see 5:30, and the top speed for Tony Bryntesson 4:42. Yeah. I think he had the 4:36 as a personal best. 4:40 yesterday. So it's a new personal best in speed. Yeah, they have a really great tune on this engine. Okay, we got two methanol funny cars. In the left lane, Magnus Larsson, and in the right lane, Sandro. Yeah, heads up, funny car race. Yeah. That will be funny. Really funny then. First out. Sandro! And in the left lane, Magnus Larsson. Him and his crew have had a long night. Yeah, they they have some issues with the engine. Yeah. The number 1 engine, you know. Yeah. They call a friend and he ran to the garage at home and then drive all the way from, I think it's Lindesberg. Yeah. Up to Tierp. Or Gusselby, to be more precise. But he's representing SHRA Lindesberg, so I give you right there, Micke.
But they, I think they have done a really good job because they are on the starting line right now. Yeah. In the left lane, Magnus Larsson, number 5 qualifier, and in the right, Sandro Bellio, number 4 qualifier. The difference between these two in the qualification lists is just 200ths of a second. 200ths of a second. You know the reaction time. It's every time we talk about it. It's Sandro all the way. 563, 353 kilometers an hour. 675 for Magnus Larsson. It must feel like a small victory just to get them starting line after a night like that. Yeah. But as you said, it's Sandro Bellio all the way. If you look at the numbers, you know. Yeah. Reaction times, 64, 100 meters, 200, and all the way to the finish. And of course, he crossed it as a number 1. So we have Jürgen Nagel to the left with his methanol funny car, and on the right side Johnny Lag, the number qualification second place, 5.27 behind Tony Bryntesson. Yeah, it was the qualification list. It's not that important any longer. Now it's racing, it's elimination. And once again, we will put 1.22. 0.22. 0.22, yeah, of course, to the time of the funny car. Johnny Lag, number 2 qualifier, in the right lane, 527, and in the left lane, Jürgen Nagel, 563. He was number 7 qualifier. Some last touch-ups on the car before we let them roll forward. You have to do some adjustment on the idle on a fueler. We see them in pre-stage. Problems for Johnny Lag, up in smoke. Yeah, and he tries to pedal, but it doesn't work this time, unfortunately. But Jürgen Nagel takes it. 5.84, 368 kilometers per hour. And you saw Johnny Lag tries to pedal once, he tried to pedal twice. Yeah. It's you can do it, but maybe it isn't the right thing to do with a nitro car. Sometimes it works, sometimes it not. This time it didn't work. Jürgen Nagel, number 7 qualifier, puts out number 2, Johnny Lag. I talked to Isak Lag yesterday. He did just the same in the qualification, just to try to get in the ladder. And he told me something, I didn't know it, but if you have to pedal in this kind of nitro car, I have a reflection that he waited a very long time
before he pedal again. Yeah, it's the only way to do it. You have to, you know, clean the engine from fuel, and then you could pedal it again. Last pair in top methanol, we have in the right lane Tina Höst Nedergaard, and in the left lane Silvio Strauss. Number 3 qualifier Tina against number 6 qualifier Silvio. 5:29 for Tina and 5:61 from Silvio. It's a top methanol dragster in the left lane. So the same type of engine as the funny cars, but instead of a funny car, it's a dragster. Tina drive injected nitro injected engine in her A-fueler. And both of these cars are dragsters. So here we won't have any 0.22 seconds advantage. Just a clean heads-up race. Silvio Strauch in the left lane, Tina Höst Nedergaard in the right. Germany against Sweden. Or did you see Silvio's in one of Silvio's what you call qualification rounds? Yeah. The wheelie. When he thought he was a stock super stock. Yeah. But he wasn't. No. Kinda impressive that the wheelie bar didn't break. Must have been like a knife in the rubber in the back of the car. Yeah. Let's hope he keeps the front wheels in the back. On the ground, yeah. Yeah. Yeah, it's quite possible to steer it when it's up in the air. Tina Höst Nedergaard in the right lane, Silvio Strauss in the left lane. Last pair, top methanol. Identical. Silvio Strauss hit the wall on the left side, and I think Tina Höst Nedergaard is the winner of this round. Yeah, but we had identical reaction times for both of them, and side by side to about 100 meters. Then problems for Silvio. Yeah, he goes into the wall there. Couldn't say if he hit it hard or not. He hit the wall, and that's enough. Okay, folks, I think we have to do a little checkup, maybe see if there's anything on the track before we go on with Pro Modified. Yeah, I think we have Silvio still on the track, a little bit down. Yeah. So we have to give him some help to get off and give you guys some music while we wait.
här har vi ren bana, tänkte jag säga. English it is. New class, we have Pro Modified and we are running quarterfinals. Yes, and we've got Lars Sjöholm in the left lane with his Camaro 68. He's running a blower on top. Yep, against Jere Rantaniemi. I like this Mekonomen Camaro SS. Yeah. Yeah, he gave his trust to the turbo. It's number 1 qualifier, Jere Rantaniemi, against number 8 qualifier, Lars Sjöholm. In his first, Jere Rantaniemi, in his first elimination round, he went 5.84. Sjöholm då, 6.04. Lars Sjöholm, he's a rookie in this Pro Mod Racing. And on the right, in the right lane, we got a Camaro all the way from Finland with the starting number 1. Yeah. And that's for a reason. He won the championship last year. Jere Rantaniemi. I don't think that was with purpose. Lining up both pre-stage and stage, waiting on Lars Sjöholm. Will be problems for Jere to, yeah. Not so big problems. Yeah. More problems in the left lane, maybe. 589, 406 for Jere Rantaniemi. Undramatic. It looks so easy. It's easy, yeah, of course. But if you watch those 60-foot, Lars Sjöholm 0.98 and 1.04, Jere Rantaniemi. So I think he had some problems. I don't think it was a plan to do those double. No. So you can see 0.22 in reaction time. Yeah, he have to wait on the power from the turbos. So better reaction time, better 60 foot, but then after that Jere comes and drives around Lars Sjöholm, and 589, 406 kilometers an hour. It's not his best speed this weekend. He had 407 in qualification. Okay, only 406 now. It's unbelievable. Yeah. 406 kilometers per hour. Straight as an arrow. Yeah. After 400 meters, you know. Yeah. We are correcting on sensor, one of the timing blocks. Yeah. 200 meters. Who's next in Pro Modified? Next pair, Andres Arnover and Michel Thoren. And here we have number 4 qualifier against number 5. Michel 587 and Andres 588.
Okay, we are up and running, and we got Anders Arnover in the left lane and Michel Thoren to the right. Some kind of drifting there in the left lane. That's not optimal. No, it's not. It's quite hard to get back in those new, fresh tracks, rubber tracks after the burnout. Yeah, Anders Arnover left lane, Michel Thoren in the right. As we said, number 4 qualifier against number 5. 587 against 588. And in their previous rounds, Michel Thoren defeated Freddy Fagerström 585, and Anders Arnover sent Kim Christiansen home with 586. So, for a place in the semi-final against Jere Rantaniemi, Michel Thoren in the right lane, Anders Arnover in the left. Problems in the right, problems in the left. Some kind of pedal fest. Yeah, and a poof for Anders in the left lane, but we got a winner in the left lane, Anders Arnover. Yep, 597 against 659. We saw Michel Thoren drifting to the right and Anders drifting to the left. Yeah, and if you look at a small number, 100 meters, the speed, Anders Arnover 248. If we look at the right lane, 171. Yeah, for Michel Thoren. I would say it was Anders all the way there. Yeah. Exactly. So we will have something happens in the top end in the left lane. Hope that it's not any big problems for Anders. So 2 turbo cars in the semi-final. Jere Rantaniemi against Anders Arnover. Okay, Ben Strand in the left in his nitrous car against Mark Harteveld. Voodoo Hemi Racing. And here we have number 15 qualifier Ben Strand against number 7 Mark Harteveld. Ben Strand in the left lane. He's a rookie in the. Okay, something happens with Ben's car. Oh. They try to put it back, and maybe they have to hurry up a little bit. Because there aren't any cooler, in a methanol engine car. Oh, and we got a sign from the starter. It's a solo run, a boy run. So we will have. He shows him his finger. Yeah, the right finger. Yeah. So I almost can promise we will have Mark Harteveld in the semi-final. He just have to do his thing then. He can do whatever he wants. Except crossing the 585. He's going for it then. A really nice run
Mark Harteveld into the semifinals. Is that correct? Yes. And in the next pair, they're fighting who will meet Mark Harteveld in that semifinal. Bruno Bader or Andreas Artursson. Number 3 qualifier, Andreas Artursson. The P, cool. What did you say? The P. The P. Ärtan. Oh, yeah, man. I mean, yeah. Oh, you thought of something else. Yeah. Yeah, you know, P. Yeah. 3.14. Bruno Bader in the left lane, number 11 qualifier, 6:00. He did what in his previous round? He defeated David Vector with 7:44. 7:44. I think there was issues for both of them then. Yeah. I didn't see that run. If we only concentrated at the time of the qualification, then Bruno Bader has to do his very best to beat Andreas Artursson. Yeah. All three turbo cars have gone over 400 kilometers an hour, so it's a real. You have to do something spectacular to på. To beat them. Yeah. It's hard to beat a turbo engine if they're if you have a turbo car beside you at the door, if you're driving a blower car, you know, and then it's only 200 meters left. It's very tricky. Yeah, if you are door to door at half track, then you have problems. Yeah, you If you're get driving a big blower problems if you had a turbo car on your side. Pre-stage. Artursson bump his car in. I think there's gonna be a problem. Bruno Bader. Yes, Bruno Bader into the semifinals against Mark Harteveld. It isn't over until the fat lady sings. Oh, exactly. Something happened with the car. With the car, it's just get loose. If you see Andreas Artursson try to paddle, but he couldn't make it anyway. So Bruno Bader. Interesting to see. Okay, time for some little quick preparation of the track, cleaning it up, brush the dust, and that's because next up in the lanes, Brewstock car.
first pair out, Pro Stock car. We have Christian Sågel in the left lane against Stefan Andrew in the right. Number 4 qualifier against number 5. Stefan 664, Christian 667. Yeah, let's see if Christian can handle the left lane. I've seen him a lot of times there, and sometimes he had a little problem to get off the starting line for some reason. Yeah. But now the burnout looks very good, so maybe he ain't gonna having a problem. Stefan Andryd in the right. It's so close. You look at the time, 667, 664. And identical speeds. Yeah. 334 with a 2 Oh for yeah. both of them. Pro Stock. It's all about the tree, you know. Reaction times is so unbelievable important. Yeah, and find the rhythm when you change gears. Yeah. I have to search for the word. Okay, better reaction time in the right lane. I had a little advantage in the left, maybe, and we got a winner in the left lane. Whew. Christian Sågel, 6.77, 327 kilometers per hour. Something happens somewhere. A bit of a better short number for Stefan Andryd. Better reaction time than Christian. It's a little bit unusual then. 101 in the 60 foot, but I think between 60 foot and the 100 meters something happened with Stefan's car, and then it's Christian all the way down to the flag. So Christian Sågel. But both of them are missing a lot of speed. Okay, yeah. 327 for Christian and 322 for Stefan. Det ser vi Annika Sager springandes väldigt glad. I och för sig ett vanligt förekommande att hon är glad. Jag tror aldrig att jag sett henne arg på något sätt. Och det är väl tur där. So, we have to change something on the Christmas tree. You know, one of those stage lamps. Pre-stage bulb. Yeah, it was unfunctional. Pro Stock. I like it and I hate it. And now we see in the left lane Simon Ekengren. With a really nice burnout. And in the right, Rickard Sundblom. They call him Nixon. He's one of those old guys in Pro Stock racing in Europe, you know. Simon in the left is not that old, but he has been there for a while. So Simon, number 6 qualifier, 668, and Rickard in the right lane, number 3 qualifier, 664. 400ths of a second. I like to support those teams in Pro Stock.
because of their knowledge, absolutely. And you can see many things. It's open pits, you know. Yeah. And I saw that when I went to the pits where the Brewstock race, the Brewstock teams are. That Stefan and Enryd, he had a company that sells really nice cars, you know, Chevy trucks and work trucks and so on. Android cars. Yeah, Enryd cars. So get down there to watch those cars. Simon Ekengren, Rickard Dixon Sundblom. Oh, here we go, here we go. Oh, look at the reaction times. Oh, the open story. And we got a winner in the right lane. Nixon takes it. Yeah. Simon did what he could. Great reaction time. Yeah, absolutely. It didn't help him. Yeah, 200ths of a second. It was fantastic then. The differential at the finish line is just 7,000ths of a second. Yeah, they couldn't know who was the first over the finish line then. Impossible. It's a great run. That's Brewster card. Okay, let's go on. Mika Malmgren in the left lane with his black Pontiac. And then we take a look on the right side. We get Pontiac, of course, but there's Robin Norén. For a place in the semifinal against Rickard Sundblom. Yeah, really good burnout from both of them. I don't think there is any more, you know, more exciting than a Brewstock burnout. Third gear, then full throttle, left clutch, and then 4/5, and often straight burnout. Okay, just some small adjustments on the wheelie bars. Put the computer off on and check that tire heat. Okay, here we go, here we go. Yeah. A little bit of a problem for Robin in the right lane. Not the straightest line, but he's the winner, Yeah. and that's the most important. Look at those numbers. On a whole shot. Yes, a small whole shot. 663 for both of them. 663 with a 3 for Lasse Britsmar and 663 with a 4 for... No, Mikael Malmgren. Britsmar up next. Sorry. But Robin takes it on a whole shot. Yeah, you can call it. It's a not the best time of those two. No. That's it, only 1,000 of a second. Yeah, but that's a whole shot. You can see Robin wiggle all the way up. It was not the straightest line you can drive. No. And now we will have Lasse Britsmar in the left lane. Yeah, exactly. And he's up against Jimmy Åhlund. Number 1 qualifier against number 8.
for a place in the semifinal against Christian Sagel. Lasse Bitsmar in the left lane, Jimmy Åhlund in the right. Yeah, if you can see it from the stands, there's something on Lasse Brittmar's hood, you know. It stands The scoop, something. yeah. Yeah, the scoop. It stands something there. Yeah. A little memory since last season. So, some final adjustments. Yes, Jimmy and his team is ready. Close the door and lock them in. Both in pre-stage. Lasse in stage. A little bit better reaction time than the left, but what happened up there is the most important. And with the win light in the left, 6.59, but only 338. Yeah. It's missing 1 kilometer an hour. He used to drive 340, 331 maybe. Yeah. Då ska vi åka lite Competition Eliminator. Vi tittar på Christer Adén i vänsterbanan som drog till med en rejäl kvalrunda igår sist ut. Innan vi stängde banan. Han åkte 6.09 och 382 km i timmen med sin Volvo S60. Och det gav Eko i världen. i världen. Ja. Prylen är att jag kan ju inte det där. Du är ung där så du får berätta. Nej, men jag vet, alltså det är väl typ världsrekord i stort sett, va? Ja, det är världsbästa helt enkelt för fyrcylindrar Volvo, så det blev ju ett tjofaderittan på sociala medier där, och då är det väl frågan om här, kan han plocka bort 97 000 delar och köra en sexa eller köra en femma? Ja du, det får vi se. So we're talking about Christer Adén and the Volvo S60. Yesterday he ran a world best ET for a four-cylinder Volvo, 609. Good try, didn't work out. 102 60-footer, that was pretty good, but okay, 991 for that. But he moves on. Next up, Lars-Georg Johansson in the right lane. He should have gone up against Jan Uskali in the Blacklist Buick, but I don't think Janne and the team is here on the property anymore. So it will be a buy run for Lars-Georg Johansson in his Ford Altered.
That's quite a build. It's a really, really good looking car. And again, remember the pits are open. You can go and look at these fantastic creations. Yeah. I think this is the second year he's taken that out. Yeah. That he was testing a lot of stuff last year. Certainly hit it. He's got an index of 716 for that. The index is based on what kind of car it is and weight and volume and all that sort of stuff. And you got to be really far under index to qualify well. And he has. He ran a 653 against an index of 716, number 5 qualifier. Didn't sound exactly as it should. 113 in 60 foot. Cruising down the track. But he's through to next round. And there he will meet, as we saw in the pair before, Christer Adén. All right. Matti Rajamäki up against Gideon Liljegren. This is a classic. Matti Rajamäki, number 9 qualifier. He ran 945 against the 946 index, and that placed him really far down in the list. He didn't really go a lot under. Whilst Gideon Liljegren is number 3 qualifier here in 694 against an index of 765. So you were talking about some of the, I don't know what the number 1 qualifier is, but maybe a second under his index, something like that. Yeah. Well, he just ran and I didn't look, so that's really smart. So Matti will have a advantage on the 3 against Gideon here. Right. About 1.8 seconds. Yeah, the difference between the indexes, so the guy with the slowest index gets to start first. Yeah. With the time difference, like you said, 1.81 seconds. And that's a tough situation for the person who stays on the line. And it takes a lot of... Oh, look at that. Not a good reaction time for Matti in the left lane. And we got that could be it. Okay, so Gideon wins with a 797. I think he passed Matti before the half track already. Yeah, 0.4 of a second. It takes a lot of nerves to sit there and wait for 2 seconds while your competition is going ahead to not red light. Yeah. And we're missing people everywhere here, as it seems. We have Max Hofbrandt in the right lane, but we are missing Thomas Rand. Whoa. So Max is automatically moving on to the quarterfinals. We'll see what he does of this. Does he want to? As long as he's not crossing the center line. Oh, that's right. Yeah. That's the only thing you can do. Who will get you kicked out of the competition? Yeah, right. yeah. Right. You can do a red light. You can almost do whatever you want except cross the center line. But Max is going straight as an arrow. Oh, shuts off right before the finish line. So he just wanted to get all the short incrementals fine. And if they work, he knows that he can hold on all the way to the finish line anyway. So good stuff. Here we have heads-up race between Niklas Heikkilä, our number 2 in the qualification list, against Emil Höglund, who's number 8.
And this is for a bye run in the quarterfinal. If we take a look on their index at the scoreboards, we see that it's a differential in 0.27. So Emil Höglund, number 8 qualifier in the left lane. Niklas Heikkilä, number 2 qualifier in the right. Oh, we got a red light for Heikkilä in the right lane. So Emil Höglund goes through. And as we can see here, we have Per Mikkelsen in the left lane, and we're missing Mikael Oranta in the right. Another bye run. Per Mikkelsen in the left lane, no Mikael Oranta in the right. Mikkelsen, who was number 4 qualifier with 6:95 as the best time. Red light for Per Mikkelsen, but that doesn't matter. He's through to the next round. Where he will meet the winner in this pair, Roger Forsström in the left lane against Stefan Winter in the right. Stefan Winter, number 7 qualifier against number 13, Roger Forsström. Stefan Winter, en till schweizare som är här och kör. Och lite intressant, vi har pratat om det några gånger, men i Schweiz så har man inga dragstrips. Man får, det är väldigt strikt med motorsport där, man får endast tävla en åt gången.
Så om de mot förmodan hade en dragstrip så skulle man få köra en bil eller en motorcykel åt gången, och det blir lite bökigt. Och vad man brukar köra då är klassiska sådana backtävlingar som man körde mycket av i Sverige på 20-30-talet. En åt gången upp för en vindlande backe, och that's it. Så när de här ska tävla på en dragstrip då får de åka en bit till Tyskland, till England, till Sverige och så vidare då. Stefan Winter då, han kör mot ett index på 8.31 och han har kört så bra som 7.74, och med det så är han kvalsjua. Och Roger Forsström i vänster bana index 7.39, det betyder då att han får får vänta lite, 0.92 där, vi ska säga, det är små detaljer så, men det är skillnad i... Har ju haft problem med Roger Forsström att komma av linjen hela helgen. Lyckades väl nu i sista kvallen, men då kom problemen lite längre ut istället. Okej. Får se om de får ihop det nu. Ja, det bör de ju, annars blir det strövligt att gå vidare till kvartsfinal. Wow! Det där var väl lite byggligt för bägge två, men Stefan Winter, det problem för Roger Forsström. Lite rök där. Stefan Winter går vidare på 8.07. Och som sagt på competition är en rätt speciell klass, mycket revspel i det hela. Jag ska bara meddela då att jag sa tidigare då att planen för Top Fuel då, en Balls Råds gjorde ett par då, Susanne Kalin och Liam Jones, som ska göra upp om vem som vinner den här tävlingen och plocka med sig poäng till EM-serien. Och då har det hänt en hel del incidenter på banan och det har krävts lite rengöring och så vidare, så att vad tävlingsleden säger nu då, det är att om man skulle försöka hitta en tid där det, eller försöka hitta, men om rimligt då med de förskjutningar som gäller, så är det absolut inte någonting annat än att någonstans runt 3:30-4. Och vi kommer att, så fort vi blir uppdaterade där, så kommer vi gå ut och berätta mer om det. Ja, det ska vi ta det här då, det är ju, vad blir det här? Det är kvartsfinal då i Super Street Bike. Nej, det är inte rätt. Vi har Pro Street som har rullat fram, så att jag tror vi har... Okej, då hade vi fel här på tavlan då. Ja, för att det ska ju vara Pro Street, precis så. Eller vad händer? Toucha på banan där, och det var absolut inte Super Streetbike som ska komma här, utan det är så att vi hade lite tokig information här på skärmarna, men om jag ställer mig upp, det hjälper inte så himla mycket, och sträcker mig lite och tittar över skärmen, så ser jag att det står ju faktiskt Pro Street-bilar här. Så det är frågan om då kvartsfinal i Pro Street, och det är alltid kul. Det spelar ingen roll om Pro Street de kör kval eller om de kör eliminering. Det är alltid lika spännande, och de är helt fantastiska på att se till att hitta rätt tider för att komma i topp. Det är nämligen så att den här klassen, de har en breakat på 6.70. Och om man då, eller 7.60, och om man då kollar då kvalettan där, då har man då 7.6.01, eller till och med ibland 7.6.001 och så vidare. Och sen så skiljer det bara några tusendelar mellan kvalettan och kvalfemman, och i det här fallet så skiljer det då 68, det skiljer 38 tusendelar mellan kvalettan och kvalsexton. Det är helt sanslöst. Eller förlåt, 80 tusendelar, och det är ju det är inte klokt. Det är 738, ja, 38 000, sorry, jag är lite vimsig här, men som sagt var, det är nog helt fantastiskt hur skickligt de
klarar av att hitta rätt där. De kör lite olika motorkombinationer också, så att det liksom inte är några cookie cutters som kör, men tiderna är helt otroliga. Och vi pratade om det tidigare, så att det skiljer alltså mellan några av de här bilarna som dyker upp, så skiljer det alltså i kvaltider. Vi pratar om 10 000-dels sekunder, och jag har sagt det förut, jag har använt ordet kvantifiera som jag tycker funkar bra. Vad betyder det där? Vad betyder 400 km i timmen? Hur kvantifierar man en 10 000-del och så vidare och så vidare. Och när det gäller tusendelarna och kvaltiderna så har vi sett redan, vi har pratat om det ett par gånger under den här underbara elimineringen som vi har sett här, att om det skiljer kanske, jag inte vet, någon hundradel, någon tusendel så vidare, det är så att det äts upp garanterat av reaktionstiden. Okej, någon kör bättre reaktionstid än andra. Utan frågan är då, vem är det som fixar det och kommer att komma först över mållinjen? Det är det som är det spännande här. Så att nu blir det samma klass, samma index och så vidare, men lite annorlunda fokus på vad det är frågan om. Och de vill ju fortfarande köra så nära 7.60 som de kan, absolut. Men som sagt, det gäller att komma först över mållinjen. Och då är reaktionstiden en ofattbart viktig bit av det hela. Och vi kommer väl att se kanske då, och viktigt då att vi pratade om det här i kvalen. Kör man fortare då en 7.60, 7.59 eller någonting, då räknas inte den kvaltiden. Gör man det här nu i elimineringen, då är det samma sak som att rödlykta. Och det vet ni vad det betyder. Då åker man ut och motståndaren då får man ju räkna med gör lite bättre ifrån sig då och inte kör en breakout och kommer då att gå vidare. Så en liten touch-up här innan vi går vidare med Lukas Karlsson mot Dennis Andersson. Nu har vi faktiskt Lukas Karlsson och andra reserv i våran lista. Vad häftigt. Vi hade ju en riktigt holmgång där i kvalkörningarna. Jag tror det vart bumpen till slut 7.65 tror jag. Ja. Och så då hade vi Renate Rosén Skinne på 16:e plats. Men de skottade ju tyvärr maskin i Q2 va, tror jag. Tidigt där, ja. Och det betyder då att första reserv skulle gått in Emil Johansson. Men även de har maskinella problem. Jag fick igår. Wow. Så då blir det alltså Emil var 17 som sagt. Då går ju turen över till nummer 18. Och det är Lukas Karlsson som vi ser. Vänster bana nu. Ja, det är intressant för du gick igenom de här möjligheterna igår och nu händer det. Och som vi sa tidigare, att det blir liksom en handbok över vad som kan ske i dragracing. Så att det där var en rejäl genomgång av hur det fungerar med reserver. Det är alltså inte bara en reserv det pratas om, och man kan hamna en relativt bra bit upp där genom att helt enkelt, slumpen kanske inte är heller, men som sagt var på grund av olika omständigheter för de andra åkarna. Och då är det frågan om då. Ja, då blev det så. Skulle Dennis Andersson kvaletta och då blir det så att Lukas Karlsson går in ungefär som kvalsexan kan man säga. Ja. Men annars är det så att går man in som en reserv för kvalfyran, då hamnar man där. Och det är ju också ett liten extra krydda på det hela. Väntar vi bara på att vi ska sopa färdigt. Jag skulle gissa på att det är sista rundan här nu, va? Att svänger vi av efter det. Och då kan vi släppa på Dennis Andersson, kvalettan i högerbanan alltså. Och Lukas Karlsson, kval 18 i vänster. Dennis åkte 7.602. Lukas åkte 7.66 men 8 på slutet som bäst. Det är ju en evighet kan man tänka då. Men nu när det ska avgöras har det inte så mycket betydelse, utan det är som Pippi vinner på förut. 68 hundradelar mellan kvalet och kvalarten i det här fallet. Och det är ju helt betalt. Och då, de där 68 hundradelarna, de kan lätt ryka i reaktionstid. Så det här är en fortsättning på det som Pro Street är så duktiga på. Det är också kul att se Dennis Andersson, för han hade ju
i första kvalrundan tror jag det var faktiskt, var han och gnussades lite med muren efter mållinjen. Så att glädjen är bara att han kunde komma tillbaka och köra, och ännu mer glädjen är då att han lyckades bli kvaletta dessutom. Ja, helt fantastiskt. Vi måste komma ihåg, Niklas, att nästa gång vi möts i mikrofoner, vi måste ha en burnout competition. Det missade vi på Mantorp också, jag och Micke där. För det är väl värt. Jag tror att Lukas Karlsson hade väl tagit sig upp i topp 5 på den. Ja. Ja, häftigt. Riktigt snygg den här Camaron. Gillar färgen. Jag har faktiskt haft burnout competitions med någon glad sponsor faktiskt har haft satt en 1000-lapp på det där. Det är jobbigt för att då sitter man där med en bedömning, men som sagt ibland är det väldigt, väldigt enkelt. Okej, Lukas Karlsson, Dennis Andersson. Första par ut, klassen är Pro Street. Det här är riktigt roligt. Riktigt, riktigt roligt. Där är vi iväg. Vi har fördelreaktion för Dennis Andersson i högerbanan. Oj, det kan bli häftigt. Upp. Titta vad som händer direkt här. Dennis Andersson åker breakout. Han breakar ut med 64 10-tusendelar och det straffar sig direkt. Han hade ju det där helt i sin hand, såg det ut som. Oj. Ja, det var som attan bara den, om man säger. Och då som vi pratade om, Bibi, från vad var kval 18 kommer man in och slår ut kvalettan. Ja. Och är vidare i stegen. Det där är alltså åttondelsfinal, så vad körde han? 7-5-9-4-7-7-4-5. Oj, ja, det är precis som då han hade det i sin hand där. Jerry Hellström nu mot Anna Knutes. Anna Knutes är en av de få som har kört. Det var nog iväg bra för Dennis Andersson, för han har bara en sluthastighet på 271 km i timmen, så han släppte ändå av, men det räcker inte. Ja, han försökte, men oj, det är så tajt så det finns ingen höjd. Anna Knutes står i vänsterbana och är en av väldigt få som har kvalat in på 7-6-0-0-0-0. Vi har inga mera decimaler i tidtag. Det gjorde hon 2019. Hon går upp mot Jerry Hellström i vänsterbanan, som har kval 8. Och här är det tajt emellan, 2 10-tusendelar dem emellan, och då förstår ni själva att det finns ju ingenting där det finns ingen som kan kontrollera sin reaktionstid på det sättet, utan man försöker bara få den bästa reaktionstiden man kan, och de där 2 10-tusendelarna, de kommer att ätas upp direkt när de lämnar linjen. Oj, fördel reaktion för Jerry Hellström. Det där är kört. Om inte det händer något tokigt för Jerry, för annars men vad är det som händer här nu? Wow. Vad säger man där? Att Anna dodging bullet, eller vad säger man? Anna Knutes vinner och det blir breakout. Vad så hade vi nu där då? Ja, Anna Knutes vinner då och breakout på Jerry där. 7-5-9-8. Oj, de kör ju riktigt tajt. Vad var det för speed på Jerry? 288. Ja, det var nog... Han höll nog fullt hela vägen ut där. Jaha, det här börjar ju rätt så intressant. Lars Berglund då i kval 13 i vänsterbana mot Ossi Oikarainen. Som, bägge två har ju hållit på med det här sen Dacke dog och kan det här noga. Och därför är jag lite förvånad att Lars Berglund bara är kval 13. Han hör inte vad jag säger, och även om han gjorde så skulle han inte bli sur, för att som sagt han brukar vara uppe i topp där. Kvalfyran då, Ossi Oikarainen då på, han har kört 7-6-5. Här skiljer det faktiskt hela 200 delar och lite mer, 2,5 delar. Det är rätt mycket i den här klassen, det är väldigt mycket i den här klassen. Och då får vi se, nu har vi sett 2 breakouts. Och vi har inte sett något hole shot ännu, och det kommer säkert att komma. Alltså då en reaktionstidsvinst där. Lasse Berglund vänsterbana, Ossi Oikarainen i högerbana. Ja, mycket bättre reaktion till på Ossi. Ja, en hel tiondel. Ja, du vet, det där var tajt vid målgång. 43 000 delar. Vinnare blir Ossi där. Oj, nu växlar han över lite fort där. Men det var det som du var inne på, en hål shot. 7-6-0. Oj. 7-6-0-7 för Lasse Berglund, men det hjälper ju inte. Han gjorde allt han kunde, men reaktionstiden var det som tog hål på honom. Oj. Här 4 tiondelar, det går ju inte riktigt mot Ossi. Jaha, den var intressant.
Den var otroligt intressant. Mikael Mader nu vänsterbana, kvalfemma på 7.60. Jocke Andersson kval 12 på 7.61. Så att liksom 7 platser splittas då med några tusendelar, det är som det är. Men som sagt, då har ni förstått vitsen med det här. Mikael Mader vänsterbanan, Jocke Andersson höger. Ja, verkligen. Wow. Mikael Mader då från Tyskland. Som är här. Ofta. Ja, alltså det är alltid relativt. Men ta sig hit för att tävla i Pro Street, det är starkt. Där har vi rödlykta på Jocke Andersson högerbanan, lite för bråttom. Ja. Hans teammedlemmar där kör 7.67 och Mikael Mader han trycker på fullt ut. Visste han att det var rödlykta? Jag misstänkte det. Han körde hela 7.55 och det är breakout med råge där. Och, de här borde han haft koll på. Ja, det är precis vad man förväntar sig i den här klassen. Finns ingenting som är förutsägbart. Patrik Nygren, vänsterbana, kval 2 på 7.604. Han slog ju till på slutet där och ställde till det för dem i topp då. Dennis Andersson, Patrik, Gustav Norman och Siorkarainen. Och då Colin Miller hela vägen från Skottland i den här åt Landgren. Dorslammer då. Han kval 15, långt ner, 7.64 i kvaltid. Fått... Ja, alltså vad som är kul här, jag menar, det går, jag skulle inte satsa en krona på någonting i den här klassen. Han är ju långt efter i kvaltid, hela 400 delar. Det är ju hur mycket som helst i den här klassen. Till och med 5 nästan. Och ja du, allt kan hända och vi får se vad som händer där om Patrik trasslar till och breakar ut eller någonting sånt där, eller att Colin Miller hittar helt rätt och kör emot på 7.60 någonting. Ja, en rödlykta vänsterbanan. Ja, rödlykta för Patrik Nygren. Ger han bort där till Colin. Vad är det som händer? Colin Miller går vidare på 7.70 och Patrik Nygren och samma sak där. Ett team som blev lite besviket men går över och förstås gratulerar sin kollega Colin Miller där. Wow. Det här är ju... Vad sa vi? Upsets? Ja, hela tiden. Vad heter det på svenska nu då? Skräll. Skräll heter det. Bra. Överraskning, skräll. Upprördhet. Det är tyska och betyder upset. Det var... Du, det här är... Jag vet inte riktigt. Då borde man ju börja pricka ner hur många rödlyktor och breakas. Det här är ju helt otroligt. Men det är hårt. Tony Ståhl nu. Mot Maurits Rådberg som tog sig upp på jag ska se när han kommer upp där, för man tog sig upp på en bra tid. Ja, han till slut kval 7. Han hade lite byggligt där ett par kvalrunder. Tony Ståhl kval 10, Maurits Rådberg kval 7. Det är ingen idé att plocka. Jag skiljer 900. Ja, det är så himla petigt så det finns inget på det. Det är bara 100 delar dem emellan om ens det. Och då får vi se. Tony vänsterbanan, Maurits i höger. Ja. Jag vet inte, de är ivriga utav bara den och som sagt vet att antingen är de ivriga eller så har de bråttom. En enda chans här och har rödlyktat bort sig en hel del här. Här har vi ett race i alla fall. Ja, det där var bra. Jämförbara, eller ja, nästan identiska reaktioner. Vad blir det här? Det blir spännande uppåt mot mål och det blir vinnare Maurits Rådberg 7.69, kval 7, han går vidare. Slår ut kval 10 och som kör en breakout 7.57. Han tvingar väl Tony att åka breakout där va? Maurits med sin reaktionstid. Ja. Wow. Nästa ut. Breakout och rödlyktor här. Ja. Hej vilt. Ytterligare en som åkt 7.60 i kvalet. Gustav Norman i vänsterbana. 7.605. Annika Larsson då. Ja, väldigt okaraktäristisk kval 14. Det är inte hennes grej. Hon leder ju serien. Körde mål på, eller kvaltid på 7.63. Gustav Norman då. Lite trassel i början där. Men så slog han till snyggt och prydligt. Och tog över kval 3:e platsen. Så höll han det hela vägen in till dags att eliminera. Och nu står de här. Du vet, det är exakt 300 delar diff mellan de här två i kvalet. Och det är en del att ta på reaktionstiden. Näst sista par ut i klassen Pro Street. Tyvärr.
Ja, det kunde varit det, för nästa omgång då är det kvartsfinalen. Då blir det fortsatt lika tajt. Fördel på reaktion för Angelica. Ja. Se om hon tvingar Gustav köra breakout också. 7.64. Identiska tider dessutom. 7.64.22 mot 7.64.26. Skiljer 4 10-tusendelar vid målgång. Det är helt fantastiskt. Angelica Larsson går vidare från kval 14:e plats och ut kval 3:an. Det är en skräll. Absolut. Tycker jag man kan säga. Wow. Vad har vi hittills då? Vi har kval 18 slog ut kval 1. Vi har kval 9 slog ut kval 8. Vi har kval 15 slog ut kval 2. Ja, det är helt otroligt. Nu blir det hejsan svejsan igen då. Peter Trång mot Seppo Rousey, kval 11 mot kval 6. Och vad är det med det då? Kval 11, det är ju inget vidare. Jo, det är det. Och Peter Trång, han har vunnit den här tävlingen 2 gånger under åren som han kört här på Tierp. Och Seppo Rousey lika så. Jag tror han har någon vinst och som sagt var bägge otroligt rutinerade i Pro-State. Så lite förvånad där Peter Trång. Men vad ska man säga? Kval 11 på 7.61 mot ett index på 7.60. Det är helt ofattbart. Seppo Rousey kval 6 på 7.608. Fantastiskt. Helt otroligt. De bjuder på en show som är makalös för oss sifferfreaks. Kval 11 på 7.61. Det skvallrar ju om att det där startfältet är enormt. 10 000-delar mellan bilarna. Men nu är det helt annat läge. Ja, identiska reaktionstider. Slår Seppo Rousey avgörande rev. Vinnare Seppo Rousey, han vann på en bättre paket om man säger så. 7.61 mot 7.64. Kval 6 slår ut 11. Det var ju lite mer, vad säger man? Ja, det var väl lite mer som det ska vara om man kan uttrycka sig slarvigt. Det var sista paret ut i Pro-State. Ja, det var häftigt. Vilken jäkla elimineringsomgång och de kommer tillbaka. Ja. Holy smokes. Nu åker vi street. Vi tar bort 1 sekund. 8.90 istället. 8.60, ursäkta mig. Här ser vi Lotta Remal i vänsterbanan. Hon skulle möta Alexander Rundqvist i höger. Han gissar jag sitter på läktaren någonstans. Då det råkar vara med lillebror faktiskt. Ska se vad hon gör av det här då. Som sagt. Och det är alltid intressant att se från en solrunda första rundan ut för en kvaletta då. Och kvaletta på 8.6.0004. Det är ju liksom Pro-Street-grejer. Ja, bra reaktionstid. Hon sparar ut på krutet. Vi ska se, hon kanske inte håller ut hela vägen där. Men... 8.68. Ja, 8.68. Ja. Och Lotta, hon kommer få möta vinnaren av de här två som vi ser här. Magnus Johansson i vänsterbanan och Thomas Hauge i höger. Vi pratade lite om Thomas Hauge, eller Hauge-familjen igår. Kjetil Hauge, pappa. Ford Pro-Stock-åkare av rang och har hållit med där i 1000 år. Så att, och här har vi då sonen Thomas Hauge och sen så finns det ju då en dotter Alice Hauge som har varit här och vunnit Summit Racing Super Series för ET-klassen. De kommer komma upp här efter den här klassen tror jag. Okej, spännande. Men först som sagt, Magnus Johansson i vänsterbanan från Motala, tävlar för SHR Mantorp. Thomas Hauge. 6 mot kvalsju där. Han är från Fredrikstad. Skiljer en 100-del ungefär. Lite till i kvaltid. Det har ju varit tajt på reaktionssidan. Kanske inte lätt att äta upp en 100. Ja, här var det då. Det skiljer 800 delar de mellan reaktionstid. Fördel för Magnus. Kan straffa sig för Thomas. 8.68,6 för Magnus. Han vinner på ett holeshot med ett långsammare tid. Går Magnus Johansson vidare då. Så att han hade den här reaktionstid. Han hade alltså 800 reaktionstid bättre. Och det gjorde att han vann fast han körde bansträckan på långsammare tid. Ja, de bjuder på allt här nu då. Så att då hade vi ett holeshot-vinst. Här ser vi en Volvo-duell. Anders Brännström i vänsterbanan mot Jonas Damgren i höger. Olika modeller. En 142 ska det vara i vänster och sen så 240 i högerbanan. Det är ingen av dem som lämnade fabrikerna i det här utförandet va? Wow. Kval 2 mot kval 11. Här är det ju stor skillnad då faktiskt. Det måste man väl säga. 8,60 mot 8,85. Det är 2,5 tiondelar. Det är väldigt mycket. Men som sagt var, vi har ju sett att det
är det ingen garanti för någonting. Oj, 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 oj. Där får vi se en reaktionstid på 3.10 för Jonas. Det kan bli svårt. Ja, vi har en whole shot. Vinnare då Anders Brännström kör 8.76 mot 8.66. Bra tid för Jonas Damgren, men vad tror du där? Jag tror att Anders Brännström såg vad det var frågan om och kopplade av lite på slutet. Och körde en liten cruising in där i solnedgången. Inte riktigt än. Men... När vi ser Kristin Mathisen i högerbanan, hon skulle gått upp mot Andreas Rud. De körde också sönder tidigare här i helgen tyvärr. Ja, alltså Kristin, hon är ju cool här och kör ju med den här, vad jag kallar för hangarfartyget. Den väger alltså 1700 kilo, beroende lite på vad de håller på med. Det är originalgrejer överallt, det är glas. Det är glas i hela bilen, du vet ju vad det väger. Och sen så kofångarna alltihopa, det är originalstål. Och det är ju ingenting man lägger och drar på bänkpress direkt. Andreas Rud vänsterbana då, kval 5, Kristin Mathisen då, kval 8. Hon är här och fightas med det här loket, det är lite kul. Och som sagt var nere på 8.70-tider, det är riktigt, riktigt bra. Det saknas ju en hel del mot att komma ner mot Eileen, men ja, fast ska man säga 4/10. Men som sagt var svårt att ta. För de har kört den här bilen mycket och de ligger nog där så fort den bilen kan gå. Oj, 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 oj. 8.74. Gå vidare på solorepa då, snyggt och prydligt. Absolut, kanonfin tid, 250 km/h. Andreas Rud var inte med här, så kvalfemman är ute. När vi kollar på en estländsk event, Kert Oresar i vänsterbanan. Går upp mot Sandra Lidén i höger. Kval 3 mot kval 10. Skiljer en tiondel här, det är en del, men det kanske, ja, vi får se. 1200 delar. Det är en del. Alltså, det här är kanonomgång i street. Absolut. Ja, riktigt, riktigt bra. Kul. Jättekul. Fördelig reaktion för Kert i vänsterbanan. Oj, ja. En hel, ja, mycket. Det går fort också. Det gör det. 8.57. Kert Oresar i vänsterbanan. Han åker breakout. Sandra Lidén med en dålig reaktionstid kontra Kent Oresar där, men vinner 8.73 på grund av en breakout för Kert. Okay, we haven't been doing this in English. I don't know if that's kind of rude to the audience, or because we have a number of Finnish competitors as well, but in Norwegian. Yeah. I think that last thing was a joke, you know. I can kid with them. I remember going in there and presenting myself. My name is Pippi and I'm from Sweden, and they go, jag beklagar. Ja. Ungefär så, de har ett bra sinne för humor och vi skojar med varandra. Martin Häggström kval 4 i vänsterbana, Stellan Karlsson ni kval 9 i högerbana. Sista paret ut i klassen street. Ja. Nej, vad kul. Alltså Pro Street och Street här, verkligen, de har ju bjudit på allt de har. Vad vi har, vi har en kanonreaktion för Martin Häggström med vänsterbana. Det skiljer ju 2,5 tiondel. Det kommer att straffa sig för Stellan, det är jag helt övertygad om. Om det inte blir breakat. Ja, då. Vinnare Martin Häggström, utslagen 8.74. Och som sagt var en reaktionstid på 3/10 i den här klassen. Det blir inte riktigt, det är inte vad... Ja, det är inte bra. Nej. Det är inte bra. Vi kan konstatera det. Och då hoppar vi över till Summit. Just det. Racing. Det här är ju lite kul. Super Series. Det är ju så då att Summit Racing Equipment sponsrar då det som kallas för Super Series här. Och det är en redig prispeng till både till vinnare och de som deltar i den här tävlingen och går vidare i stegen här. Och
Ja, det är ju $10,000 va? Till både Pro GT och Super Pro GT. Ja, precis. Bägge klasserna där. Och jag kan inte riktigt alla detaljer. Jag fick höra dem igår där, men mitt minne är kort. Men som sagt var, det här är en grej som de har kört i många år och jag tycker det har varit jättekul för att det kommer folk från alla möjliga delar av världen om man säger så. Det är alltså då att man i NDRS då kör tävlingar i lite olika länder, även i Estonia och så vidare. Och vinnare på olika ställen kan komma hit och tävla om de stora pengarna. Jag kommer inte ihåg vad det var, vinnaren för 40 000 spänn. Ja, $4,000. Så det är ju häftigt. Bra med slant att tävla om. Vi ser ju Anders Hedin på banan just nu. Skulle gått upp mot Hanna Nordsvan, men henne ser vi inte tyvärr. Nästa par ut är Johanna Ryssinen i vänsterbanan mot Kim Nilsson i höger. Och som sagt, det är ju Pro GT, då sätter man sitt eget dial-in. Och just precis som likt som Pro State och Street så får du ska åka så nära som möjligt, men inte under. Okej, nu har jag tänkt fel. Absolut. Så att Johanna Ryssinen i vänsterbanan då, dial-in på 1080. Och vad har du på höger sida då? 11.22 för Kim Nilsson. Ja, det gäller att ligga så nära de där som den som ligger närmast då, om man säger det dial-in, eller som man säger så. Den som ligger närmast sitt eget dial-in är den som går vidare. Det är ju handikapp på granen och första mål som gäller. Skilde 4/10 där och reaktionstid, det är riktigt bra på bägge två. Ja. Det här blir spännande uppåt mål. Vad får vi vinnaren i vänster bana? 10.94 mot dial-in på 10.8. Ja, det där är riktigt bra. Riktigt häftigt. Grejen är nu att när vi kör eliminering här och då är det så att som ni ser att granen räknar ju ner på lite olika sätt där och det beror på vad man har för dial-in. Och om allting stämmer att de har 0 i reaktionstid och de kör exakt på sitt dial-in, då möts de på mållinjen. Det har aldrig hänt. Men det är det som är grejen här. Kan man då fuska och säga att ja, men du vet, jag har en bil som går i 11 sekunder, jag sätter mot 12. Nej, det funkar inte. För kör du fortare än ditt dial-in, då är du rökt. Det är samma sak som en rödlykta. Nu blev det tyvärr då en rödlykta för Micke Wikström i vänsterbanan. Så Peter Parkinen får en extra liten testrunda här. Han rödlyktade också, men det var en mindre rödlykta. Micke Wikström rödlyktade först. Så vinnare på 11.22, 10.45. Peter tog det lugnt där. Tror jag, för att han är duktig på det här och han körde ett par tiondelar över dial-in och det är inte riktigt vad han brukar göra. Jonas Larsson, vänsterbana. John till dig, höger. Just det, ett känt namn i den här branschen. 10.93 dial-in för Jonas Larsson i vänsterbana. 10.25 för John i höger och Jonas har ju faktiskt fått en testrunda kan man säga, för att han har redan åkt en elimineringsrunda i Stock Superstock med den här bilen. Ja, just det, precis, absolut. Och då är det så att skillnaden här i dial-in är 0.68. Och det betyder då att Jonas Larsson kommer att sticka iväg och då ska John till det stå där och vänta. Och det är en mardröm, men han fixar det. Ja, mycket bättre reaktionsstod då för Jonas. Frågan är om John kan åka ikapp. Det kan han. Ja, där ser man. Han åker både ikapp och förbi. 10.32 mot dial-in där. Och ja... Det var intressant här för han hade ju 500 delar sämre reaktionstid men tog hem det där på att han körde närmare sitt dial-in än vad Lars-Erik, eller ja, men den han körde mot i alla fall. Ja, Lars-Erik Jonsson vänsterbana. Kent Forsner Hell i höger från Borlänge. Dial-in 10.50 i vänsterbana för Lars-Erik Jonsson. Så har vi 10.83 i höger för Kent. Och det är en skillnad på 3300 delar till så att Kent Forsner Hell kommer att sticka iväg lite tidigare så. Och dålig reaktionstid i vänsterbana för Lars-Erik. Man får nog stå upp och köra nu Lars-Erik. Det är häftigt, skiljer 600 delar. Ja, han gör det också. Ja, han vinner på det där 10.55 mot 10.50. Han vann på ett riktigt bra dial-in. Häftigt. Yes. Där ser man. Sista paret ut i Pro GT. Ja, häftigt. Det här är verkligen ballt. Riktigt bra. Eller ballt, man får inte säga så, det är slarvigt. Det här är riktigt bra. Det är tyska och betyder ballt. Så Micke Kalin då i vänsterbana. Tom Eriksson höger. 10.39 för dial-in för Micke i vänsterbana. 10.10 i höger. Skillnader 2900 delar i granen och då ska Tom Eriksson få stå där och vänta. Dial-inen har ni på måltavlan när ni som
för bok över det här. Nästan identiska reaktionstider. Det här blir spännande. Häftigt. Finns det någonstans? Ja. Micke Kalin kör 3.39, 17, han kör 10 000 delar över sitt dial-in. Och en aningens bättre reaktionstid. Slår man ihop det där, då har man vad som kallas ett paket, och det var betydligt bättre än vad vi hade i högerbanan. Häftigt. Då går vi till nästa klass i den här Summit Racing Super Series. Faktum var att båda två åkte på sitt dial-in här i rundan innan. Gjorde de det? Okej. Ja, jag kollade bara på vinnaren där. Ja, det är häftigt. Det är stört att åka ut på det. Tajt alltså. Ja, verkligen. Då är det så, då är vi Super Pro GT. Samma likadant, bara lite snabbare bilar. För det är ju så då, nu har ni sett där, vi har pratat om det här tidigare då, men grejen är att om nu de sticker iväg då, 0 reaktionstid och så vidare, en har en dial-in som kanske är 2 sekunder långsammare. Och då är det så planen då att om allting går helt rätt så möts de på mållinjen, och det kan bli en rätt så stor fartskillnad där om det sker, och det vill man ju undvika av säkerhetsskäl då, så att då skippar man det där och har delat upp det i 2 klasser då, så att den ena är aningens lite mer försiktig medan den andra är lite mer, går lite bättre speed då. Martin Larsson högerbana, Martin Larsson vänsterbana, Johanna Granholm högerbana. Det här är kul, här har vi en full 16-bilars stege. Ja, just det har vi. Ja, häftigt. Kval 8 mot kval 9 då. Dial-in 8.39 för Martin Larsson. Ja. Skiljer 0.45 mellan de två, så att Martin kommer sticka iväg tidigare. Ja. Fördel Martin i reaktion. Ja, bra. Orkar Hanna i kapp. Det gör hon inte. Det gör hon inte. Ja, okej. Det körde lika långt ifrån dial-in där som sagt var, men som sagt var, det blev lite skillnad i reaktionstid där på faktiskt 600 delar, och det var väl det som kostade Johanna vinsten. Hans Nilsson vänsterbana kval 13. Han är vent upp. Och han har dial-in där på 8.78. 8.37 i högerbanan. Danmark mot Finland. Ska vi se här, då skiljer det 41 hundradelar i dial-in där, och då ska vi se nu om vi kan, uppfattar vi 41 hundradelar. Ser vi att det skiljer på granen och räknar det. Jag påstår att 41 hundradelar, det är en vanlig människa kan se skillnad på det. Hänger du med i resonemanget? Vi har pratat om det här på Mantorp också. Och nu är vi lite spaced out här, men jag tycker det är intressant. Stagear in. Och snart börjar räkna ner. Ja, det var lätt att se. Absolut. Vi har grönt i båda banorna. Vilken reaktionstid på Hans Nilsson. 28-10 000 delar. Han får ta i nu. Ja. Jag tror inte det räcker att göra det. Det gör det inte. Ja. 8.79 mot 8.78. En reaktionstid på 28-10 000 delar. Det är klurigt. Ja, Hans Nilsson går vidare till kvartsfinal. Det här är kul. 16 bilar. Vi pratar alltså om 8-delsfinal. Det är häftigt. Ja, vi har lite problem för Fanny Andersson i vänsterbanan. Dial-in 8.52. Matilda Sjöström Andersson i höger 8.06. 46 hundradelar. Nästan en halv sekund. Det är en del. Som sagt var, Matilda står kvar där och ska vänta i en halv sekund. Det måste ju skapa en mental skärpa som är användbar i vardagslivet. Ja, men det måste... Blir du stressad för det? Nej, det blir jag inte alls. Liksom. Jag kör dragracing. Någon slags mantra. Åk inte, åk inte, ja, åk inte. Som sagt, Fanny Andersson vänster, Matilda Sjöström Andersson i höger. Det finns lite olika knep som en del kör. Lite svårt när man sitter i en dragster, men annars kan man tejpa upp någonting på insidan av rutan för att slippa se vänster granbitar. En del granar har så att man bara ser sin egen. Jag vet inte. Vi har så här nu, satt upp. Den är sån? Ja. Okej, ja.
Ja, då blir det lite... Wow, i rödlykta vänsterbana. Fanny Andersson som ger bort där till Matilda Sjöström Andersson. Fanny såg att det vart rött där, garanterat. Ja, det blev ordentligt rött. Ja, olyckligt. Fanny Andersson ut. Kan man ana en viss besvikelse i liksom ET:n där, 16 sekunder. Men hon tar chansen att rulla i ett fint svenskt sommarlandskap. I lugn och ro. När vi säger hej och välkomna till Julia Andersen och Frans Aschenbrenner. Kval 15, kval 2. Och ja, det är ju en grej, men som sagt det blir ju lite live på något sätt. 8.45 i dial-in för Juli. 8.04 för Frans i högbanan. Då är vi där igen. De ligger relativt jämnt på skillnaden i dial-in. 41 hundradelar, 45 hundradelar och så vidare. Och Norge mot Tyskland. Julie kommer sticka först, medan Frans får stå och vänta. Vi har grönt i båda banorna, fördel i reaktion för Julie. ja, verkligen. Det är stor skillnad. Vi har en breakout för Frans Aschenbrenner i högerbanan. Vinnarindikering i vänster för Julie Andersen. Närmare dial-in och ja, framförallt inte en breakout. Bättre reaktionstid i hela köret där. Ja. Kristina Nygren, vänsterbana. Och Micke Nilsson i höger. Slår man upp rutinerad räv så tror jag det blir en bild på Micke Nilsson. Jag känner väl andra väl här. Man morsar på varandra tvärs över banan. Och vad sa vi? 8.18 för Kristina Nygren. 7.81 för Micke Nilsson. Då är vi där igen. 37 hundradelar. De ligger där. Ja, 0,4 typ. Det har blivit en grej liksom. Ja. Sportsmanklasserna, de bjuder på bra show här. Det här är superkul. Verkligen. Jättereaktion från Kristina. Här har han problem, Micke Nilsson. Han åker breakout också. Ja, det gjorde han. 8.19 mot 8.18 för Kristina Nygren och en riktigt fin reaktionstid. Han blir så gott som tvungen. Ja, för Kristina Nygren med 68 10 000 delar i reaktionstid. När vi tittar på Jan Hallman med sin Volvo i vänsterbanan. Han går upp mot Elin Arvik i höger. Och här har vi ingen differenser i dial-in i stort sett. Det här är intressant, absolut. Då är det är 300 delar i differens. Då är vi inne på det här. Kan vi se skillnaden? Jag tror inte det. Jag tror inte att vi kan se det. Kanske att man kan intyga sig själv att man gör det, men det är ju tveksamt alltså. Då kom vi dit. Jag har längtat efter i alla år och få se om vi kan notera en tidsskillnad på 0,3 sekunder. Jan Hallman har alltså ett försprång. Just det, ja, det är alltså skillnaden i dial-in där, så att Elin Arvik kommer sticka, eller förlåt, Janne Hallman kommer sticka en 300 delar. Ja, vi har rödlykta högerbanan. Ja, absolut. Med 36 10 000 delar, men Jan Hallmans reaktion då 57 10 000 delar. Det är mycket tjusigt, absolut. Går i mål på 8.34, allting gjorde han rätt där och det hade varit svårt att rå på honom överhuvudtaget. Jag tycker man såg en liten skillnad. Men jag vet inte, som du sa, man intalar sig det. Ja. Vilma Andersson vänsterbana mot Pontus Garefelt. Två åkare som har mötts ett par gånger, om man säger så. Näst sista par ut i klassen Super Pro GT. Och då noterar vi en dial-in på Vilma på 7,60 sekunder. Och 7,83 för Pontus Garefelt. Då har vi en diff där på 23 hundradelar. Det tror jag att man ser lätt.
vilken omgång. Det här är helt suveränt. Pontus i högerbanan alltså kommer få åka med ett litet försprång. Vilma ska stå kvar och vänta. Grönt i båda banorna. Fördel reaktion för Vilma Andersson i vänster. Ja, verkligen. Vinnarindikering i vänsterbana, Vilma Andersson. Ja, det blev ju bra det där. Bara några hundradelar över sitt dial-in. Och en mycket bra reaktionstid. När vi tittar på sista paret ut i klassen Super Pro GT, det är Janne Söderqvist mot Mats Arntzen Vanvik. Ja, dial-in då för Janne Söderqvist 865. 8.52 för Mats Arntzen Vanvik i högerbanan. 1300 delar diff där Janne Söderqvist kommer lämna Mats Arntzen Vanvik och vänta i just 1300 delar innan han får sticka. Det kräver otrolig självkontroll det där. Oh. Där har vi båda i stage. Ja, relativt identiska reaktionstider. Det här blir tajt över mål om de kan hålla sig mot sitt dial-in. Vi har innerkring i vänsterbana för Janne Söderqvist. Vad hände där? Det var en stor diff för Östervik där. Okej, ja, det är som det var väl lite tokigt där. Men som sagt var, en vinner och en försvinner. Rast klassbyte och då pratar vi stock, superstock. Här har vi en planerad solorunda för Lars Bodén. Han slog ut Sebastian Johansson i första elimineringen och därmed, eftersom vi har en ojämn stege, har han en planerad solo här. Även här har vi satt dial-in som man åker emot. Nästa par ut, Mats Persson i vänsterbanan mot Theodor Brandt i höger. Här har vi båda med samma index, det blir Heads Up Racing. Rödlykta från Mats Persson i vänsterbanan, det betyder att Theodor Brandt i höger är vidare till nästa runda. Theodor med 6000 delar av en sekund som reaktionstid. Riktigt bra där. Rödlykta Mats Persson, Theodor Brandt vidare. Vad hittar vi här då? Vi hittar... Per Fagerström vänsterbana. Ja, och ingen Christer Fogelin. Ja, då blir det solorepa där och som sagt var då, ja, vi kan ta det när vi får upp ett par där med olika index. Så att, som sagt, ja, Per Fagerström vidare. Och ja, det här är, har man en bra tele på läktaren och vill se lite underreden där, då är det den här klassen som gäller stock superstock. Ja. Kör 10.06 mot dial-in där 10.0, det är riktigt, riktigt bra. Men vi rullar fram Erik Persson i högerbanan. Han har också inte en på förhand planerad solorunda, men eftersom att varken Jonas Bengtsson eller Sami Toppari dök upp så är det ett hål i stegen här.
11.46 vill Erik Persson åka. 11.44 åker han. Liten breakout, men det gör ingenting eftersom att det var en solorunda. Näst på tur tittar vi på Tommy Lindahl och Jarmo Grönman. Ja, prostock-åkare i vänsterbana. Han sa att han tycker att jag snackade med honom igår om det här. Han sa det här är superkul att åka stock, superstock. Och vad händer nu då när de har olika index? De har ju satt sitt eget dial. Då har du vänsterbana. Okay. Ja, precis. Så 11.07 då för Tommy. Just det. Och 9.04 för Jarmo i högerbanan. Och sen blir det då samma sak med dial-in difference där. Och det betyder då att Tommy Lindahl kommer att sticka 2,03 sekunder före Jarmo om jag förstår det här rätt. Mm. Oj, fördel i reaktion för Tommy Lindahl. Ja, det kan man säga. Det här blev lite för lång tid att stå där så att det är 24 hundradelar reaktionstid för Jarmo. Han åker ju på sitt dial, men det hjälper ju inte tyvärr. Det gjorde han. Ja, men det hjälpte inte. 11.24 då. Ja, det var reaktionstiden som plockade bort allt det där. Därför att Tommy Lindahl var inte på sitt dial-in. Och ja, en klassisk reaktionstidsövning. Ja. Fredrik Frisberg i vänsterbana. P.A. Lindström höger. Norrköping mot Umeå. Ja, vad dum är. Det står där in och de har samma index. Då blir det heads up. Först i mål, ja Yes. precis. Jag börjar lära mig det här nu. Ja. Rödlykta vänster för P.A. Lindström. Det betyder att vi har Fredrik Frisberg vidare till nästa runda. Inte mycket, 66 10-tusendelar, men som sagt spelar ingen roll hur lite. Sticker du innan granen där, innan det går grönt, då blir det lite klurigt. Nu då, vad har vi i vänsterbana? Vi har Rick McCann som går upp mot Henry Jalava. Och dial-in då för Rick McCann 9.90. 11.50 för Henry i högerbanan. 1,6 sekunders differens. Och ja, till fördel, eller hur man nu ska uttrycka sig, Henry Jalava kommer sticka före Rick McCann. Sen ska Rick jaga i kapp och är allting helt korrekt enligt alla matematiska uträkningar och så vidare, så möts de som sagt vid mållinjen om de har samma reaktionstid, vilket inte sker, och det gör inte här heller någonting. Det var problem i båda, eller vi har en rejäl rödlykta för Rick McCann i vänster. Verkligen, någonting hände där. Reaktionstid på Henry där stack iväg till honom 7/10 att komma iväg. Did he dodge a bullet? Så kan man nog säga. Hade han något problem där och lyckades klara sig undan det problemet på grund av en rödlykta för Rick McCann? Jag vet inte. Men någonting hände. Ja. Sista paret ut i klassen stock, superstock. Anders Lind i vänsterbanan går upp mot Jonas Larsson i höger. Då ser vi 10.23 som dial in i vänster och 10.98 i höger. Jonas Larsson som vi såg bara för 5 minuter sedan ungefär när han åkte Pro GT. ,75 sekunders differens. Fördel i reaktion för Jonas Larsson i högerbanan. Vill till för Anders Lind och jaga ordentligt. Det gör han med förtjänst. Jonas Larsson åker breakout i högerbanan. Med minsta möjliga marginal. 3000 delar från sitt dial-in. Å andra sidan åker faktiskt Anders Lind på sitt dial-in, så då är man svårslagen.
Vi har bytt klass. Vi åker numera vår supercar-klass. Och det var där vi har slagit ihop alltså Super Street, Super Gas och Super Comp. Vi åker mot fasta index. 1090, 990 eller 890. Kollar vi på tavlorna här nu så ser vi då i vänster bana Daniel Aggelid. Han åker Super Street egentligen 1090. Höger bana Annika Larsson, Super Gas 990. Kommer vi alltså ha 1 sekunds handikapp på granen. Här åker vi inte med droppande gran utan här åker vi med provgran. Alla 3 gula lampor tänds på en gång och sen blir det grönt. Då gäller det att åka. Här har vi identiska reaktionstider. Här med först över mål. Båda åker breakout, men Annika Larsson åker breakout med mindre marginal. 7000 delar mot Daniel Aggelid som åker 400 delar under sitt index. Annika Larsson vidare alltså. När vi kollar på nästa par ut, där hittar vi till Schorninger i sin Honda Prelude. Vänsterbana 890. Erik Jansson, högerbana 990. Fördel reaktion för Erik Jansson i högerbanan. Ser ut att vara hans race hela vägen där. Om han inte åker breakout, det gör han ju. Det gör även till Schorninger, men han åker med mindre marginal. Så till Schorninger vidare. Många som har bråttom i den här klassen och alltså åker under sitt index. När vi tittar på Stefan Andersson i högerbanan. Skulle gått upp mot Leif Nyström. Leif Nyström i sin gröna bubbla. Fick ju tyvärr problem i förrgår. Ingen Leif Nyström här alltså. Stefan Andersson är vidare till nästa runda. 995. När vi hör att någon tar i, och det är Janne Hyvärinen som tar i vänsterbanan. Han går upp mot Antti Kiviniemi i högerbanan. Sin Ford Anglia från 48. Antti är ifrån Hämeenkyrö, om vi undrar, i Finland. Medan Janne Hyvärinen i vänsterbanan är från den sköna lilla orten Mikkeli. Och har man ett smeknamn som är Mikkel så gillar man ju då Mikkeli. Det är sant. Men det bryr inte ni er om. Det ska ni inte behöva göra heller. Som sagt, Janne Hyvärinen i vänsterbanan. Antti Kiviniemi i höger. Janne vill åka 890, eller ska åka 890. Han vill inte, han ska åka 890 och Antti ska åka 990. Är vi i kvartsfinal för superklass nu? Vi är i åttondelsfinal säger man. Kvart och sen blir det semi. Ja, det spelar mindre roll. Det var jag som... När man tittar på de här scheman ibland så blir man lite sådär konfyst. Mera breakout. Janne Hyvärinen i vänsterbanan åker med 500 000 delars marginal under sitt index. Och det betyder att Antti Kiviniemi är vidare till nästa runda. Ja, undrar om man har fått sålt bilen. Ja, det verkar ju vara en bra bil. Om det är någon som är sugen på att åka bra i den här superklass. Nästa par ut hittar vi. Här är 2 stycken som ska åka 890, så det är heads up här. Alltså, det blir kul. Yes, Thomas Lindblad med sin Austin Rose till vänster. Kevin Danielsson åker Dragster. Vi har Sverige mot Åland. Där var det nära. Åland. Bättre reaktionstid i vänsterbanan. Ska vi se då vad det resulterar i. Oj, ja, du. Här kör du på gasserna. Kevin Danielsson i högerbanan åker 870 med jättelåg sluthastighet så att han försökte släppa av, men det hjälpte inte. Nej, han stod nog upp på bromspedalen där, men det är svårt att bromsa bort ET.
Här saknar vi chaufförer, ser jag. Eller chaufförer, vi saknar bilar och förare och allt möjligt. Christer Ullin skulle vi haft i vänsterbanan. Ja, det ser vi ingen. Nej. Då blir det en solo för Thomas Hägg. Han kör han mot där, 10.90. Jag kunde läsa helt själv där nere på scoreboarden. Ja. Så breakar han med en 10-del. Men i en solorunda så kvittar det. Ja. Och här ser vi då Mats Karlsson sist ut i vänsterbana. Han skulle gått ut mot Thomas Kemp. Thomas Kemp som hade en liten incident igår. Ja, precis. Han snurrade bort sig lite grann där med sin folkvagn och gick mot muren. Jag hoppas att det är bra med honom. Så det betyder att vi har Mats Karlsson vidare till nästa runda. Han åker 9.90, åker 9.86. Jag tror nog vi såg utav 15 ekipage så åkte nog åtminstone 10 breakout. Och då kan man ju fundera lite grann på varför de här som brukar vara säkerheten själva, de tävlar ju ganska många av de här kör många tävlingar. Och de är skickliga för att hitta in dem åt sitt klassindex. Bra bana, bra väder. Exakt vad jag tänkte säga. Då har vi en bra bana som svarar upp mot förväntningarna. Och har vi dessutom då bra väder, eller bra luft som man säger på dragracing-språk, då blir det breakouts. Ibland kan det vara planerade. Då har som Mats Karlsson i det här fallet, han åker ju med ett trottelstopp. Då vill han ju prova liksom, man åker med kort tid eller man åker med lång tid. Och så hittar man ett medium. Då får man räkna lite grann på. Men ja, han åkte fort nu. Här är väl landskamp direkt i Junior Dragster. Vi ser i vänsterbanan, Micke. Julian Goodside från Tyskland. Yes, och i höger Billy Nilsson, Öhlén. Julian som teamar ihop med Mikael Madre. Precis. Som åker Pro Street. Ja, och då kan vi säga att Billy Nilsson Öhlén, han teamar med ihop med Lars Sjöholm som åker Pro Modified. Vet de uppe och tävlade i Orsa Tallhed under midsommarhelgen. Då hade de Lars Sjöholms trailer med sig. Det är lite coolt när man rattar ut en Junior Dragster det där. Det där har jag sett några gånger och det ser alltid lika coolt ut. Kan man så ska man. Exakt min devis. Yes. Där lämnar vi över banan till våra chaufförer. Billy har bråttom fram. Ska vi se, vi har ju dial in 13.6 i höger och dial in vänster där 8.08. Så nära som möjligt utan att köra breakout. Ändå 201 meter och först över mållinjen. Fördelreaktion för Julian i vänsterbanan. Ja. Räcker det? Ja, det gör det. Vi har en vinnare i vänster. Julian Goodside är vinnare ur den striden. Jag har Meja Hildingsson i vänster i nästa uppgörelse. Assar Lahti i höger och som sagt, här är det ju då bracket racing kan vi säga. Det här är ju förstås, man väljer sikta in och åka så nära som möjligt. Dial in vänster, 8.49. Assar, han vill åka 8.15. Det var, vad ska vi säga, ett litet oväntat dial för Assar. Han brukar åka under 8, de har ju 7.90 som, vad heter det? Breakout. Säkerhetsbreakout. Ja, breakout för klassen. Säkerhetsbreakout, det tror jag är 7.70 eller någonting sånt där. Men det spelar mindre roll. Men han brukar ligga där nere någonstans 8.07.90. Men det kan man upptäckt något. Som gör att man gör en, Fördel Assar i reaktion. 200-ringar. Ska vi se om man är medveten om vad han håller på med idag då. Ja, vi får en vinnarikering i högerbana. Han släpper av och vi ser 8.55. Han har en bra 60-fot. Det är en 67. Om jag säger att det är en bra 60-fotare, då menar jag på att då är det, alltså, vi pratar 60-fötter även i Junior Dragster såklart. Men 8.55 är vinnartiden. 8.57. Fin körning där med Hildingsson. Nu då? Nu har vi franskt besök i vänsterbanan. Oui. Marie Camilleri. Enklare för mig. Sissi Tornius i högerbanan. Om jag då höll på att säga Fåland förut så är faktiskt Sissi från Fåker. Fåker, det ligger uppe i Jämtland strax utanför Östersund. Tävlar för SARA Östersund också. Vill åka 13.62. Och Marie i vänsterbanan, hon har ju en lite bättre, snabbare tid där, 8.52. Alltså 5 sekunders differens här. Och det sköter hon alldeles utmärkt. Inte någon rödlykta, varken höger eller vänster. Vi får in vinnarindikering i vänsterbana.
Oj, ja, jag trodde det blev lite högre. Det såg så ut härifrån. Marie Camilleri vinnare på 8,62. Oj. Även här ser vi stor differens i dial-in när vi kollar på Melvin Nathanaelsson i högerbanan. Yes, och sen har vi Moa Agelido ifrån Pilgrimstad, tävlansväs så här Östersund, alltså 13 blankt. Yes, Melvin som är från Örnsköldsvik och tävlar för SHR och Sundsvall vill åka 7,90. 5,1 sekunds differens alltså. Ja, det här kan vara lite slitsamt att sitta och vänta. Ofta så sköter de det väldigt bra, men det blir ju ett stressmoment såklart. Och nu gäller det att hålla fokus. Det där hade inte jag klarat av, det kan jag lova. Andas och sen vänta på sin lampa. Och då ska vi se, Melvin gör det där alldeles utmärkt bra. Hyfsad reaktionstid dessutom. Nu ska han i kapp och förbi. Det här är ju inte världens enklaste långt därifrån. Jodå, han löser det, Melvin. Han kör snyggt på dive dessutom. Det gör ju även Moageli 13.06, 600 ifrån. Skönt med lite reaktioner på startplattan som en annan brukar bjuda på när man står där nere. Ja, 3-4 sekunder. Hon hade ju 3 tiondelar. Du har ju blivit slagen ändå. Ja. Nästa par ut. Då har jag Olle Hildingsson hemmahörande Delsbo. Det är rysligt nära hemifrån Jare där. Han bor ungefär, jag ska inte säga att man ser dit, men 3 mil ifrån ungefär. Alice Åberg i höger från Matfors. Tänker jag att det är samma som Billy Nilsson Elén ungefär, eller? Ja, det är mot Sundsvallshållet. Ja. Vi ska se så här, Hildingsson är vänster, så att 8.08 som dial in. 9.22 för Alice Åberg. Liten fördel Alice Åberg reaktionstidsmässigt. Ska vi se, nu är det Olle Hildingsson för att jaga kapp om du ska ta hem det här. Gör han inte? Nej, han försöker allt han kan och tyvärr ett breakout för Hildingsson. Därmed vinst till Alice Åberg som ju kör 9.29. Ändå okej mot dial. När vi istället då tittar på i vänsterbanan Vildagen Sanneman och i höger Herta Lausma. Och på tal om att teama ihop då, Herta såklart åker ihop med Jaakko Lausma som vi ser i Top Tour Slammer. Ja, det är sant. Och jag såg Vilda Ahlgren Sanneman. Hon stod där med Daniel, eller med Gedborn Racing i A-Fuel-teamet. Vad säger man? Äpplet faller inte långt från trädet oftast. Ja, typ så. Herta i högerbanan vill åka 9.03. Vilda vänsterbanan vill åka 14,2 sekunder. Alltså en differens på 5,17. Ja visst, 9.03 där siktar ju Herta på. Du vet, vänta, nu ska vi se. Räknar ner och hon gör det ju hyfsat bra. Lite bättre reaktionstid i högerbanan. Kan hon ta fördel av det där? Hon ska ju kappa förbi utan att breaka. Oj, vi har en breakout i högerbanan. Ja, och då ger hon bort, får vi väl säga. Hon ger alltså över segern till Vilda Ahlgrens Sandenman. Texas Enroth står i vattnet med dial på 791. Ja, Är det en planerad solorunda? Han hade ju som sagt, han var ju hyfsat klockrent kvaletta. Vi gjorde ju kvalet och då kvalificerar man sig på bästa kvaltid. Och han var ju nere på 5-10 000 delar av en sekund. Det är coolt. Hur många team jobbar Björn åt egentligen? Ja, nu är han på Enroth Racing och nyss så var han mot Jens Lönngren. Ja, Fredde får nog försöka göra nytt kontrakt där med Björn. Ja, det vill till att vara bra förhandlingsläge där. Ja. När stänger transferfönstret? Ja, säg det. Han kanske är draftad. Du som kan det där med ishockey. Draften, är det en viktig grej? Får se, jag tänker på Björn här. Och 7,89,96 för Texas Enroth. Ja. Det vill jag inte vara sån, men drafta blir man när man är ung oftast. säg det där lite högre.
Ja. Det var inte Björnes fel att han gick så där bra. Björn är lite för gammal. Vi har kommit fram till att han har varit och sullat runt i 3 olika team. Så nu får nog Fred se sig om det här kontraktet. Ja, då ska vi se. Albin Eklund, som ju står i vänsterbanan, utom tävlan. Han är alltså 6 år. Och det är så, i SPF har du den här möjligheten att innan du fyller 8 år och får delta i tävlingsmomentet på Junior Dragster. Då har du alltså 2 lärlingsår, om så vill. Jag vill minnas att jag läste igår eller förrgår att han skulle börja tävla nästa år. Och då kan det vara det år han fyller 8. Det ska jag låta vara sagt, så därför har jag inte sagt det. Nej. Men som sagt, vi har ju sett Albin köra, jag vet inte hur många runder, och vi har ju hejat på och vill att han ska åka över 50 km eller över 48-49 där, och vi får 48.05. 17.96 är nog hans bästa tid. Ja, det skulle jag vilja påstå. Reaktionstiden då? 400. Se där, hoppsan Kerstin, det där tycker vi om. 400-ringar där för Albin Eklund. När vi byter från 4 hjul till 2. Och så åker vi från 200 meter upp till 400 meter på tävlingsdistansen. Då är det väl Super Gasbike. Visst är det där? Helgens största motorcykelfält tänkte jag säga, men vi har ju även Super Streetbike på många också. Ja, det var de väl. Det blev en 16-stege, så där blev det ju. Där hade vi ju en bumpspot också. Exakt, vi hade en bumpspot där i Super Streetbike. Men totala antalet var 22 tror jag. Kan det stämma? Då sparar de ju Supergas-gänget med 4 personer. Men det är oviktigt. Vi tittar på i högerbanan. Ja, det är väl kvalettan va? Kai Ellingo som körde på 950. Nu har de varit ut en sväng. Eller? Ja, jo, det är så. Det här är planerad ju. Exakt. Kommer du ihåg vad han höll på med i kvalet, Kai Elling? Han åkte under, sen sista kvalrundan. Ja, då blev det mitt i prick. Yes. Var det han som lät så där? I så fall åkte han väldigt länge på varvstoppet där nere av någon anledning. 9.57.204. Konstiga siffror. 9.57.204. Det känns som att han saknar rejält mycket topspeed. Borde haft en växel till kan man tänka. Och det var nog det han saknade. För att man gick på chip den sista biten där nere. Och nåväl. Därom tvistade i lärde. Mikkel Jensen i vänster har jag. Mintu Maria Gratchev i höger. Och det här är helt fantastiskt. 4-8 i kval. Skiljer 100-del tidsmässigt i kvallistan pratar vi om. Nu är det först över mållinjen, inte under 9.50. Här är fördel Mikkel hela vägen, tänkte jag säga. Men där uppe ser det närmare ut. Ja, han sköter sig. Ja. Han klarar sig på 9.66, 211 km i timmen. Släpper av, va? Kan man se på sluthastigheten. Ja, exakt. Han tappar av en hel del faktiskt. Så det är väl så. De är iskalla, många av dem som är vana att tävla i Super Gasbike. Och tittar man noga, nu har jag hökögon så jag ser ju hur långt som helst. Men då ser man hur de vrider på huvudet och ser sig över axeln. Vissa är ju så här ganska odiskreta och vrider sig runt helt. Jag pratade lite grann med någon annan chaufför. Ja, han sköter mitt, men jag vet, och då har han ju så här, då tittar han lite grann. Han vill inte vrida på huvudet utan han snegrar över kanten. Och då, men han vet också att cykeln går lite så här lagom. Så vi ska se vad det resulterar i så småningom. Nils Kalmén har jag i vänster. Jona Holm i höger. Återigen, minimal skillnad på kvaltider. Problem med höger, det där vinner man ingenting på. Och det förstår ju Jona Holm som sätter sig och åker. Nils Kalmén vidare. 9.72.197. Han såg ju också att han hade ju ingen till höger om sig, så han sätter sig upp och så bara cruisar i mål. Nästa par ut. Ja, Glenn Slattum då, som ju körde in på en 7:e plats i kvalet på 9.54. Jesper Järresten i höger åkte 9.53 och kan vara kval 3. Då ska vi se, vad har vi de här någonstans? Jag tänkte på hur långt ner i stegen vi har hunnit komma. Jag tappar bort där. Näst sista par ut. Ja, det var kanske lite missvisande. Jag tänkte på siffrorna och tiderna vad de hade.
bakhjulsåker högerbanan, bra reaktionstid. Jesper går på 400 delar och nu borde du ta fördel av det där, va? Och vi tittar i höger, vi tittar vänster, vi får en vinnarindikering. Den lyser i vänster. Oj, vilken tid. Glenn Slattum åker på index. Exakt på 9.50 mot Järrestens 9.60. Då blir man svårslagen. Ja, och det borde Järresten ha varit med tanke på den reaktionstid han hade. Men ja, det är ju som sagt, det är räv- och rackarspel. Ibland kan det vara så att din kombatant har lite mer att åka med, så han gasar ikapp det och sen sitter han där och mjölkar lite på gasen. Och i det här fallet så var det korrekt i vänsterbanan. Järresten, han har lite annorlunda stil på sin cykel, så han behöver hålla ner hela vägen. Den går ungefär 9.50 på full gas och som sagt, då är det svårt att kompensera. Vi fortsätter med Moa Nilsson i vänster. Rörlyktar. Vi har Oskar Norling vidare då i högerbanan. Exakt, så är det. Och det är inte varje dag man ser Moa Nilsson rödlykta. Hon brukar vara kobra på granen däremot. Fail stage får jag här, men jag ser ju en rödlykta där. Nåväl. Hur säger man det på engelska, Micke? Kobra på granen? Jag var sjuk den engelska lektionen. Snake in the tree. On the tree. On the tree. Nej. Jag ska fråga Jimmy Larsson. Han kallas för Jimmy the Snake av någon anledning. Okej. Vill man veta varför? Fråga honom. Ja. Vi har klassbyte på gång, va? Yes. Anders Östby ser jag på sin Harley Davidson. Den Pro Charger. Vi har kapat en sekund från 9.50 till 8.50. Ja. Nu får han brötas lite Östby där från Hudiksvall. Mikael Jensen i höger. Ska se om han brötes lika bra. Saknades en sekund där i ett. I vänster, ja, det gjorde det. Och jag kan tänka mig att han hängde nog på gasantaget, för 231 km i timmen hade han. Men Mikael Jensen var först i mål. Nytt par ut. Har du fått det bästa namnet? Ja, jag tänker inte stava det, men Mattis van Wingarden. Yes. Går upp mot Jonas Metz i högerbanan. Mattis var kval 8. Jonas kval 3. Men det betyder ju inte en promenad i parken för Jonas Metz. Nu handlar det om att vara med på granen där, och det går ju att dra på sig en röd lykta. 8.50 som sagt är index så nära som möjligt, men inte under. Ingen vill gå in. Jonas Metz skriver in och vi har Mattis van Wingarden där också. Båda kommer iväg väl ändå rätt okej. 0,4 mot 0,3. Ska vi se vad det är. Mattis. Ja, vi ser väl. Bra körning Jonas Metz. 8.54. Han var ändå före fram till 200-ringen. Ja. Men sen sträckte Jonas ut med Suzuken och han tog hem den rundan. Nu får det vara nog, sa han. Och åkte förbi och ikapp. Färdiglekt. Ja. Nästa par ut. Då har jag i vänster på sin Suzuki Katana Ingrid Kristine Säter. Yes, och hon går upp mot Samuel Rundström i högerbanan. Ja, det är ingen lätt match. Samuel Rundström, trots sin ringa ålder, väldigt rutinerad herre som kör många tävlingar och brukar vara väldigt konsekvent. Ingrid har väl haft det ganska kämpigt hela helgen. Kval 11. Med 10.03 som bäst. Nu ska vi se herr Rundström då mot fröken Säter. Jag har en rödlykta i vänsterbanan. Jaha, fail stage kanske till och med. Jag får ingen tidkort till vänster. 8.77 för Samuel i högerbanan. Ja, det är bra runda. Ingen stress och hets, utan han gör det han ska. Upptäckt någonting i högerbanan. Vi ser att de är där och trampar och duttar och letar lite. Upptäcker en oljefläck, men nu är det en
avtorkad. Du har Katrin Wagenius i vänster. Hon går upp mot Mats Damberg i höger. Farbror Damberg där. Ska vi se vad han kan hitta på. Han får igång motorcykeln bara. Han har fått ett litet motorstopp där. Ja, han slår ut med armarna. Ingenting att göra åt. Tyvärr för Mats Damberg. Då får han backa tillbaka. Trist. Vi ville köra om ett. Så tittar vi på Katrin Wagenius i vänsterbanan ifrån Heimdal i Norge. I en solorunda då i den här elimineringen. Kvartsfinalen Supercompbike. Bakgrundsåka. Så hon får ta ett omtag och då borde hon väl inte pricka index i alla fall. Då ska hon ha gjort något bra där. Se 884, 253. Så ja, det tar tid att åka på bakhjulet. Det är bara att konstatera. Nästa par ut är inget par. Nej. Vi ska se vad som händer. Jon Erelehte, han skulle gått ut mot Theodor Norling som inte har möjlighet att deltaga i denna eliminering. Eller åtminstone inte i den här rundan i elimineringen. Jag vet inte om man var med första. Det är den första. Ja, förlåt. Det var någonting. Undrar om inte de hade lite problem. De har haft problem förut med cyklar hit och dit. Men det kan ju vara så att den cykeln gav upp då inför elimineringen. Ja, och vi ser ju här Jon Erelehte, han har ju en röd lykta men solo så det spelar ingen roll. Testa att det funkar. Sista ekipage i Supercompy, Andreas Damberg som ju var kvalletad på fina 850. Ska vi se då, nu är det i egen favör höll jag på att säga. Han får eget majestät. Lugnt och fint. Gå igenom. Får han ett godkänd start har han. 08 reaktionstid. Och känns det som att det går snyggt och rakt hela vägen ända ner. Damberg 856 253. Ja, 40 000. Väl genomförd körning där av Andreas Damberg. Ja, då är vi redo. Let's get ready for Super Twin. Yeah, this is crazy stuff. What we're talking about here, this could be one of the best elimination rounds I've ever seen in Super Twin, FIA or FIM, European Drag Racing Championship competition, whatever. Things have panned out in a way that I really did not expect. It's just so great, okay? So, well, just basically going through it, we had an 8 ladder here, and it's just been absolutely great with what's coming up right now. Let me just... All right. Tack så hemskt mycket. Perfect. Thank you very much. Okay, right now the qualifying list here would be then Per Bengtsson 620, Marcus Christian 624, and so forth and on and on. The thing is that what Marcus Christiansen did in the quarterfinals was that he ran a really good time, 6:10, and that's going to be really interesting to see when he goes up against whoever he's going to go up against in just a second. Then Per Bengtsson against Marco Lanto right now, number 1 qualifier against number 5, and this is just wow, this is crazy stuff. All right, let's see what we have in the ladder there. Let's see, Marcus Christiansen, he ran a 6:10. We'll get to that later on, but just take one pair. I'm so excited. I want to say everything at the same time, and that's just not going to work, obviously. Per Bengtsson, I'm going to slow down here. Well, number one qualifier against Marco Lanto, number 5 qualifier. Yeah, but there's no Marco Lanto, unfortunately. Oh, there's no Marco Lanto, right. Okay, there you go. I'm too short. So, solo run for Per Bengtsson. It's going to be interesting to see what he does with this. He ran a personal best just earlier on this weekend, 6:20. I'm not sure. That's so unbelievable. He didn't hold back, and he runs a 6:22.
So again, we were talking about earlier about this Mika. That's a bracket bike. It's 622, 624, whatever, all over the place. Absolutely fantastic. 320 kilometers an hour. So obviously, wow, he didn't hold back at all. Let's see, 60-footer then. 105, 200 meters. He was running at 4:03.87. That's really great. So the back half was only 2.2 seconds, but wow, that was quite a show. Unfortunately, Marco Lanto did not make it, and that's really too bad. Next up, then Anders Jensen against Marcus Christiansen. Anders Jensen. But it looks like it's gonna be a by run for Marcus Christiansen. Okay. No competitor in the left. No Anders Jensen in the left. On the left. All right. So Marcus Christiansen, he was running 620s all through qualifying, which is kind of, I don't know what to say, but if you ask him, they said, yeah, well, that's a bit off, and then they really went back to some older or prior settings and got back in the game by running a 6:109, and that's just absolutely crazy. So we'll see what he will do. Now we saw Per Bengtsson run a solo run and go all out. Let's see what Marcus Christiansen does. Will he go all out? Well, we'll find out in just a second. He's in the pre-stage. He's in the stage. Oh, that's a rare one. I've never seen that before, actually. Okay, He drifted out to the left or to the right. I hope nothing got hurt there, but that is very rare. That's a very special bike. It's built as a sit-up bike. We call it the Nitro Pro Stock bike. So he sits up. All the other guys here lay down. And wow, that was incredible. That was, he dodged the bullets by the skin of his teeth, and that means that he was on a solo run. That would not have been good if he would have had somebody against him. Woo! All right, pretty crazy. So that was it for the Super Twins in the that would be the quarterfinals then, and moving on then to something that has been astounding here, and that's his Top Fuel bike. Yeah, no, really, this is Mikko Ryan Jäme. Yeah, Rickard Gustafsson. Yeah, this is crazy. So Rickard Gustafsson, 579. Mikko Ryan Jäme qualified ran a 594 here in the quarters, and it's just things are going on really great. We had René van den Berg. Well, let's say we had Sverre Dahl running a 595 in qualifying, which was really, he was number 2 qualifier then, together with Rickard Gustafsson, Mikko Ryan Jäme and so forth. And Sverre Dahl then ran a 6:064 in the quarterfinals, but he said, no, everything's fine, we'll get it right here. So Rickard Gustafsson in the left lane, Mikko Ryan Jäme. This is the showdown of the century as far as I'm concerned. Mikko Ryan Jäme says they did a lot of work on the engine, changed cylinders and cylinder head and everything in the night, but apparently everything worked out because he bettered his personal best, and he also makes a push in what we call the quickest lid. No, it's a all right. There you go. All right. So Rickard Gustafsson has a couple of 5-second runs this weekend so far. Okay, and I don't know what to say. This is just crazy. This is like a high gear bike. Mikko Ryan Jäme doesn't have a transmission. It's a clutch straight on the on the output wheel, or output shaft, so to speak. And Rickard Gustafsson obviously got a gearbox. And so Mikko Ryan Jäme in the left lane, qualifier number 4 against Rickard Gustafsson, number 1 qualifier. That's based on what they ran in qualifying. Now remember, Mikko Ryan Jäme ran a 595 just recently. Rickard Gustafsson ran a 589. So wow, this is just or 583. Sorry about that. At 293 kilometers an hour. Ooh.
589, 397 kilometers an hour for Rickard Gustafsson, 627, 305 for Mikko Rajaniemi. That was such a good fight at 200 meters, 405 for Mikko, and then 392 for Rickard Gustafsson, and then that was the end of the line for Mikko. And unfortunately, but what a weekend! It's been great to see this Finnish team with the home-built engine and all that sort of stuff going up against Rickard Gustafsson. Fantastic, and these guys have the deepest respect for each other, and the teams are just wonderful to talk to, and they don't have any secrets whatsoever to hold back on like somebody else here does. So, all right, let's see what's up here then. So Rickard Gustafsson goes on to the semifinals. Now in the right lane, another nitro bike, an inline 4, and that would be Sverre Dahl. Who ran a 595 during qualifying. And made it into the second spot. And then Eric Richard has been doing really good in the left lane here. That's a funny bike. It's got a whole different procedure of doing burnouts and staging and all that. So he waits a while. These guys really, they know each other exactly what's going on. So he waits a while, goes out there with a turbo and methanol or gasoline. I'm not sure what he runs, but he's been running really good. Number 6 qualifier with a 6.5, and he ran a 6.6 in the quarters. So and then he's going to be backing up. And what this comes out is that both of these guys are going to be ready to stage at the same time. So professional, so very professional. All right, Eric Richard, he has his work cut out for him to go up against Sverre Dahl there. But you know, anything can happen with the nitro bike. They are finicky, as we say. So keep your eyes peeled here. That's a good race. That's a really good race. What do we get? 6:41 for Sverre Dahl, 7:19 for Eric Richard. He was really there. So 6:41, Sverre Dahl goes on. Let's see what we had. They were doing. Eric Richard was doing really good, but couldn't hold up there. But he certainly gave Sverre Dahl a good fight for the money there. Wow, incredible. Really good. Wow, that was okay. That was the nitro bikes. Now we go on to pro stock bike, and wow, I'm kind of lost for words there. That was that was quite a show. And like I've been saying before, you don't see that in a lot of places. You know, these kind of high quality bikes. And this kind of crazy racing. Now remember, Marcus Christiansen went out on his run was 13 seconds, but he drifted the first time I've seen him drift ever, really hard out to the right. But lucky or whatever, he did not have a competition there. It was a solo run. Otherwise, that would have been it for him. Wow, this is so exciting. And Per Bengtsson then ran another 6.2, something like that, and they're on a tear as well. 6:22, I think. All right, pro stock bike. We're losing a lot of people here. Tom Maurice, number 1 qualifier, 7:08, gets a solo run because Jérôme Grosjean does not show up. His compatriot from France. Let's see what he's going to do with this. He has a really good qualifying time. 7:08. That is just perfect, yeah. And that would be, we were talking about that was a personal best then. Come on, do your stuff. He's drifting out to the right, but he brings it back in nice and sweet, and all the way to the finish line. They're at 7:22, nice, 293 kilometers an hour, good stuff. He moves on, obviously, to the semifinals. Great stuff. I'm exhausted. Why am I? I need to drink some water. All right, good stuff. Okay, next up, Alex Hope in the left line, and Dimitris Petridis to the right of him. Yeah.
That would be the number 6 qualifier against the number 2 qualifier from Great Britain and from Greece. All the way from Greece, Dimitrios Petridis in number 2 qualifying position. That's great, 7:28.02. And he ran really well. I mean, he's running, you know, it's qualified 7:2.80 and runs 7:2.97 in the quarterfinals, and very good, very good. Great reaction time on the left lane. Maybe it will keep in the front, in top all the way. Oh, look at that! Alex Hope, winner, 7:53 with a slower time. That was oh man, Dimitrios. He had a reaction time of over 0.3 of a second, and Alex Hope was not going to give that away. So he took that all the way to the finish line and moves on with a massive hole shot. But that's the way it is. That's the way it is. All right. Okay. Super street bike. Yeah. Where are we at? We are down to the quarterfinals then. Luke Ferrugia in the left lane against Ross Morrison then. Number 1 qualifier against number 4 qualifier. And Luke has been brutal, 6.69. Ross Morrison, they've been up there fighting it out. Between, you know, the number 1 qualifier to number 5, they were changing places all the way throughout qualification or qualifying. And now they're here to meet again in but not this time in elimination. So Luke Ferrugia, Ross Morrison, one of them is going to go on and the other one is going to be going on the trailer. Oof. Good reaction time, good equal 60-footers and all. This is going to be tight up there. Winner. All right, 7:52 against 7:70. A lot of there were issues in both of the lanes, obviously. Then running right in the mid sevens, crazy. But Luke Ferrugia grabs the opportunity to go on to the semifinals. Incredible. The eliminations that we've seen here in all the classes that I've had the pleasure to watch have been really, really good. And here comes another one. All right, we're in Super Street Bike, another one of the European champion classes for drag racing then. And Jake Michel against Alan Morrison Jr., number 3 qualifier, number 2 qualifier. It's 674 against 673, and really, what can you say? It was just really tight. Let's see where they were. Jake ran 683. And goes, okay, we'll see what comes out of this one. Alan Morrison. We're in a 678. This is going to be touch and go. Ooh, look at this. Another hole shot when Alan Morrison with the 671 takes out the number 3 qualifier with the 670. So another hole shot, no surprise. I mean, Alan Morrison is the number 2 qualifier, and Jake Michael is out of this elimination. Okay, neat. That was it for the European Championship bikes, and I thought that was mind-blowing. Hard to keep track of all the exciting things that were going on. I really got to calm down when it comes to this kind of racing. But there you go. Really, really neat. Thank you very much to all the riders for giving us this really great show. All right, what's going on now? It's time for Top Methanol. We just do a little touch-up on the track, and then we got Top Methanol. I'm not really sure. Maybe Tony Bryntesson and Sandro. Sandro! Yeah, I heard you were doing that. Yeah, calling out Sandro. It's an old thing that's been going on for years. Yeah, I got a message from Tog. Yeah, me too. And he said he was really happy. One of the other
timekeepers and reporters for Eurodragster has been doing that for years, and we've had a lot of good times with that. So Sandro is coming up. You know, we got to keep the traditions alive, right? Yeah. Yeah. I think it's going to be a hard one then. Tony Bryntesson has in the last round in elimination, you know, and in the first round, 5.3 and 442 kilometers per hour. And if I treat this right, that would mean he's up against Sandro. See. Right. 636 in the quarterfinals. That's quite a matchup. And then we have Johnny Lag in the other half here, going up against Tina Höst Nedergård. All right, that's pretty cool. She's running good. 5:29, 5:32. That's pretty good. They're running some serious speeds there, the Norwegians. 4:43, 4:44. They all do. Tony Bryntesson ran 4:42 on the last round there. All right, just a touch up. Exactly. And then we'll be moving on.
Sandro! Yep, exactly. Sandro Bellio in the left lane with his funny car. Okay, Sandro Bellio in the left lane against Tony Bryntesson. Yep, and we got a Dragster i höger. Dragster in the right lane. Tony! Tony Bryntesson där. Enough. Det är alltså jag som är från Östergötland, inte Mick. So, this is the semifinal. Exactly. Explain the difference between a funny car and the dragster in elimination. Yeah, the funny car is a round car and the dragster is a long car. No, the time, you yeah. have some... They got a differential of 0.22 seconds because of the advantage the dragster has in the aerodynamic way, like, I think. Yeah. So Sandro will start 0.22 seconds before Tony. As you could see there. And what do we have? We have... I think we got a win in the right lane. Tony Bryntesson. He's the first one over the finish line. And then some problems, I saw that Sandro... drifting to the right. Yeah, drifting to the right. And maybe he ran... I saw some of those, the reflection things down in the timing blocks in the center line. They got them. But they didn't get together after finish line at least. No. So I tried to see in the replay. But it's hacking. It's hacking, exactly. Anyhow, Tony Bryntesson got the win by 5:30, 439 kilometers an hour. Sandro Bellio did what he could, 5:58, 411 kilometers an hour. I think this happened since they have passed the finish line. Yeah. But if you look at the times all over, we have the better reaction time to Tony, and he was the first. I think it was the first one all the way down. Yeah. And I heard, I think the timing is correct. Timing equipment. So next up in the next semi-final. The same thing here? Yeah, we got Bryntesson into final, and now we will see who he gets to meet there. Yeah, exactly. Jürgen Nagel in the left lane, or Tina Höst-Nedergaard in the right. Yeah, once again we get a funny car in the left. Jürgen in the left, who sent Johnny Lag home in the quarterfinal. Tina, oh yeah, there was some, it was a hell of a ride there. Silvia Strauch hit the wall. Yeah. And same thing here as the pair before. Jürgen in the left lane will have a 0.22 second advantage on the Christmas tree. And if we look at their qualification times, we have Tina with 5:29 and Jürgen 5:63. In the quarterfinal, Jürgen ran a 5:84 and Tina 5:32. Based on that, it should be a walk in the park for Tina, but it doesn't. That's not how it works. No, it isn't. Nothing is easy in this sport, man. If it was, everybody should do it. Yeah, we got some people, in the middle
they have to feel how it is to be a part of drag racing. Yeah. Pretty close up. Yeah, Tina in stage. Jürgen too. Oh, problems for Jürgen, but Tina is on a mission. Yeah, it's a great run. Yeah. 5:30, 447 kilometers an hour. Problems for Jürgen in the left lane, right on the start. But 5:30, 447 kilometers an hour for Tina Höst-Nedergaard, and we will have a all A-Fuel dragster final. Yeah. Tony Bryntesson and Tina Höst-Nedergaard. Okay, I see Pro Modified. Battle of the Turbos. Yeah, it's semi-final in Pro Modified. Jere Rantaniemi and we've got Andres Arnover. Both of them use turbo as a power adder. Finland against Estonia. Number 1 qualifier in the left, number 5 in the right. 582 for Jere and 588 for Andres. We saw Jere beat Stian in the first round, 584. And then he got Lars Sjöholm in the second round, 589. Both of these runs over 400 kilometers an hour. Anders Arnover, he had Kim Christensen in the first run, I think. Yeah, 586. And then he got Michel Thoran, 594. Only 397 kilometers an hour. Yeah, Yeah. only. A little bit disappointed. Yeah. And of course, huge burnouts. Yeah. Both of them. Jere Rantaniemi in the left lane and Andres Arnover in the right. So Jere in the left won the championship last year. Andres in the right got the European record Yeah, in ET. 369 earlier this year. No, not 369. no, 569. Yeah. Correct me then. Don't just look at me, correct me. I got nervous when you look at me like that. Well, I have to think. It takes a couple of hours. It takes time. 569 earlier in May, I think it was. So Jere Rantaniemi in the left lane, Andres Arnover in the right for a place in the final. Pro modified car. Who's the best turbo car? You want to bet? Yes. I Jere. choose. Okay. No. No bet. Bet's off. I know Andres is a good driver now, Yeah. and he will never give anything to anyone. I've been impressed by Jere all weekend. The car goes straight as an arrow. And we're away. Ooh, both of Look them at with great this. reaction times. Whoa, whoa, whoa. What a run! What a run! Both of them over Yeah. 400 kilometers Yeah. per hour. Oh, but we got a winner in the left lane. Jere Rantaniemi into the finals. 584, 404 kilometers an hour. Anders Arnover not far behind. 590, 400 kilometers an hour. It wasn't much left there. Just about 5,000. No, 5,000 of seconds in the finish line. And actually, Anders got the best reaction time, but it didn't help him
No. And over the finish line, the differentials by the two was just 28 thousandths of a second. Yeah, it's nothing. Door to door, all the way up to the finish line at 400 meters. And if that was the battle of the turbos, we got a battle of the blowers here. Yeah, Bruno Bader and Mark Harteveld. Yeah. Can we call it underdog, you know? Bruno Bader, only on the qualification list, you can see only 11. But he almost always do it very good in the eliminations. And 2 weeks ago, he did it. He was good even at we saw him at Mantorp Park, driving in the top door slammer class. And had a good weekend even then. So, Mark Harteveld in the right lane, number 7 qualifier, 593. Bruno Bader, left lane, number 11 qualifier, 600. And Mark had Micke Gullqvist in the first round, 591. Then Benny Strand in the second round, Benny who broke on line, 585. And Bruno, he had David Vector in the first round, 744. And then 638 against Andreas Artursson. So, looking at the times, this should be all Mark Harteveld. Yeah, but as you speak, Bruno Bader, a little bit more experience of driving in elimination. As we see Sandro Bellio in front of the stands. No. Ooh, no, I think we hit the wall on the left. Yeah, I don't know. That was a strange meeting. Bruno, hard left. Did it hit the wall? Yeah, but both of them go hard left. And if we look at the tracks, I think Mark maybe crossed the center line. Yeah. I think there's something to discuss about it for those judges. Okay, it was a great round then. Yeah, they are celebrating, so we let them do that. Yeah, they get the winner. Yeah. But we will see what happened there. Okay, we're prepared for a elimination in semifinals. Semifinal in Prusta car and semifinals in Prusta car, and I see a white Ford Mustang. It's Christian Sager, and there's a Camaro. I think it's Jimmy Åhlund. Yes. It's quite right. Okay, we will wait and see. We have a couple of minutes. And we had to do a little touch-up.
So we have the first semi-final in Pro Stock, and can we call this a Östgöta derby? No. Looking to the... Ja, just det. Ja, maybe. Yeah. Part of. Yeah. Christian Sagel in the left lane, but he lives in Stockholm, Saltsjöbo. But the... He's driving for SOR of Mantorp. Yes. Jimmy Åhlund in the right lane, driving for Åby Motorklubb. I'm a little bit nervous. As we see Jerry Antoniemi coming back to the pits. Nice driving, guys. Huvudjäri. Huvudjoulua, but it's meaning good Merry Christmas in Finnish. Okay, we are ready. Yep. Thumbs up. Both cars are ready to... Now it's up to the drivers. Yeah. Christian Sager in the left lane in the Mustang, and on the right side Jimmy Åhlund, 13-time European champion. Waiting on Christian, taking his time. Both in stage. Oh, good reaction in left lane. How about that? Can you make it? I don't want to see this. 6:59, 339 kilometers an hour for Jimmy Åhlund. He's unstoppable, but it's what do you say? Christian did what he could. Yeah. He knows what I have to do. Yeah. And you see, Christian always, I wouldn't say that, but he used to have a really good reaction time, and he beats Jimmy on the starting line, but then it's Jimmy all the way. It was a really great run from both of them. 6:59 for Jimmy Åhlund and 339 kilometers an hour. He repeats what he did in the first round. 339 even then, and actually the same ET too. 6:59 with a 2 in the first round, 6:59 with a 1 here, and the same speed. Okay. We have one per left. We got Rickard Sundblom. He's gonna go in the left lane, and in the right lane, in the spot check, Robin Norén with number 2 on his car. Yeah. And in this championship, I don't have the point stands right now, but I think it's Totally even, except the qualification points. Jimmy was number 1 qualifier. He would get more points from that. Okay. And Robin was number 2. But if we doesn't count that, these. Yeah. I think the only thing that will separate them is their which position. Yeah, position in the qualification list. Okay, I see. Because in the small points from the qualification rounds, they are even. Because Jimmy didn't make it in one of the. Yeah, he didn't run at all. He did. But he break online if you say whatever. You have to. As we say, Mark Hartefeld coming back, and he did get the place in the final. I don't remember. It was too long ago, time ago. Yeah, he did. He did. We will see. I'll trust you in anything you said. Mark Hartefeld against Jerry Antoniemi in the final of Pro Modified. Yeah, now I remember. Yeah, he was close to the center line, but he was never over it. So, who will meet Jimmy Åhlund in the final? Will it be Robin Norén or Rickard Sundblom?
We will see in a couple of seconds. Number 2 qualifier against number 3. Both in stage. I think it will be Robin. It's Robin all the way. 661, 334 kilometers an hour. So. Okay, great job. Unfortunately, Rickard Sundblom, something happened with the car, and that's life. That's racing. I think they're pretty happy with the weekend. Ändå. They did a great event, number 3 in the qualification list, and they did go to the semi-final. So, yeah. Okay, we have Top Fuel in the lanes. So in a couple of minutes, we will see the final. Can we say that? Yeah. Between Liam Jones and Susanne Kalin. It comes down to this, and this is great. We have we've had 3 qualifying rounds for these cars, and they are running in the championship here. And even though they're 2, it makes a big difference. Now the interesting thing here is that these guys are pretty tight in points, and whoever wins this one single race, it's going to make I was going to say hell of it, but I'm not going to do that. But it's going to make a big difference in the points. Okay. So this is really interesting. So 1 shot here today. That's it. This is the final for the Top Fuel dragsters here at Tierp in 2025, or the second race, the Summit Racing Equipment Internationals. And this is pretty good, and it's been really neat. Liam Jones, he ran 388 and 390. 2 of those runs in Q1 and Q4 respectively, and then Susanne Kalin 397, 388, okay, in Q2 and Q3, and they've been running speeds at way over 500 kilometers an hour, and that's pretty neat. So this is I've talked to a few of the people involved in this, and I said, well, you know, I mean, us behind the mics here, you know, we're spectators, and as far as I'm concerned, that was a really good show, because one of them said, well, we only ran a 6-second run there and so forth, and so it doesn't matter. I mean, because they were really mixing it up, and we're talking about 1, 2, 3, 4 3 seconds runs here in 4 qualifying sessions, and to me that is just that's pretty tough, because we were talking about finicky nitro bikes before, but you know, if you talk about finicky nitro vehicles, Top Fuel dragsters are it. That's, man, it's not even debatable. It's really tough, and what they've been doing here is just giving us a really good show, and it's not over. So here we go, and I kind of like it. This is what I call a balls to the wall shootout. That's it. 1 shot at the title and 1 shot at grabbing the points lead here after the second round of FIA Top Fuel drag racing. This is nice. This is really neat. Now, how many of you guys up in the stands there have never seen a Top Fuel dragster? Really put your hands up. I want to see that. Really? Yeah, that's what I was expecting. How many do you see? 3 or something like that? No, I think it's more than that, but not so many. All right, if we turn it around, how many of you guys have seen Top Fuel dragsters before? Come on. Get them up there. Yeah, that's what I thought. I mean, because this audience here is really great. I mean, you know, just sitting around listening to you guys up in the stands, and you know, sneaking up there, just checking out. You applaud to everything. You know exactly when something is doing good and so forth. So Top Fuel dragsters is it. For you who have not seen it and have kids here, okay, make sure that you give them or have some sort of ear protection. Okay, if you don't have a you know, something, you know, technical, use your hands or fingers or whatever, because this is loud. This is sound pressure to a level that's, you know, if you haven't seen it before, it's astounding. Okay, and that's due to the fact that they're running nitromethane as a fuel. That's a strange, very strange fuel. You can't talk about do these run lean or rich or whatever. It doesn't work that way. Basically, to really simplify it, you just pour as much nitromethane you can into the cylinders, okay? And if you can light it up,
then you're in good shape. If you cannot light it up, your wallet is going to take a big hit, as is the engine. So it's really a tough thing. A lot of ignition and a lot of fuel pump and all that sort of stuff. And the thing about nitromethane is that it carries its own oxygen. And that is the weird part about it. It really puts things completely on end for anybody who's been working with like gasoline engines their entire life. It's really, really tough to understand. But that makes, it burns really slowly. I used to say det brinner lika långsamt som våt wellpapp. Och det betyder då att that means that then the fuel burns out in the pipes, okay? And just the combustion is going on all the way out, and that's what makes it so loud. And if we run it at night, you will see header flames going out, I don't know, 3 feet, something like that, outside of the pipes, rabbit airs, and it's just fantastic. So that's pretty much it. Fuel and ignition that could power all of Uppsala. I'm not kidding you. It's just crazy stuff, all the technology here, and the clutches and the timing and everything that needs to work to get a good run in. And we've seen it. 4 3-second runs here. Now here we go. Yeah. As I said yesterday, hold your hatten. Yeah, hold your hat. Yeah. And then Liam Jones then in the left lane. And Susanne Kalin in the right lane. Yeah. And let's keep our fingers crossed that everything is going to be working out. But this is for the money here. This is for the trophy run here. Ah, great. Good pair burnout. And this is for the points lead. Yeah. So keep that in mind. This is no joke. This is not an exhibition run per se, not at all. It's for the points. It's for the championship, because there's 4 rounds in the championship, and you better, you know, if you're going to win this championship, you have to pick up all the points you can in all the 4 races. You don't want to miss anything. So this is pretty neat. Okay, that was pretty loud, but well, if you haven't seen it before, it's going to get a lot louder. So really, take care of the kids. Really do, please. Yeah. Really do. It's really important. Yeah. All right. Otherwise, just enjoy the show, because there's nothing like it in any other motorsport. It really isn't. And remember, speeds up to over 500 kilometers an hour and beyond. And I never get used to this, okay? Look at the staging, and then that's when the noise starts. Yeah. Here we go. There we go. It's Susanne Kalin. All right. Well, okay. It's not a 3-second run in any of the lanes there. Liam Jones and let's see. I'm just waiting here for the ETs. But whatever it was, I mean, really light, really nice launch there for both of them. 0.88, 60 foot for Susanne Kalin. That was really, that was very, very good. And then Liam Jones had some issues right there at the beginning, and leaves Susanne Kalin alone on the track to go all the way in and cross the finish line first. So congratulations then to Susanne Kalin for winning this round here, winning this final, and then taking the points lead. So very, very good. So that was it for the Nitro cars, so to speak, and we're going to have some pretty interesting stuff as regards to Nitro coming up, or Top Fuel bike and so forth. So thank you very much, and please, I mean, take it easy. It's Sunday, it's August, and the summer is going to be soon over in a couple of weeks. So just enjoy this weather, because the weather has been absolutely exceptional for any kind of drag racing. Yep. And yeah, I don't know. That's it for me right now, for the time being. All right, quarterfinals. Top door slammer. Yep. Whoa, that's interesting. First up, we got Jaakko Lausma in the left lane against Stefan Jansson in the right. Oh, he's back here. Okay, so, all right. So he's been out after the incident. So the engine is correct or running right, or is this the first time after the incident?
with Well, he lost a lot of stuff on the track and all that. Yeah. Now this is the first run after that. So Okay. probably they should be good. Right. Yeah, this should be interesting then. Yeah. So Jaakko Lausma then, number 1 qualifier, Yeah. 377, and up against Stefan Jansson, number 9 qualifier, 408. So quarterfinals. The winners here go into the semifinals and then on to the finals, of course. Yep. All right, checking the track after the top fuelers. We see the personnel jumping over the fence, and I take that as everything is okay down there. Yeah. And pretty soon we'll see what the starter says. Yeah, there you go. Good. That was. Thank you very much. That was also a tribute to the top fuel dragster teams. Nice and dry, and everything worked out really well. Absolutely. So, as we said, in the left lane, Jaakko Lausma, and in the right, Stefan Jansson. Can you speak just so I know my mic is on or my earphone? Oh, okay. Yeah. There you go. Perfect. Thank you very much. You see the guy running in front of Stefan Jansson's car there? Yeah. He got something in common with Micke, our speaker friend. Okay. They both like gula gardiner med pingviner. One of those, huh? Yeah. All right. Good enough. Yeah. I'm going to practice on that dialect. So next time. Micke loves those. So, but now getting serious. As we said, Jaakko Lausma in the left lane, Stefan Jansson in the right. This is interesting to see because Jaakko had some issues earlier on. Yeah. And, well, we'll find out if he fixed it all. Yeah. Jaakko almost always in the 370s. Yeah. And Stefan chasing his first 3-second round. So this can be interesting. Problems for Stefan in the right lane. Oh. Sadly. 383 for Jaakko Lausma in the left lane. 528 for Stefan in the right. That's, well, no doubt about Jaakko if everything was running all right. So 383. Well, uncharacteristic was that he did not run the 3-7-second run, but well, he's back on track obviously, and then we'll move into the semifinals. After the first round today, when they dropped something on the track. Yeah. It's pretty good coming back and drive a 383 and 319 kilometers an hour. Right. Yeah, we're back to top door slammers, and you've heard this before. They run 200 meters, sort of half track compared to a bunch of other classes. So don't be surprised that they sort of let off at 200 meters, like I usually get. Like whoa. Yeah. And then my colleagues here tell me, come on, that's a racing distance. Here we say something not funny. We are missing Andreas Sjödin. Oh, he's not here. All right. Well, that's very, very unfortunate. Sadly, they broke something, so they can't make it to this round. Then we will have Niklas Södergren in a bye run in his Lillgroda 2. Yeah, that's German and means little frog too. Yeah, it certainly does. Yeah, I mean, to me, I've been looking at that car, and it's basically an engine with stuff And around wheels it, on it, with a bit of chassis and stuff like that. But wow, short wheelbase, the spårvidd, the width of the. Oh, but he's just breaking the beams, taking the. There you go. Yeah. The wind light. Okay, so another page in the book of drag racing now. Yeah. That's we were talking about that earlier. He doesn't want to
put a lot of pressure on that car, or you know, just to run into some sort of issue. So all he had to do was start the timers and then stop, and that was it. So he's on to he doesn't get lane choice then, but obviously, but no, he's fine. He's no problems there, and he's going to be moving on. Coming up then would be Fredrik Lund against Len Lindell. That's quite a Matchup. Yeah, that's quite a pair. Yeah. It's our number 2 qualifier against our number 7. Len 383. But then in the first round, Len did make a new personal best, I think, 380. Right, yeah, he did. I think I have some notes somewhere. Well, it doesn't matter. It should be somewhere because I used it before. Yeah, good. And I think it's that in those papers it's still 381. Yeah, and now he did go 380. And as we said before, it was many of the cars who made new, not personal best, but they did make their best times of the weekend. Yeah, definitely lots of them. Yeah. That was I don't think I've seen that to that level before. And both of these guys, Fredrik Lund and Len Lindell, they go way back in the annals of Top Door Slammer racing. They started actually about 20 years ago up here in Sweden. They were doing all sorts of stuff we were talking about. It's pretty outlawish in a way. They were just doing all sorts of crazy stuff. And I was talking to Len Lindell at Mantorp, and he started laughing. I said, "Do you remember the days back down at the Malmö Raceway?" "Yeah, I sure do." Almost before we had color TV. Yeah, pretty much. Exactly like. A long time ago. Yeah, we hadn't been to the moon and all. So in the left lane, Fredrik Lund against Len Lindell for a place in the semi-final. I think that Fredrik Lund is going to better his weekend ET, but I'm not sure that he's going to win this event. We got a red light. Red light for Len. Okay, well. And you're right, Pippi. Yeah, he bettered his ET, Fredrik Lund, and then Len Lindell. He went all out and he ran a 388 here. Yeah. But red light tells the whole story. So Fredrik Lund moves on. He runs the best ET of the weekend. Yeah, certainly did. 395, Okay. 313 Yeah. kilometers an hour. And earning his place in the semi-final, Yeah. where he will go up against those two we have in front of us now, Hanne Flink and Roger Nilsson. Hanne Flink, I think, was a 6 qualifier number 6. Yeah. And then Roger Nilsson, yeah, right, qualifier number 14. Now that doesn't really matter here. I mean, there are big time differences here between these two cars, obviously, because one is number 6 and one is number 14. But apparently that has been thrown out the window. They don't care. Oh. Roger Nilsson certainly doesn't care. All right. They also are what we could call udda fåglar in this class. They don't drive blowers. It's the nitrous car to the left and a turbo car to the right. Oh. The turbo cuts the sound a lot. Rotating mufflers, or what do you call those? Rotating? Mufflers. Yeah, exactly. You were talking Pro Chargers before, and I said, well, you know, that's belt-driven turbos, pretty much. Who was running Pro Chargers? In Top Door Slammer, maybe? I don't know. No, I think Ossi Oikkanen does it in Pro Street. Ah, okay. Jonas Boberg did it before in Top Door Slammer.
All right, finalizing the settings of the wheelie bars to make sure that that's actually part of the, chassis setup. To make sure that it goes hard on the wheelie bars, and you can adjust all that sort of stuff for wheel speed and things. Yeah, as we see Stefan Jansson coming back in front of the stands together with Liam Jones. Yeah, give them all an applause. Thank you guys for the show. Great stuff. So for a place in the semifinal against Fredrik Lund, Roger Nilsson in the right lane, Hannu Flink in the left. Top door slammer. Oh, drops the chute. And Hannu is for a wild ride. Gets the winning light, 462. Against Roger Nilsson's 465 with the shootout, right there early. And, well, that was pretty close, running with the shootout. 465 with the shoots out, kind of good time. I think he did it before this year, earlier in the summer. I don't actually remember, I think 480 then. That's pretty, that could have gone either way. I mean, with the shootout, that's right. Reaction time very equal. Yeah. And Roger Nilsson, if you would have, or Roger Nilsson, if he had just, cut 300s off there, he would have won with the shootout. Yeah. Just passing. Hey, Flink. Oh, hey, look what I got. Yeah, exactly. If you think it's too easy, go with your shoots out. Yeah, that's right. So that will give us Jaakko Lausma against Niklas Södergren and Fredrik Lund against Hannu Flink in the Top Door Slammer semifinals. Oh, great. When we see here next up, competition Eliminator, quarterfinals. And our first pairing looks like Christer Adén and Lars-Georg Johansson. That's going to be a good one. We have a green light as the timing people who say so. No, timing generals. Let's leave it. Competition, Christer Adén in the left lane, up against Lars-Georg Johansson in the right. Right, Christer qualified with a 6097 and had some issues in the quarterfinal. 991. What did we say? He was on a solo there, yeah, right. Christer ran like world record with his 609. Yeah. And Lars-Georg in the right lane ran 2 or 3 new personal bests in the qualification. Yeah, they put a lot of effort in that car, obviously. I mean, look at it. It's a beautiful piece of machinery. And they had a lot of, they worked really hard on the tuning last year. And it's clear that they are on their own. I mean, if they get, what did you say? They've been running a lot of personal bests this weekend? Two or three times. Oh, wow, okay. Now that means they're in the window, so to speak. And, they have a lot of things sorted out, and now they got to just pick up all the details. Or just pick up the details. I mean, that's easy for me to say, because I don't know anything about that. But clearly, they are on their way to... And if Christer is getting all together, as he did in the qualification, Lars-Georg will have to run a new personal best to take a place in the semi-final. So, I mean, he's basically then 900ths of a second or 1/10 of a second away from getting that car into the sixes. That doesn't sound like a lot, but it is. I mean, if you're on that level, you're really pushing the envelope the whole time. And to take 1/10 of a second is going to be pretty tough. I'm hoping to do a reverse jinx. Yeah. Okay.
Ja, No! Look at that. go on Lars-Georg. Lars-Georg gets it. 681. No new personal best, but a place in the final. No, the semi-final for Lars-Georg Johansson. Yeah. Wow, that was a disappointment. So that was not the best Sunday for the Christian and his team. I mean, they qualified nice, really nice, and there was a lot of there was a lot of movement on social media talking about this. And then he runs a 991 in the quarterfinals, and then he loses out here, unfortunately, with some sort of issue, and he couldn't really. I don't know what we call that. Broke online, it was red light and all, or all that Broke sort on of stuff. mid-track. Yeah, it was really a lot of weird stuff going on there. But really, there's a lot of technology in those kind of cars to get them to perform as well as they do, and they all have to work together. Lots of electronics, and something went wrong there, obviously. Yeah. All right, But he did red lit, so it was already there. Yeah. But I don't know. I got the impression there was something wrong right away. Maybe he just dropped it when he saw the red light. I shouldn't speculate. That will get me in trouble, as usual. Isn't half up? It's a part of the job, sitting here and speculate. Yeah, well, Just guessing all the time. Well, Pretend you know everything. At least that's what I do. yeah. I don't know. I can't recall that somebody has gotten really, really mad at us, but. So far. Yeah, so far I got an interesting, SMS the other day that I didn't understand, but I was really polite. I asked for an explanation, and then we kind of dropped it, and that was it. But Okay. There's been some. If this keeps up, they're working on something on the in the track in the left lane. Oh, there we go. That was it. Yeah. Piece of cake. Next pair up, we have a pair of the same combination, B and A. B and A. I've learned N for nitrous. Exactly. Right. So B is for the, what do you say, size of the engine and weight of the car, I think, maybe. N for the nitrous, and A stands for altered, who means that it is a door car. Well, to me, an altered is the short thing with a nitro engine and in front 65-inch wheelbase and wing and all that sort of stuff with no doors. But so I couldn't figure that out. But that's not what this is. Altered means exactly what was here. as it often is in drag racing, nothing is logic. So the same combination, and that means they have the same index, no differential on the Christmas tree. Ah, right, okay. So it's just a heads-up racing. First across the finish line is the person who goes on to the semifinals. And then we can see at the qualification lists, Gideon Liljegren in the right lane was number 3 with 694. Max Hofbrandt in the left, number 6 in the list, 703. But we were talking about all this, play with the numbers and revspel and all that. Well, let's see what these guys do. Oh, good race. Yeah, looks Gideon all the way. Yeah, 708. Gideon Liljegren moves through. Takes up Max Hofbrand then 708 against 723. But then in qualifying then, they go, allt det här revspelet och så vidare, doesn't matter in qualifying. No. They go all out. All right. Didn't it get very quiet in the right lane for Emil Höglund? Yeah. Okay. He's stranded out there.
Or, yeah, it is. And that's no good because he has a bye run into the semifinals. Oh, right. Oh, okay. I don't know. Is that it for him for this round then? Or will he get a chance to restart it? It looks like they're gonna... This is interesting, Niklas. I have no clue. Yeah. Did he... Oh, okay. So They pull him off. So, I mean, he didn't start the timers, he didn't stage in or anything. So, does he move on and to the semifinals? he should not, because he never. It should count like he never showed up. Whoa. You never activated the three. That's pretty rough. And then, how do you say? It's easy to be klok i efterhand. Yeah. He should have done like Niklas Södergren did. Wow, that's an interesting one. I can't say I can recall seeing that. Okay, so basically, he didn't even stage. He was just doing a burnout, and it broke during the burnout. Something happened in the burnout that wouldn't let him get it into, keep the engine running and get it in reverse gear. So he's pulled off the track, and I guess that's pretty much it then. I guess it should count like a no-show. Yeah. But here we put out on show. We have Per Mikkelsen in the left lane going up against Stefan Winter in the right lane. Well, that's the way the cookie crumbles, as someone says. This is the last pair out in competition, Eliminator, before we move further to another round of Pro Street. And those guys put on a really good show in the first round out. They certainly did. That's going to raise it the was heartbeat red here, lights and it was breakouts and upsets and Yeah, they put us through the whole sort of drag racing rule book, or what happens in drag racing book. But first we will have the last pair in competition Eliminator. Per Mikkelsen in the left lane, Stefan Winter in the right. Denmark against Switzerland. Have a win light in the left lane, 7:03 for Per Mikkelsen. That is that's very good. So it takes out Stefan Winter all the way here from Swiss, but that's the way it is. So Per Mikkelsen then 7:03, 289 kilometers an hour. Yeah. And then we change the classes, and there goes the burnout again. Lucas Karlsson does a really great burnout in the left lane against Anna Knutes then. What are we talking about here? Quarterfinals. Pro Street. And first round out, didn't we see Anna Knutes have a reaction time about 0.4 seconds, but her opponent ran a breakout. Yeah, we saw a lot of that. And red lights, we saw whole shots and all sorts of stuff. So let's see here. Lucas Karlsson, Anna Knutes. She was up against Jerry Hellström, who ran 7:58. And Lucas Karlsson, number 18 qualifier, so he got in here as a reserve. And he also won on a breakout. Yeah, and this is pretty neat. So he's in here. Put out the number 1 qualifier, Dennis Andersson. In elimination round number
2, this would be, right? Yeah. Yeah, okay. So, number 18 qualifier, Lucas Karlsson against number 9 qualifier, Anna Knutes. For a place in a semi-final in Pro Street. Advantage for Anna in reaction time. It should be her race all the way. And it is 7:62. Lucas Karlsson, that was uncharacteristic, 765. Anna Knutes goes on to the semi-final. Yep. All right. As we Mikael see. Mader then is still in the game, as is Ossi Oikarinen. Yep. And number 5 qualifier against number 4, and I can't see the ladder there, but it's been really tight, and I'm not sure how they got in there, but you see that. But, Yeah, Ossi won on a whole shot against Lars Berglund. Right. Lars ran 7.607, and Ossi ran a 7.65. Whoa. So even though Lars ran on the index, he didn't win. So again, lots of nationalities here. Germany against Finland. And Michael did go up against Joakim Andersson, who red lit. Michael ran a 7.55. Oh, he broke out and won on a red light. Okay, there you go. And here we have advantage for Ossi at reaction time. Oh, all right, man. Okay, that was another whole shot. So Ossi runs 761 against Mikael Mader's 7603. That would have been a really good qualifying time. Yeah. But that was the end of that for Mikael Mader, and Ossi Oikarinen goes on to the semifinals on a really good reaction time. That was tight. That was really, really tight. It must hurt running In a way, yeah. on the index time, and even though get eliminated. Next pair up, Colin Miller from Great Britain against Maurits Rådberg from the town of Karlstad, where the sun always shines. Yeah, I won't comment that. Okay, Colin Miller then from Kinross, and that would be then Scotland, I think we said. Yeah. Colin was number 15 qualifier, 764. Yeah, and he's made it here. Yeah. Maurits number 7 qualifier, 7608. Oh, great reaction time from That's going to be Maurits. tough one for Colin. He's 1/10 that back on the reaction time. Yeah. All sorts of problem there. Yeah. Exactly right. He couldn't. 8:56. That was a good fight, and you know, really, to come here all the way from Scotland and then race at Mantorp and race here at Tierp is great. Yeah. So last pairing in our Pro Street class is Angelica Larsson in the left lane, going up against Seppo Rausi in the right. And we had Angelica down in the number 14 qualifying points. I don't know, you're quick. Can you see what because she ran really, really well in the quarterfinal. Yeah, 764. Didn't she better than that? Okay. 764 against Gustav Norman, who ran 764 too. Okay, well, she's here and she's going up against Seppo Rausi, and that's going to be a tough one. Number 6 qualifier. And she knows that. They've been racing against each other for many years and many times. Yeah. She knows what she's got to do. Reaction time. And maybe with the help of setting the timers and all to also improve the ET. She will run 60 footers around 107, 108, and then that will be dangerous. Or Seppo. Yeah. Yeah, they run 2 different systems. All right. Or 2 different setups. Oh,
765 and the win light for Seppo Rausi in the right lane. Yeah. Angelica runs. Red light on... No, sorry. No. Okay, reaction time 0.3 for Angelica and 0.7. That was, they were pretty good there, but then something happened. So Angelica Larsson was way off on the ET, and Seppo Rausi wasn't doing that well either. But he won it, and that's what counts. Going to the semis. When we add a second to the index, we now run the street class. 860. Who also did really that was also a very, very enjoyable quarterfinal. Yep. So the index here again 860, and they've been running really tight on that. Number one qualifier is Lotta Remol, 86004. Yeah. She's now up against Magnus Johansson, who was the number 6 qualifier. Magnus Johansson, who was up against Thomas Hauge. Lotta had a bye run. And here we have a red light mistake from Magnus, who runs really before the 3 is activated. Exactly. And Lotta was just sitting there wondering what the hell happened. Yeah. Lotta runs 8606. Very, very good. Yeah. Yeah. Christine, okay. That means she will have a bye run to the final, because we are not a full 16 ladder. And then next up in the, let's see, we have Christine Mathisen against Anders Brandström, and Christine then from Norway in this, what I call... Finlandsfärja. Yeah, Finlandsfärja aircraft carrier, whatever. It weighs 1,700 kilos. It's about 3,400 pounds. And all original glass, all, steel, whatever, bumpers, everything. But they still keep doing really well. They run that car down to the 870s, which I think is pretty amazing. They're having a good time doing it too. Yeah. Anders Brännström in the left lane, Christine Mathisen in the right, for a place in the semi-final. Big advantage in reaction time for Anders in the left lane. Yeah, that's going to be tough for Christine. I think that one's... Oh, what a time he runs. 8601. Equal speeds are 877 for Christine. Then she's running those 87s all like all day long. But then Anders Brandström, that was too hard. 19 thousandths of or 19 10,000ths of a second over the index, and that's hard to beat. And he also had a lot better reaction time. Christine then 3,200s. That's 3 tenths of a second. That's really that's rough to beat. All right, so Anders Brandström is going to be back. Yeah, and he will be up against the winner in this pair, who is Sandra Lidén in the left lane and Martin Häggström in the right. Sandra's done well here. I mean, she qualified number 10 and is here in the quarterfinals. Martin Häggström, though, number 4 qualifier. No surprise that he's here. We'll see what comes out of this, because we had some cars that we thought like what they've been running 87s, but all of a sudden they were running really low 86s. We'll see if Sandra can do that as well. No good reaction time. No. That will be hard. Number 64. Let's see what she does. 874. The winner is Martin Häggström, 865. När vi raskt hoppar över till klassen stock superstock. Då tänker jag att det är okej att prata svenska. Ja, det kan vi göra, absolut. Vi tittar på Lars Bodén som är våran kvaletta i helgen, som går upp mot Theodor Brandt. Och det här är alltså kvartsfinaler i klassen stock superstock. Här har man valt sitt dial-in köra mot. Då ska vi se, då får vi fram dem. Så att Theodor Brandt vänsterbana då, dial-in på 11,12 sekunder. Lars Bodén i höger, han har valt 10.29.
Och då är det så att den som har långsammast dial-in är den som får starta först, och mellanskillnaden blir då skillnaden mellan de olika dial-inen. I det här fallet så är det 83 hundradelar som Theodor Brandt får sticka iväg innan Lars Bodén kan dra. Och vi har snackat om det där. Det måste ju sätta hård press på den som står kvar. Vi har grönt på båda banorna och en ruskig reaktionstid för Theodor Brandt. Ja, verkligen. Det där blir klurigt för Lars Bodén att ta in. Redan där i start. Ja. Har man en sådan reaktionstid på 37-10 000 delar och åker... Ja, det var 3. det var. Han var ju närmare dial-in än vad Theodor var, men som sagt var svårt att dra på en reaktionstid på 3000 delar. Det är inte lätt, och det såg vi här. Härnäst har vi Erik Persson i högerbanan. Han vill åka 11.46. Och Per Fagerström med vänsterbana 10.07. Skillnad här 1 sekund och 1,4 sekunder. Som då Per Fagerström med vänsterbana ska stå och vänta ut. Rödlykta för Erik Persson, wow. Och fin reaktionstid på Per Fagerström. Det hade blivit klurigt i alla fall. Och får vi se vad han kör mot sitt dial-in också. Oj, det hade inte gått oavsett. Jag tror att, rödlykta eller inte där, det där tog Per Fagerström här med fantastisk dial-in och fantastisk reaktionstid. Var nog en av de bästa paketen vi har haft här. Tommy Leindal, den är så i vänsterbana. Man går upp mot Fredrik Frisberg. Dial-in 11.07 för Tommy Leindal. 10.12 för Frisberg. Tommy Leindal har kört mycket provstockbil, och man har fördel av det. Antagligen inte. För alla de här åker ju hårt mot reaktionstid oavsett vilken klass de kör eller har kört. Och kruxet är då, kan han sätta dial-in? Vi får se, han har dial-in 11.07. Han kanske är lika duktig som Jim Åhlund på att sätta dial-in i bracket. Vi har tyvärr en rödlykta i högerbanan för Fredrik Frisberg. Ja, det var det. Ja, vi ser att Tommy Leindal kör hårt mot den där. Ja, 11 mot 11.07, det är inte helt fel. Nej. 0,5 i reaktionstid. Så Tommy Leindal går vidare. Sista paret ut i klassen stock-superstock. Då har vi Henry Jalava i vänsterbana, kval 19, och ett dial-in på 11.50. Ja, just det, precis, sorry. Anders Lind i högerbanan, han var kvar 23 och han vill åka 10.21. För en plats i semifinalen alltså. Mot Tommy Leindal. Oj. Det står nog inte till som det ska med Henry Jallavas bil i vänsterbanan, va? Vad hände där? Reaktionstid på 7/10 på bägge två, eller ser jag fel? Nej, det stämmer. Lite udda där. Vad får vi för vinnare då? Ja, stora problem då för Henry Jalava, och det blir väl så att han åker ut på det där. Ja, det gör han. Det var en udda grej, jag förstår inte det där. Såg du någonting som hände? Du reagerade? Nej, eller? Nej, jag tror det var ungefär snarlikt problem i förra rundan också. Men då vet jag inte om man gick vidare på en rödlykta faktiskt. Okej. För att bägge 27/10 reaktionstid är lite pettigt. Okej, då ska vi se. Då går vi över till Summit Racing Super Series, och det börjar dra ihop så ordentligt här. Var är vi i det här då? Och då går vi till... Det är kvartsfinaler här också. Ja. Först ut har vi, vem har du din bana? Du kör på. Niklas Westin i vänsterbanan mot Anders Edin i höger. Och då är det så att då kör vi vidare här med bracket racing. Här finns det stora prispengar då som Summit Racing Equipment lägger in för den här Super Series. Och det är åkare från olika länder som då har vunnit i sina respektiva på hembanor och så vidare och får komma hit och köra då. Niklas Westin och dial-in 10.38.
Och vi får se vad det där blir. Han går upp mot Anders Hedin som har valt 10,64. Det skiljer alltså 0,26 hundradelar. Och då fortsätter bracket-konceptet här, så att den med högst dial-in är den som får starta först, mellanskillnaden då. Fördelreaktion för Anders Hedin. Ja, svårt för Niklas. Ja. Han måste köra stenhårt mot sitt dial-in och även ha trassel för Peter, och så blir det ju inte. Så att Niklas Westin kör 10.42 mot 10.38 och är ute ur tävlingen. Finsk landskamp på gång. Och då har vi Johanna Rosenen i vänsterbanan, dial-in 10.8. Petri Parkinen i högerbanan. Han vill åka 10.45. Och en skillnad på 3500 delar på granen då. Och ja, identiska reaktionstider kan man säga, 800-900 delar, det är jättebra. Då kommer det avgöras på hur fort de kör mot sitt dial-in. Det blev så 10.84 kör Johanna mot 10.80. Ja, han är en bra bit ifrån det Petri Parkinen kostar. Det gör det. När vi tittar på John Tidé i högerbanan som har en planerad solorunda eftersom att vi inte hade en full 16-bilars stege. Han slog ut Jonas Larsson i rundan före. Som sagt, här har han planerad solorunda. Har valt ett dial-in på 10.25. Jag tror han kommer köra hela vägen ut. Perfekt för att se hur bilen går och hur det artar sig. Fan, det är en bra mos. Är det en gatbil man tror? Ja, jag vet inte, men han åker ju väldigt många tävlingar i alla fall. 10.27 på sitt 10.25 där in. Bra, det var en bra genrep. Där fick det var inte så dumt. Han var nog inte ledsen för att få den solorepan. Snyggt och prydligt, John till det. Han kommer få möta vinnaren av de här två. Där vi ser i vänsterbanan Lars-Erik Jonsson, dial-in 10.2. Och i höger Mikael Kalin, 10.40. Då är det så att vinnarna i varje par, i varje elimineringsrunda här får ju en liten sudd med pengar vad jag förstår. Och som sagt av vinnaren totalt, det prissumman var det $10,000. Det är ju... Ja, totalt och vinnaren får 4,000. Ja, det är rätt bra pengar. Här har vi en grov rödlykta på Mikael Kalin. Fast det gör ingenting för att tydligen har ju då Lars-Erik Jonsson en fail stage. Jaha, okej. Det såg vi inte riktigt. Han rullade antagligen ut, gjorde en liten abrobink där som inte var så där jättebra. Och helt enkelt stack innan iranen var aktiverad på hans sida. När vi då tittar på andra rundan av Super Pro GT. Då är det så att här kör man lite fortare och vi har pratat om det där just att det är ju så att under elimineringarna här då är det så att om allting stämmer bra överens med att de kör exakt mot sitt dial-in, reaktionstid 0 och så vidare och de har olika dial-in, då kan det bli enorma hastighetsändringar eller hastighetsskillnader vid målgång. Och då har man gjort så att man har Super Pro ET och Pro ET just för att minska risken att det blir något tokerier där. Ja. Rätt och riktigt. Vad har vi då i vänsterbanan? Martin Larsson 8.44 som dial-in. Höger Janne Söderqvist från Finland. Han vill åka 8.68. Och nu kan vi se, jag vet inte om det hänger på att vi har kommit längre i elimineringarna. Nu är det 0.24 skillnad. Det var ju 0.40 i princip för enda repa förra omgången i kvartsfinalen. Vi får se. Bara sådana konstiga observationer. Jag vet inte riktigt vad mitt problem är. Men... Ja, det var väl inte så tokig reaktionstid på bägge sidor där, men bättre för Janne Söderqvist. Ja, får ta i Martin. Han åker breakout. Oj. Men det gör ju även Janne Söderqvist, så att... Ja, Martin Larsson går vidare på att åka mindre breakout än vad Janne gjorde. Ja, minst 21, eller vad säger man? Okej, intressant. Då fick vi dubbel breakout och då den som breakar ut minst är den som går vidare. Då fick vi en till liten artikel i vår Dragracing-bok. Matilda Sjöström Andersson i vänsterbanan. Mot Hans Nilsson i höger. Och här har vi ett stor differens. Ja, det blev stort faktiskt. Så att min teori den kan man ju slänga i sophögen. 8.06 dial-in för Matilda. 8.78 för Hans i högerbanan. Och det ger en skillnad vid granen på över 7/10. Det är rätt mycket det.
Vill det till att lägga band på sig själv. Ja, verkligen. Nej, du vet, alltså, okej, nu ser de ju inte, men nu är granen så att du ser inte den andra. Nej, okej. Men du ser ju i hörnet av, liksom, du ser ju att motståndaren är ju där och sen så rycker det iväg. Ja, man tycker den. Alltså när man ser i ögonen att den bredvid åker, då måste man väl åka själv också. Jag måste säga att jag tycker det är väldigt sällan man ser rödljus på grund på den som står kvar. Nej, så är det. De rödljus vi har sett, det har ju varit på den de som åker har först. Liksom stuckit tidigast. Så Matilda mot Hans. Sverige, Danmark. Där har vi båda stage. Där fick vi det rödlykta. Oj. Ja, inte bra för Hans Nielsen. Det såg ju självklart Matilda, för hon står ju kvar och tar det lugnt. Det här konstigt började vänsterkvarna, såg det där. Nu ska vi se om hon kör mot sitt dial-in. 8.06 hade hon som dial-in. Nej, det är ingenting. Hon tog en walk in the park. Nytt par ut. Kristina Nygren är kvar i vänsterbana den här gången. 8.18 som dial-in. Hon går upp mot Julia Andersen i högerbanan. Hon vill åka 8.45. Skillnad 0.27, alltså 27 hundradelar på granen. Här har vi grönt ljus i båda banorna. Identiska reaktionstider ner på hundradelen. Åker bommet. Nu gäller det att de har satt där in. Oj, där ser man. Kristina Nygren vinner 8.22 mot ett dial-in på 8.18. Det var lite häftigt. Ja. Okej, det blev inte så tajt som i alla fall jag trodde. Men där ser man. När vi har sista paret ut ligger våran klass Super Pro GT. Vilma Andersson i vänsterbana igen har hon valt och dial-in då 7.60. 7.6000. Jan Hallman i högerbanan med sin Volvo. Han vill åka 8.30. Skillnad på gran är 7/10. Där då Jan Hallman sticker först. Ja, sista paret ut för en plats i semifinalen. Super Pro GT. Vilma Andersson i vänster, Jan Hallman i höger. Jan kommer lämna först och Vilma får jaga. Ja, identiska reaktionstider. Ja, verkligen. Dåliga kan man tycka med tanke på vad de här brukar prestera. Och ja, där ser man. Breakout för Vilma. Med 7-10 000 delar åker Vilma breakout. Ja, det var absolut ingenting. Så vinnare blev Janne Hallman. 8.34 på 8.30. Det var bra det också. Yes. Där ser man. Vi kör kvartsfinaler i klassen, var det supercar-klass eller superklass. Det var slagit ihop Superstreet, Supergas, Supercomp. Kommer en till från den Larssonska släkten i vänsterbana, Annika Larsson. Ja. Som vi kan se på tavlorna så är det 990 som gäller för båda de här. Det finns alltså 3 index, 1090, 990, 890. Vad händer nu då med granen då? De sticker samtidigt då? Ja. Det blir ju som i Top Metal kan man säga. Det blir ett handikapp fast här är det mer synligt. Jaha, då får vi se vinnare 994. Det var intressant. Och var det reaktionstiden som gjorde det? Pole shot. Ja, så Annika Larsson går vidare. Bent Arnildström är ute ur det där. Så att,
här ser vi skillnaden nu då. Då har vi vänsterbanan till Schöninger och i höger Stefan Andersson. 8,90 i vänster, 9,90 i höger. Det betyder alltså att Stefan kommer få starta 1 sekund före. Okej. Och då är det första övermål. Ja. Ja, häftigt. Det är ingen dumt sätt att göra det här på att baka ihop superklasserna på det här sättet. För att det där är ju inte, det är till och med jag fattar det där. Det är riktigt ballt faktiskt. Så att då är vi där, reaktionstider och köra mot ett index, det är inte så dumt. Oj, det där blir klurigt. Till Schilder, över 4/10 i reaktionstid. Omöjligt rent av skulle jag säga. Oj, det där blir bökigt. Ja, och i breakout. Ja, dessutom. Ja, han var ju tvungen att ta allt man orkar, så han tryckte på lustgasknappen alla jag vet inte vad. Days of Thunder. Jag såg en sån här rolig bild på hur lång är flygrakan på någon av de där jävla filmerna då. Där de växlar upp och ner 17 gånger. De var ju 3 kilometer lång med, vad heter han, diesel och diesel och alla de där grejerna. Vet du. Det tyckte jag var lite lustigt. Thomas Lindblad i vänsterbanan i sin Austin Roadster från 1930 och i högerbanan Antti Kivinumi, Ford Anglia 1948 års modell. Även här ser vi då 1 sekunds differens. Ja, där då Antti sticker först. Han är 1 sekund före Thomas Lindblad. Det är väl bara växla ner någon gång längs banan här. Ja. Svårt kan det vara. Ja, där Thomas Lindblad var kvickast vid granen. Kan det löna sig? Ja, om man inte åker breakout. Det gör han ju tyvärr. Det gör han, ja. Vilken grej. Det var lite häftigt. Vinnare då. 9,94 kör Antti Kivinemi mot 9,90. Det här är en alldeles utmärkt sätt att köra på. Det är ju toppen. Absolut. Det är riktigt, riktigt bra. Och Antti Kivinumis bil som är till salu där, den där Anglian. Får inte den såld efter en sån här insats den här helgen så vet jag inte. Då blir det nog aldrig såld. Precis. Jag vet inte om jag har gjort mikrofonjobb på det här upplägget. Klasserna har ju kört 1000 gånger, men just när de är hopslaget så här, det tycker jag är riktigt bra. Jag tror man började med det förra året. Ja, det här är ju superballt. Då har vi Mats Karlsson 9,90 i vänsterbanan, Thomas Hägg i högerbanan 10,90. Då har vi street där om man säger så. Aha. Han åker med trottelstopp Mats Karlsson. Ja. Och 5 reaktioner för Thomas. Det räcker inte till det, va? Men han åker breakout, Thomas. Det gör han. Oj, 9,93 då för Mats Karlsson med lite trassel i starten där. Reaktionstid 1300 delar mot 0,5 för Thomas Hägg. Men breakout det är lite svårt att hantera i efterhand om man säger så. Ännu mera kvartsfinaler. Jag tänkte inte på det kan man ju inte säga liksom. Eller det kan man ju, men det hjälper ju inte när man har passerat mållinjen lite före sitt index. Vad händer nu då? Då är vi fortfarande, då är det 9,90 mot 10,90. Ja, nu är det ju kvartsfinaler i Junior Dragster. Okej. Jag tittade på vad som var på tavlan där. Ja, vad kul, bra. Junior Dragster. Då är det bracket racing igen. Jajamän, dial in i vänsterbanan. Julian Goodside, och han har varit med många gånger här. Dial in på 8,07. Och han går upp mot Texas Enroth i högerbanan, 7,90. Texas Enroth, så det var lite kul att snacka med dem på Mantorp där. De hade ju massa problem och man tycker det är väl inget problem med en sån här bil, men de är rätt så hårt trimmade och det var lite trassel med en insugsventil och lite andra grejer som de hittade efter ett tag. Och det är inte så himla lätt att hitta tillbaka till inställningarna. Men jag pratade med pappa här i linen och han sa att vi är väl där något sån här, vi får se vad det betyder. Och de har ju ändå tagit sig till kvartsfinal och de har kval etta. Ja. Men bara halvt nöjda. Det är ju nej, men absolut. Och det blir ju lite annorlunda här nu. Nu ska vi se. Ja. Och grejen är att när de gör burnouten nu så är det ju så att det är ju för att torka av dem lite. De slår loss däcken helt enkelt här. Det är en del hästkrafter i de här jag tror att sidventilerna. Ja. Även som vuxen skulle man få en skaplig upplevelse om man fick provköra en sån här. Absolut. Ja, jag vet inte, jag räknar på 0 till 100 på de här någon gång. Jag vet inte om det var typ under 5 sekunder någonting. Så att det är ju ingen lek. Ta ut den här på stan och köra från en Porsche. Ja. Nu ska vi se. Vi har fantastisk reaktionstid på Texas i högerbanan. Oj. Det där är väl färdigt då. Men vi vet ju inte. Han får inte breaka ut. Du vet. Vad hände där? Utslagen
Ja, okej. Häftigt. Vinnare blev Julian Goodside på 8:11. Julian åker 400 ifrån sitt dial-in medan Texas åker en 10:e över. Ja, så var det då. Okej, my bad. Marie Camilleri från Frankrike. Underbart namn. Camilleri. Det tycker jag låter riktigt bra. Oui. Och ja, precis. Dial-in 8:53 vänsterbanan. Då har vi Assar Lahti i höger som har kval 3. Han vill åka 8:15. Han är från Ekerö. Yes. Men underbart namn. Finska namn tycker jag efter Assar Lahti. Det är riktigt bra. Så 8:53 mot 8:01 dial-in här. Fin reaktionstid för Assar. Ja. Nu hänger det på dial-in här. Och vinnarindikering höger bana. 8:18 där, 8:56 för Marie i vänsterbanan där. Reaktionstiden gjorde ju sitt. När vi tittar på Melvin Nathanielsson som har en planerad solorunda. Ja, det är han som kör och inte han är för ung för att få med i tävling. Nej, utan det här är planerad för att det saknas 2 stycken bilar i stegen. My bad. Ja, en reaktionstid på 400 och har där in på 790. Sköt på fint där. 799. Ja då, absolut. 130 km/h, bra där. Den drog jag nytta av, den solorepan. Sista paret ut i våran klass som heter Junior Dragster. Vi har ju också sen... Jag ser Vilda Ahlgren Sanneman i vänsterbanan då. Ja. Dial-in 14:25. Nej, backar tillbaka Vilda. Det vill vi inte se. Någonting... Okej. Jag undrar om det inte var så att drivlinan fick sig. Det såg ut som det va? Ja, kedjan vill inte vara med där. Det är väldigt sällan att det blir någon typ av tekniskt haveri på de här bilarna. Alice Åberg kör Mol Allén med dial-in på 9:22. Får hon kommer ha lite putsa på reaktionstid och på dial-in där. Åker 9:27, så där har man koll på läget i alla fall. Ja, det måste man ju säga, absolut. Alice Åberg är vidare. När vi får fram Albin Eklund, där har vi han som åker ensam. Det var den jag tänkte på, sorry, okej, bra. Albin Eklund som sagt var här och det ser vi några gånger till och från under åren här att han är för ung för att få tävla. Tävlingsmomentet är det som han inte får vara med om, men han får väldigt gärna köra dragstern och det är ju det är en bra början och sen så när han är varm i kläderna här då jag tror kanske att det finns vinnarskall i alla de här och han längtar tills den dagen han får ut och tävla. Och en rörlyfta med minsta möjliga marginal. Ja, det kan man säga, 46 10-tusendelar, det är där han ska vara. Ja, fast åt andra hållet om man säger så. Riktigt bra. Åker 17 sekunder, 47 km i timmen. Han repeterar. Han legat på... Det gör han verkligen. Och det var det sista vi hade att bjuda på just nu. Och Junior Dragster, nu ska gå vidare till motorcykelklasserna. Tjena. Tjena. Hej, Per. Ja, då är det så att då kör vi Super Gasbike och då får du tala om för mig var vi är i stegen. Det här är alltså då en kartsnoll, de går mot semi. Ja, det tycker jag. 1, 2, 3, 4, 5. Så ska det väl vara då. Ja, jag har bara gjort det här i 20 års tid. Jag kan fortfarande inte lista ut stegarna om jag är tvungen att titta på dem. Då är jag en rookie i sammanhanget alltså. Ja, okej. Ja. Jag tror att han gör 15. Ja, men du listar ut stegarna i alla fall.
Okej, Mikkel Jensen mot Kaj Ellingås, och då pratar vi om Super Gasbike. Vi har ett index i klassen då, ungefär som, eller ja, inte ungefär, som i bilklassen vi har tittat på. 950 gäller här, och här hade vi 18 startande, och det är ju helt suveränt. Jättekul att se att Super Gasbike har vuxit till sig igen. Ja, verkligen. Det går ju fram och tillbaka. 9.57 då för mycket, och utslagen av Kaj Ellingås då med 9.54 var det nog. Jag såg inte reaktionstiden. Nej, han inte heller. Men säger Kaj Ellingås, han gjorde ett jättebra en av rundorna. Då åkte han ju faktiskt på alltså index 9.50. Okay. Så det där var ju kanske inte bara tur. Nej. Men snygg körning. Mycket bra. Okej, nästa par upp. Nils Kalmen. Och där blev det en solorunda, och det tror jag nog är planerat i sånt fall, för det såg inte ut att vara någon på andra sidan. Ja, bra 60-fotare. Ja, sen lite långsammare mot slutet här, 9.82. Han har ju en kvaltid på 9.54, så att jag tror att han ville helt enkelt känna på startförfarandet, och sen så lugna ner sig lite mot skogskanten, mot skogsbrynet där borta. Glenn Slatton, vänsterbana. Oskar Norling är höger. 9.54 mot 9.55. Ja, det är ju liksom, det spelar ingen roll just nu. Det är nu helt andra förhållanden. Det var kvaltiderna det. Nu är det lite annat krut i det hela, med en helt annan spänning som ställer till en del. Ja, bättre reaktionstid i högerbanan. Ja, verkligen. Tror du hanterar det där nu då, Oskar Norling, hela vägen? .78 för Oskar, vinner där på en långsammare tid, 9.66. Tänker jag rätt? Det där är ju ett whole shot, och det var ju precis som du var inne på, reaktionstid, det var ju över 3/10 för Glenn. Och då blir det lite klurigt, så att det där tog Oskar Norling hand om. Precis, klassbyte har vi också. Vi åker ju ytterligare en indisk klassmotorcykel, och då har vi Super Compact 850, och sen noterar vi någonting i höger. Ska vi se om det är något problem. Jag ser Andreas Damberg som var kval 1. Han åkte också en riktigt fin kvalrunda 850, och det är det som är breakoutet för klassen. Yep. Nej, någonting händer, och det är färdigåkt för Andreas Damberg. Rött kort antagligen, någon typ av lite läckage där. Då blir det lite klur. Ja, ganska stort läckage, och vi ser ut med plåten. Där. Mikkel Jensen får en solorunda, om man säger så. Och han kommer ta vara på det där och inte trassla till det på något sätt. Långsamt och säkert ner mot skogsbrynet där i en underbar sommarkväll. Och får målgång på 18,56 sekunder. Andreas Damberg är inte glad kvar och åker ut på att det är någon typ av läckage. Och där ser man banpersonalen snyggt och prydligt. De har ju då plåtbaljor, om man säger så. Så de kör in snabbt som attan under biken, eller under motorcykeln, var det nu frågan om, bil vad det är, för att plocka där. Så där kommer det bli en liten sanering, och den kommer bli väldigt kort, därför att saneringen är där, pang på. Och de har fångat upp en del av det också då. Jaha, Andreas, vi lider med dig. Ja, det där var, får man säga att det är surt på riktigt sånt där när det händer. Det spelar ingen roll vem eller vad, det där är ingenting. Man vill ju köra om det. Det är där absolut, ute efter, vi vill tävla. Ja. Mikkel Jensen är ju trots allt då vidare. Kvalfyran, men som sagt Andreas Damberg kvalettan är ute på en teknikalitet, om man säger oj, han är inte glad, han kände att det här var hans dag, men det höll inte hela vägen ut. Ja, sorry där Andreas. Ja, raskt agerat av banpersonalen där. De fångade direkt någon droppe där, och sen så då är det så att då är det inte så mycket ord om. En droppe på startlinjen kan bli rätt mycket en bit längre ner. Ja, jag tror att det var lite mer än bara en droppe just så där, men det spelar ingen roll. Det kan bli så, och ibland tyvärr, det är en del av spelet. Det gäller ju att grejerna kan gå isär. Ja. Och det handlar oftast inte om slarv, utan det är precis här att de väljer att gå sönder. Jag ska inte prata om hur jag hade hittat dit, men nåväl, vi ska åka vidare i Super Compact. Vi har Samuel Rundström på linjen som tar sig an Jonas Metz. Ja,
Ja, det är väl så mycket att säga här om kvaltider och sånt. De har kört väldigt bra. Det var ett helt gäng med hojar under 8,60. Och alla de plus kanske någon till där. Det är så att reaktionstiderna kan avgöra. Men som sagt, en 100-del skillnad i kvaltid. Det försvinner ju direkt. Nej, och det kan ju vara den bra dagen man körde kvalet. Det kan ju vara så långt som tillbaka som det är torsdag. Sen har det en sämre dag idag och då spelar det ingen roll om du åker. Är du inte där på granen, då är det som där. Ja, vi ser att vi torkar lite grann, kör en sanering, lite olja, och då får man torka bort det. Man använder lite kemikalier och sen moppar undan, så ska vi se att det funkar alldeles utmärkt att försöka starta. Kanske man inte ställer sig i det där på en gång, jag vet inte. Nu börjar man bli lite så här psykologi och inom ett tredje. Men jag vet ju att när man har gjort en sanering och använder de här medlen, så brukar det väldigt sällan bli dåligt. Nej, jag har sett exempel på det där idag, där det plötsligt pang bara brakar på ordentligt i högerbanan efter en rätt så hårig sanering i toppdårslämmen. Alldeles strax redo. Vi ser att vi gör ett litet rent spår, försöker få undan om det är någon grus eller någonting också. Det kan ju bli vad som helst. Man passar alltid på att man gör en liten touch när man ändå är där. Och nu ser vi ut att vara redo. Nu väntar vi på starters tecken. Att det är tummen upp eller 2 fingrar i luften. Vi är redo att göra burnouten. Vänsterbanan Samuel Rundström och i höger Jonas Metz. Vi fortsätter i Supercomp Bike. Det går över. Ja, okej, då ska vi se. Då är det dags att köra igen. Yes, de är redo att stå på startlinjen och de är inne i pre-stage. Lite till och sen har vi stage och vi har gröna lampor. Riktigt bra reaktionstid i vänsterbanan för Samuel Rundström. Ja, precis. Oj, den där förvaltar han bra. Ja, det var verkligen 8,59 för Samuel Rundström, 8,64 för Jonas. Du, jag vet inte vad sådär, men det är kaksmulor på mina papper. Jag har inte ätit kakor här. Jag lovar att så här. Ja, jo, hej. Så jag skulle aldrig... Du skyller på Niklas. Det där är så dålig stil. Förlåt, Niklas. Ja, det där var ruskigt. Nej, jag drog en chokladboll här bakom. Jag lovade det blev inga smulor. Det var bara ett glufs så var det borta. Inga spår. Okej, Joni RL. Ja, det ska komma ihåg. Okej. Från Finland mot Katrin Wagenius från Norge då. Vänsterbana för Katrin där. Kval 2. Vi kör mot ett index på 8,53. Det här är kubbning. Bra reaktioner i båda ändar. Eller båda banor. Vi ser något omtag av det. Ett omtag där uppe. Vad var det? 8,53 för Joni mot 8,54 för Katrin Wagenius. Och han hade ju aningens bättre reaktionstid också då, några 100-delar där. Men det var en bra match. Riktigt kul. Toppen, tack. Man kunde se på Dag Wagenius som stod på startlinjen där. Han körde, han växlade, han använde hela registret. Han skötte styrningen där. Jajamän. Då är det så här att Peter Rundström
kör solorepa. Han är pro-komp. Yes, då har vi... 750, ja då blir det ingen... solorepa här. Jag såg Bosse Struzelius stod där på vänsterbanan, men han är ju inte här förstås, det är ju en helt annan klass. Nej, han åkte samma klass men han kan inte delta. Nej, 753. Snygg körning där. Ja, riktigt bra. Ja, då ska vi se. Rundström har ju hittills haft en väldigt bra här. Det ser man ju på resultatet i den här elimineringsrundan. Att han har hittat ett bra fönster att åka, bra tuningfönster, en bra setup på... Du vet att sätta upp en sån där, det ska vara rätt i alla möjliga hål. Det ska vara rätt skruvat på kopplingen, rätt på däcktryck och så vidare. Och sen fjädring måste och föraren vara rätt så skärpt också. Det där är ingen lek. Och liksom kunna köra så jämnt som man gör där, det är lite häftigt. Då har vi Robert Häggen Häggblom. Det här är kul. Han har hållit på med det länge, det var kul att träffa honom 754. Han har varit med länge och hållit på med det som senare blev lite superstreetbike-åkande och så vidare i Norden här. Och då väljer han att göra en helt legal variant. Amen. Han tänder granen, allt är aktiverat, tidkortet är registrerat och han är dömd som vinnare. Han backar tillbaka. Och det här gör man för att kanske spara på materialet. Ja, det sliter ju hårt. Jag menar, vi snackar om hojar här som går 750. Det krävs en hel del effekt för att få det där att funka. Och det tär hårt, det gör det. Samtidigt som vi ser Jens Karlsson i vänsterbanan på sin Hayabusa mot Nilo Sieppi och sin G6R med turbo. Jens Karlsson är väl en av få som fortfarande åker med en förgasarmaskin. Jag tror till och med att han använder förgasare, möjligt att det är insprutning, men det är i alla fall en natural aspirated, en sugmaskin. Det är inte så vanligt i Pro Compact. Det är ett fåtal som gör det. Ja. Han har åkt fina 777. Det är stötigt på något vis. Ja, bättre reaktionstid för Nilo i högerbanan. Driftar in mot mitten och tillbaka. Drar han den. Korsar mållinjen på 797 och vinner där på ett holeshot. Och det hängde på reaktionstiden helt enkelt. Ja, jag tänkte han tar ju en lite längre väg. Men han utnyttjar ju kanske lite fördelen att åka turbo där på slutet. Ja, och som sagt var holeshot. Att man vinner med en långsammare tid från startlinjen till mållinjen. Men man börjar ju räkna alltihopa då när det blir grönt. Och om man då står och väntar, då har den andra alla möjligheter att sticka iväg före helt enkelt. Och det är så det blir ett holeshot. Du, jag tänkte lämna en liten stund. Jag måste få några stegar att funka. Ja, klart du ska göra det här. Ja. Vi är redo för Top Door Summer. Med Mickan, eller med Niklas om det där med kak. Ja, precis. Det ska jag verkligen göra. Var så här innan jag sticker, men nu kommer Niklas här. Ja. Vet du vad? Det är någon som har spilt liksom grejer på mina papper. Och Micke skyller på dig. Jag bra nekar. Jag tycker det är dålig stil. Ja, bra. Okej. Ja, nej, men jag går och hämtar stegar så får ni fightas om det här. Jag tror vi kan komma överens om det där. Vi bryter arm om det verkar moget.
Jo. Time has come for semifinals in top door slammer. As we see Jaakko Lausma in the right lane go up against Little Groda Racing, Little Frog Racing. Little Frog, ja. Niklas Södergren. Yeah. Ja, det här blir ju ingen, ska vi säga, det kanske inte blir någon lätt match, men vi har sett det innan. Det finns ju något som kallas hole shot. So, to speak, if you said it's maybe it ain't easy, theoretical for Niklas, but once again, you know, reaction times. Yeah. It's a part of the game, so everything can happen. Niklas Södergren, who have run 4:12 as the best time of the weekend. Jaakko, his best time in the qualification, 3.77, and 3.83 in the last elimination round, but This can go either way. Yeah. Jaakko being consistent, running 382. yeah. But Niklas did what he could. 35 10,000ths of a second in reaction time. Yeah, he tries his best, and he know what's his biggest chance. It was a try to take a hole shot, but now Sadly, that have been eaten up already at the 60 foot. yeah, he's been up in smoke. So, yep, Jaakko Lausma goes to the final, as we have seen before, so many times. In the semifinal, see who's on the other side. Fredrik Lund, White Stripe Racing, up against Hannu Flink. Finland versus Sweden. But we have no Hannu Flink. Okay. That was sad. But if it is anyone who's going to give Jaakko Lausma a fight, I think it is Fredrik Lund. At the event in June, he won it all, didn't he? Yeah. And previous round, we saw Fredrik do his best time of the weekend. He didn't. No, he didn't. No, he didn't. He went 394 in the first round today and 395 in the second. Yeah, that's correct. Yeah. But at least he reached the 3-second marker now on the Sunday's eliminations, after they have been struggling all weekend, and did qualify as number 7 with 4:02. So sadly, no Hannu Flink in the left lane. .543, 132 kilometers an hour for Fredrik Lund, who walks to the final. He doesn't. Yeah. But he had some choices to do then, but he tried to get it all the way. Maybe it was a plan, but I don't think he lifted. No, 100ths of a second in reaction time. 1 second, 1.00 in 60 foot.
So we will have a final in top door slammer between Jaakko Lausma and Fredrik Lund. Yes, that's Correct. that's correct. Yeah. Thank you. Next up is semifinals in competition Eliminator, and there we will see Lars-Georg Johansson in the left lane going up against Gideon Liljegren, where we have Lars-Georg as number 5 in the qualification lists and Gideon Liljegren as number 3. Let's see how they think about that. And as I said before, Lars-Georg Johansson from the town of Karlstad, where the sun is always shining. That's correct. What do they say about Linköping? That doesn't... I should not say that here. That it doesn't rain every day. No, it doesn't. But I'm from Norrköping, and that's, you know... Is there some issues between those towns? Rivalry, or what do you say? But det hör inte hit, as we say in östgötska. Lars-Georg Johansson in the left lane is in his Ford Alt-Red from 34, and Gideon Liljegren, Pontiac Grand Prix. Karlstad against Linköping, SHRA Karlstad against SHRA Mantorp. Number 5 qualifier against number 3, and we have a differential on the Christmas tree in 0.42 seconds. I think that's... Is that in competition, is it the one yellow light? Maybe. Oh. We have a red light in the left lane for Lars-Georg. Who goes 7:00. And we have Gideon Liljegren 7:51. Whoa. I think Per Mikkelsen in his 68 Camaro on the left lane. Yeah. It sounds like he's gonna take it a little bit easy. Yeah. No burnout. We don't have any opponent here because Emil Höglund should have had a planned solo run before, but broke in his burnout. Okay. And therefore we have no opponent for Per Mikkelsen. So a unplanned bye run for Per Mikkelsen. Looks like you do a correct stage, and he got a winner light. Okay, that was all in competition semifinals. It's hard to pronounce sometimes. Yeah, late in the day too. Hard to speak wrong language. As we go on with the Pro Street semifinals. Also here we have Anna Knutes in the left lane against Ossi Oikarinen in the right. I heard you talked about Ossi Oikarinen. Did I? I think it was it. He had a Pro Charger under the hood. I'm not sure. I think so, but I'm not sure. Sometimes it's you can hear it. You shouldn't be surprised if the things I say doesn't. If the things I say is incorrect, because that's how it used to be when I say things.
But this I know, and that is that we have Anna Knutes in the left lane and Ossi Oikarinen in the right. We are into the semifinals in Pro Street. The one who wins this semifinal goes straight to the final, and then we have to we got another pair where I see who's on the other side, Tierp Arena and Maurits Rådberg. Okay. Anna Knutes to the left, Ossi Oikarinen to the right. 760 is the index. Both of them have been pretty close to it. No red light, and exactly the same reaction times. And we have winning light in the right lane for Ossi Oikarinen, 761 against 763. So Ossi Oikarinen through to the final, and there he will meet some of these two. We have Maurits Rådberg in the right lane and Tierp Arena in the left. So will we have an all-finish final, or can Maurits Rådberg do something about it? Yeah, I'm pretty sure he will give it a try then. But if it's gonna be a Finnish final, I heard that you're gonna take it in the Finnish language then. Yeah, hyvää joulua. Merry Christmas. Tierp Arena in the left, Maurits Rådberg in the right. Both in stage. And with the green light. Really good reaction time on the right side, Maurits Rådberg. But what's happening? And he goes 761. He We had a breakout. makes Seppo do a breakout. Because of his good reaction time, Seppo had to, what do you say? Yeah, he give it a try then. Yeah. All the way. So, Maurits Rådberg and Ossi Oikarinen in the finals in Pro Street. Yes. So you don't have to speak Finnish in the final then? Yeah. Unfortunately. Good for you all in the No, stands. I'm looking forward to it. No. As we see Lotta Remal in the left lane having a planned solo run into the final. I think she have a great weekend then. Yeah, she was #1 qualifier. Then the first round she won on a no-show. The second round she won on a no-show. No, she didn't, but Magnus Johansson left before the tree was activated. Oh, okay. Oh. Yeah. And here she had a bye run. Yeah, she will. He used the chance to test the car. 8.64. Yeah. In a bye round then. Yeah, Anders Brännström on the left, Martin Häggström on the right side. It's all Volvo. The battle of the Volvos. Yes. 142 and 144. Yeah. Chevy small block. Burvik against Lit. Skellefteå against Sundsvall. #2 qualifier in the left lane, Anders Brännström. #4 in the right. And we have advantage in reaction time for Martin Häggström in the right. But he doesn't make the job. 864 for Anders Brännström in the left, who goes to the final and will meet Lotta Remal. And then we got semi-final in Stock Superstock. Right now, Per Fagerström on the left side, Theodor Brandt on the right side. This is what we call in Sweden, här går det undan. Exactly. Dial in the left,
10.07 Per Fagerström. Theodor Brandt 11.14. 1.07 in differential. Per Fagerström will have to sit and wait. But not so long time then. Oh, we got a red light in the left lane. Yeah. Theodor goes through to the final, where he will meet. I think Tommy Lindahl on the left or Anders Lind in his blue punchak on the right side. What we do now is that we wait on Per Fagerström, who is cruising down the track. Yeah, if you can hear him now, you will learn all Swedish svordomar. Yeah. And as you said, Tommy Lindahl in the left, Anders Lind in the right, and in the left we have a dial-in at 11.1. Yeah, and 10.21 in the right for Anders Lind. Makes a differential on 0.89. Oh, no good reaction time for Anders Lind. No, I think this is over already. Yeah, if not Tommy Lindahl goes a little faster. Now he do 11.16 on his 11.1. Really good with a great reaction time. So, Tommy Lindahl into the final. Yep. När vi går vidare till Summit Racing Super Series. Pro ET först ut. Semifinal mellan Johanna Ryssinen, vänsterbanan, och Anders Edin, höger. Yes, 10.78 dial vänster ser jag, Johanna Ryssinen. 10.71 i höger, minimal differens. Ja, det är nästan heads-up racing. 700 av en sekund. Fördel i reaktion för Anders Edin. Inte med mycket, men lite grann. Ja, ska vi se om han mäktar med. Oda, Anders Edin är vidare. Då är han inne i en final i den här shootouten i Pro ET. Och då ska vi se vem av dessa två herrar som Edin får möta upp. Mikael Kalin eller John Tidé. Skulle det vara John Tidé, då kommer det att vara så här. Jag tänkte säga, då är det som vanligt. De här två, nu får jag sticka ut hakan och säga att de här två gubbarna, de brukar vara allt som oftast med i slutet av elimineringar. Men som sagt, jag vet att Mikael Kalin i vänsterbanan kommer att göra allt han kan. 10.40 siktar Kalin emot. 10.26 för John Tidé. Vi har grönt lyse. Vi har bra reaktionstider. Något bättre för Mikael Kalin. De är nere på 100 delar båda två. Han åker breakout, Mikael Kalin. Ja, det gör han. Då kör han ju bort sig själv. Så då har vi John Tidé och Anders Edin i final i Pro ET. Kalin åker 500 under sitt dial-in. Ja, det är ganska hårfint kan jag tycka. Medan Tidé åkte 100 över. Så det är små marginaler. Nu kollar vi på Super Pro ET. Här har vi Martin Larsson i vänsterbanan mot Matilda Sjöström Andersson i höger. Ja, just det. Nu är vi Super Pro ET. Martin Larsson då, som inte riktigt trodde på det här från början. Jag talte med honom bakom huset, du vet, upplöjningen. Han var väl inte riktigt övertygad över sin egen förmåga, för som sagt, jag har aldrig eliminerat i den här bilen. Nej. Och med ny motor dessutom så var det jättesvårt, men han läste läxan på bra, lyckas då ta sig vidare den omgången. Men som sagt, ny motståndare, nya förutsättningar. 8.40 vill han åka i vänsterbanan. Och vi har Matilda Sjöström Andersson i höger, vill åka 8.06. De här är rutinerade racers, det får vi inte förglömma. De vet precis vad de ska göra.
Så det är små tillfälligheter som kommer att avgöra. Bland annat att Martin Larsson är lite het på gröten, drar på sig en röd lykta och ger då bort segern till Matilda Sjöström Andersson. Ja. Och så där glada blir man när man får chansen att köra om $4,000 i finalen. Frågan är vem de får möta. Ja, det ska väl avgöras nu. Kristina Nygren i vänster som dialar 8.18. Eller Jan Hallman i höger som väljer 8.32. Skiljer 0,14 sekunder. Jan Hallman kommer åka först. Sen får Kristina jaga. Ja, Kristina Nygren har hållit på med det här några år. Och det har ju Jan Hallman också börjat göra. Ska vi se då vad det resulterar i. Rimligen borde man ha lite bättre reaktionstid i en dragster, men Jan Hallman har en väldigt bra byggd bil. It's what we in English call välbyggd bil. Back in the days. Ja, grönt ljus i båda banorna. Ruskig reaktionstid för Jan Hallman. 54 10-tusendelar. Han gör en korrekt start, får vi säga så. Herregud, vilket paket det måste vara där. Ja, det där är svårslaget. Kolla siffrorna. Båda åker alltså på dialet. Exakt på dialet. 72 10-tusendelar för Jan Hallman. Från den perfekta rundan. Ja. Du vet, gör man en skaplig kanonstart, 54 10-tusendelar reaktionstid, och så prickar man dialet. Med 18 10-tusendelar ifrån. Ja. Då är man nog inte omöjlig, men man är väldigt svårslagen. Och du såg att Kristina Nygren gjorde allt hon kunde. Hon prickade också dialet, men hon var inte först över mål. Nej. Nytt per ut. Stefan Andersson, Annika Larsson. Vi åker superklass. Och då är vi väl också in en semifinal. Vi åker 990 både höger och vänster. Vi åker faktiskt 990. Och vi har en breakout för Annika Larsson, tyvärr. Ja, 200 under. Det är bara 990 bilar kvar i klassen. Okej. Och vi ser Stefan Andersson, han går strax över 200 till godo då. 992. Så egentligen skulle vi kunna kalla det för supergas nu. Ja. Det skulle man kunna göra, men det är inte rätt. Nej. Ja, en av de här kommer att möta... Tappar ju namnet på den som körde i förra semifinalen. Stefan Andersson i Chevellen, så är det, tack. Mats Karlsson i vänster i sin Ford Street Roadster. Eller Ante Kivinumi. Antis bil som är till salu, om den inte redan är såld. Och Mats i vänsterbanan som åker med trottelstopp. Ja, jag tänkte han kommer aldrig sälja sin bil. Det är svårt att tro. Bra reaktioner både vänster och höger. De vet ju hur de ska göra, och sen hör vi hur Mats trottlar när den går på igen. Frågan är om man gör det tillräckligt bra. Och vi får ett breakout till vänster. 9.88 för Mats Karlsson. Och Antti åker på index 9906. Ja, då är man svårslagen, hörru du. Oj. Ja, det var bra. Bra körning. Bra, riktigt bra performance i båda semifinalerna. Riktigt snyggt. Yes, Ante Kivinumi mot Stefan Andersson. Ja. När vi rullar fram semifinaler i klassen Junior Dragster. Yes, då har vi Julian Goodseit till vänster. Ett dial in på 8.07. Höger, Asar Lahti 7.90. De ändrar från 8.15 till 7.90 i den här semin. Julian Goodseit från Tyskland. Asar Lahti från Sverige, Ekerö närmare bestämt. Otsebad Nienhagen, heter det så? Ja, Otsebad Nienhagen. Jag vet inte, det är det tyska uttalet. Det var väldigt länge sedan jag läste tyska i skolan. 3-4 år sedan. Ja. Ekerö, enklare. Asar Lahti, högerbanan. Men nu kommer det där som inte är riktigt lika enkelt. Nu ska de köra det här. Vem är först över mållinjen och vem breakar inte och så vidare och så vidare. De kör ju om en plats i finalen. Junior Dragster, vi är redo. Och en röd lykta i högerbanan för Asar Lahti.
bra reaktionstid i vänster för Julian Godseit, och då har vi Julian in i en final. Härligt. Sista paret ut i vår semifinal här. Ser vi i vänsterbanan har vi vad då, Micke? Alice Åberg. Som går upp emot Melvin Nathanaelsson. Alice var kval 10 och Melvin kval 2. När vi ser att... Vi ser där lite vänster där, Alice Åberg 9.22. Melvin, han har valt 7.97. Grönt ljus i båda. Jajamän, bättre reaktionstid i högerbanan. Det kan vara till fördel för Melvin Nathanaelsson som då ska ta sig förbi Alice Åberg. Vi får en vinnarindikering. Den ser vi i vänsterbanan. Vi har Alice Åberg in i finalen. Melvin åker breakout. Ja, med exakt. 6 delar. Kör bort sig kan man väl säga. Men då ska vi se, vi har finalister i Junior Dragster. Då går vi vidare. Vi åker fortfarande junior, men vi håller oss på 2 djur. Semifinal. Ja, Elmo Mathisen. Yes, och då ser det ut som en planerad sådan. En solorunda, eller? Det stämmer bra. Ja. Ja, Dailin 7.15. Han slog ut Indulén i morse. Och har därmed en planerad solorunda som att vi bara har 6 stycken inkvalade. Eller bara, men vi har 6 stycken inkvalade och det blir inte en full 8 bilar är det inte heller, men 8 steg. Ja, då ser vi att Elma Mattisen, han tar ju såklart chansen att gå för fullt ner. 7.37 går han emot. Ja, en bit ner till Dailet. Det kan ju också vara en bra del att kunna köra igenom då för att se att eventuellt, ja, de kör man kanske mot fast Dail. Undrar om de får ändra. Det där har jag för mig var lite lurigt. Jag tror man lämnar in ett Dail inför eliminering och sen gäller det att åka på det. Okay. Jo. Inte rörligt som i Junior Dragster. Jag ska låta det vara osagt, men det är en liten sån här tanke som klingade till. Och det händer att tankar kommer, men de är inte korrekta. Det låter väldigt bra in i huvudet. Det händer mig dagligen. Sen går det över. Det är bra. Nästa par ut. Bra reaktionstider på det vänstra och höger. Liam Morrison to the left. Anton Åberg, right. Och vi har breakout. Anton Åberg in the right lane. Liam Morrison into the finals. Mera semifinaler. Vi pratar Super Gasbike. Då är det ju klassens gigant tänkte jag säga, men det är det faktiskt. Han har väl gjort en bra tävling. Kai Elling-Os. Han kvalade på 9.50 och nu är han ju här i en semi mot Nils Kalmén. Fast index 9.50. Kai Elling i högerbanan. Nils Kalmén i vänster. Helnorsk uppgörelse det här. Tävelsås mot Geiranger. Ska vi se, vi har fördel i reaktion för Kai Elling i högerbanan. Kan Nils bråka till det ändå? Kan han inte. 9.53 för Kai Elling i högerbanan, 9.88 för Nils i vänster. Ja, man kan titta, man hör nästan också. Vi hör hur han går av och på gasen, så tittar vi på sluthastigheten. 9.53 men 191 km/h. Så det är klart, han sitter och tittar och vet precis var han har sin motståndare. Och när vi ser någon som är nöjd med livet just nu säkert, det är Jesper Gällesten tänkte jag säga, det är fel, det är Oskar Norling. Han har en planerad solrunda in i finalen. Ja, Jesper är inte skitnöjd med livet just nu. Nej, precis. Men Oskar Norling är. Ja. Hörru du,
såg det ut att vara något trassel där för Oskar. Han kliver av cykeln av någon anledning. Då gick det där roliga över. Jinxe gör det där nu. Nej, det ska man aldrig erkänna. Ja, tyvärr för Oskar Norling. Backarna tillbaka, kan ej delta. Det betyder alltså att det blir en solorunda i finalen för Kaj Ellinghos. Ja, och då kan man väl säga att han har väl haft en liten walk in the park. Ja. So to say, so to speak. Han har ju förtjänat den. Men, absolut, han har ju... Det är ju så. Bra spelare har tur, brukar man säga i annan idrott. Ja, och desto mer man tränar, desto mer tur har man. Jag har inte tränat tillräckligt. Nej. Nästa ut. Supercompike. 8.50. Mikael Jensen i vänster. Samuel Rundström i höger. Kval 4 mot kval 6. Danmark mot Sverige. Ja, så ser vi att Samuel Rundström där, han ässar sig fram lite grann. Letar spår att ställa hjulen i ett så optimalt det nu är möjligt att hitta. Jag tror att banan är nog bra över hela bredden. Han står precis mitt i. Och det betyder också att han har listat ut att där kan man åka utan problem. Nästan identiska reaktionstider. Ja, skiljer en 100-del typ. Och då ser vi, det är jättesvårt att avgöra härifrån, men jag ser en vinnarmarkering och den blinkar ju på högersidan. Samuel Rundström går in på fina 8.56. Yes. Rätt in i finalen, Samuel Rundström. Gratulerar vi till det. Medan vi då ska se Joni Irelehte ha en solrunda. Så har man upptäckt någonting där i vänsterbanan. Så man går ut och torkar lite innan vi går vidare med den här semifinalen. Hallå, vänta, jag ska vända på den. Vänta, okej. Ja, vi torkar lite grann där i vänsterbanan. Joni Irelehte står ju väldigt stillsamt och tålmodigt och väntar på att få ett klartecken. Nu ser det väldigt bra ut. Vi ser ett finger i luften. I got it, thank you. Finger i luften där, och då är det som sagt en solo i den här semifinalen, Supercompike. Finns det lite olika alternativ? Ska vi se här. Ja, går in och kliver iväg. Joni Irelehte in i finalen. Supercompike mot Samuel Rundström. Ja, Rundström var det, ja. De är på tapeten och då går vi in i Pro Comp Bike och då ser Peter Rundström i högerbanan och avser Robert Häggblom till vänster. Semifinal Pro Comp Bike, den är till 750 som gäller. Här ska vi köra om ett, så tror jag det var har en, eller planerat kan man säga, sen blir det en solo på andra sidan. Ja, här är jag snäll och ska ge tillbaka på Hippus penna, men då kommer han, då har han stulit en egen penna någonstans. Ja, vad katten, jag är fortfarande lite tyken över de där kaksmulorna. Ja, jag förstår det, men nu, jag försöker att sudda. Jag tar försiktigt och skrapar bort det här kakspillet så du inte ska må så dåligt över det. Jag såg att det var ju chokladboll, det var inte så svårt att liksom följa spåren. Ja, det här är Robert Häggblom, dänger till med 0, så blåser det till någonting där ute. Händer det något för Häggblom? Jag hinner inte riktigt se, han hade det så bra.
Men Peter Rönnström är först över mållinjen. Robert Häggblom gör ju en riktigt bra start. Han är på 900-ringar. Ja. Han hade kunnat, inte stekt Rönnström, det kanske är fel uttryck att säga, men han hade gett sig själv en god chans. Men jag tror det hände något där nere. Ja, jag tror att det hände någonting. Jag tror att Peter Rönnström såg det också, därför att han kör en ovanligt för honom dålig tid på 7.64 där. Så jag undrar om inte det blev lite minkelmank, och han såg det och då tänkte han okej, han ligger lite före, eller lite före, då slog han av och sen så blir det lite sackare där. Men å andra sidan, vadå? Ja, det är 299 kilometer. Man blir lite bortskämd. Ja, precis. Det är ju en viss grej där. Men som sagt var, bra kamp. Inte föga förvånande, Peter Rönnström vinner då, och kul att se Robban Häggblom. Han är väldigt road att vara tillbaka på banan och köra de här tävlingarna. Riktigt kul. Trivs väldigt bra i Pro Compact. Ja, mycket bra. Det är så mycket lugnare än när vi höll på att köra grejerna. Det som senare blev då Super Streetbike, inte i Europa, men liksom vad vi höll på med i Sverige då. Jäkligt komplicerat. Som sagt var. Vi ska se vem Peter Rönnström får i finalen. För nu har vi en semi i vänsterbanan. Nilo Siepi på sin G6R 1000 kubik med turbo. Kval 3 tidigare, igår kanske till och med. Rätt så oväsentligt, men han har kört 7.75 och det får vi en indikation på. Lite efter då i kvalet mot Peter Rönnström och Häggblom, men Rönnström har kört 7.50. Så rent teoretiskt har Nilo Siepi lite grann att stå upp emot, men som sagt, man kan avgöra mycket på startlinjen. Alltså det låter fint. Vi får en tid och den säger 7.70. Jajamän. Det visar ju att han har gjort läxan. Verkligen. Det matar på fint, och som sagt 7.50, det krävs mycket kunnande både i att få till hojen och gå och sen så kunna köra den också. Det är kul, mycket kul klass, bra. Någonting annat som är väldigt kul, det är att vi har Super Twin. Ja, nu går vi in då i finalerna för Europamästerskapsklasserna. Vi börjar då med hojarna, och först ut då blir ju hade du någon... Nej, jag tänkte bara om vi skulle ta det på engelska. Okay, right, yeah. Just tell me straight off. Yeah. So we do this in English, and Marcus Christiansen against Per Bengtsson, not a lot to say. I mean, it's been what a weekend. I'm really sad to see it come to an end like this, but because everything that could happen has happened. So Marcus Christiansen, Per Bengtsson in the final here after having what a fight they've been having all the way through qualifying and then going through going through eliminations here, and we saw Marcus Christiansen. He was so close to being ousted. He was on a solo run, and the first time I've ever seen him drift, he drifted hard to the right. And if there would have been a guy in another lane, he would have lost that race, and he wouldn't have been here. So this is interesting. Marcus Christiansen, Per Bengtsson, I can tell you, being out there watching these guys show up, they're not really talkable the way they usually are. So it's really a tense situation, so to speak. There's a lot on the line here as regards to the championship points as well. So Marcus Christiansen, this is going to be great. Marcus Christiansen and Per Bengtsson. And wow, what a show they've been putting on here. So Denmark against Sweden. The sit-up bike against the lay-down bike, a parallel twin, the world's quickest parallel twin. I can't make this out. Holy smokes, Marcus Christian takes that home. 6.17 against 6.20. Both of these bikes have been running like bracket bikes. There was one miss there where Marcus Christiansen, he ran at 13 seconds, but all the other runs have been just right there on target. So 360 kilometers an hour for Per Bengtsson. He is the winner, number one qualifier, and he takes it all the way to the final and beats out Marcus Christiansen. These guys are going to be fighting it out for the championship all the way into the final round of the European Finals of Santa Pod later on this fall. Oh yeah, that was cool. Now that was cool, and here goes cool again. And now we're talking about
why do I say super street bike? Because this is top fuel bike and nothing else. And the four-cylinder inlines are on the line here, and it's Sverre Dahl, the number 2 qualifier, against Rickard Gustafsson, the number 1 qualifier. If you do the math, that's where they should all end up, but that doesn't always happen. So Sverre Dahl then, and they've been treating us to 5-second runs, okay? Oh yeah, Rickard Gustafsson a couple of 5-second runs, and also Sverre Dahl then qualified at 5:95, and he did run a. He did run really good here in the eliminations as well, 6:06.3 and then 6:4.17, and then now he's up against a guy who's been, he knows for many years and been up against before. So from Norway, Sverre Dahl, from Sweden, Rickard Gustafsson. Well, let's see what, I'm not sure what's going to be going on here. I really didn't have time to talk to any of them, except that everything is set and all right, and what are they going to do? Well, this is the final round for the weekend, so they're going to pull out all the stops. There's nothing to save here, because you got to do everything to get to the finish line first. So both of these guys are able to run. Will we see a 5-second run in both lanes? I'm not sure. That's very rare, but let's keep our fingers crossed. So Sverre Dahl in the left lane, Rickard Gustafsson in the right lane, and hold on to your britches, because here we go. Holy smokes, what do we get? What do we get? 6:04 for Sverre Dahl, 368, and 5:86 for Rickard Gustafsson, 392, and it was pretty close up there. Slightly better reaction time for Sverre. Oh man, that was, what a final! What a final! These two, I don't know. I can't find words for this. This is crazy. So Super Twin Top Fuel Bike and Top Fuel Bike Nitro Bikes. What a show! They really did everything for themselves, and it's just congratulations to the teams for being up all the way to the, winner, runner up, and all that, and also the everybody sitting here in the stands just enjoying the show. What absolutely incredible. So. Yeah, wow, I'm not sure what to say there. I could probably write a little book just about this, this event here. This is just absolutely great. Sverre Dahl and Rickard Gustafsson, what a dream final. 6:04 for Sverre Dahl, 5:86 for Rickard Gustafsson, and good speeds and all there. 392 for Rickard Gustafsson and 386 or 368 for Sverre Dahl. Holy smokes, they were really neat. 397 at the half track for Sverre Dahl, 389 for Rickard Gustafsson. So that's where things started. They took different paths. 268 at 330, 265, 330 for Rickard, and then he slowly but surely pulled ahead and crossed the finish line just slightly ahead of Sverre Dahl. Oh man, this is great. Okay, wow. Well, I'm done. No, I'm not. We got Pro Stock Bike, we got Super Street Bike Finals, and then obviously, I'm just joking a little bit with the car guys here. We got finals in all the heavy duty car classes, and that's going to be really, really interesting. All right. Next up then would be Pro Stock Motorcycle, slowing it down a bit, but these we've been talking about it. These bikes are hard to ride, and you really have to be on your toe on your driving, and also on the tuning of the engine, together with the tuning of the clutch, and that is not an easy thing to do. Bertrand Maurice is the number 1 qualifier, and he's here in the final, and he goes up against Alex Hope. Where was he on the list? Well, we'll get it right pretty soon here. He was up there. All right. Yeah, something happened. Yeah, something happened in the top band, in the brake area. He said, I haven't heard anything yet, and I will, of course, keep your information to you. Right. So, but then we have Alex Hope
the number 6 qualifier, going up against Bertrand Maurice. Oh, my French is terrible. But No. the number 1 qualifier, who's really, really good time, 7:08.2, and Alex Hope 7:5.58, and he's been moving. He's going through the ladder here, and well enough to be the number. Yeah. If you see in the ladder, Alex Hope, qualification time 7.55, first round 7.54, and 7.53 in the last semi-final. So he had. Is it correct? Written by me or? Yeah, I think you're right. Yeah. I have just thousands different here and there, but running really even, and that's the way to do it. I mean, he has not been able to match Bertrand's ETs. Well, not in the qualifying sense, but then Bertrand ran a 7:3.03 and 7:2.29 to get into the finals here. All right, okay. I have different charts, so they differ. They have been corrected, so the ones that we have here, there's 1/1000th of a difference in the DTs. Doesn't matter, because it shows how even these guys have been in the through eliminations. All right, should we do some music? We need to understand I what's think going we on. should wait for. Okay. To keep. We need to understand. we need some information. Yeah, and what's then going we on have to on the deliver to you. Yeah. We will wait a couple of minutes. Yeah. We will and then back. We'll get back. Yeah. There we go. We just got the message back from the track crew down at the end of the break-in area, and Sverre Dahl had some sort of incident there, but no problems with him. He's all fine, but they're going to take him to the doctor, the local doctor here. Well, on the track to check him out and all that, but we wouldn't be saying this if it weren't for the fact that he's perfectly okay as regards to, talking and all that sort of stuff. So I don't know if there's some bruises or something like that. So we're going to wait for that to clear up, and then we're going to move on, and then we're going to get back to you with information about Sverre Dahl.
Okay, good deal. I take that as a sign that everything is perfectly okay with Sverre Dahl, and nothing big deal with the bike or any oil or anything like that after the crash. So Alex Hope then against Bertrand Maurice. Alex Hope, we were talking about it, number 6 qualifier, and has been running slower than Bertrand, but that doesn't matter. He's here and ready to take on Bertrand for the title here at Tierp, and this is going to be really interesting to see what he can do out of that one. Bertrand Maurice from France been running really great. He number 1 quality with 7:08. That's quite a good time. All right, staging, and then it's time to rev it up and let go of the clutch. Better reaction time for Alex Hope, but then he runs into problems, and that win is going to go to Bertrand Maurice. 7:22, 295 kilometers an hour. Those are good numbers. And unfortunately then for Alex Hope, some issues, you know, at the top end there, probably around the 1,000-foot mark. So he slows down to 944, 143 kilometers an hour. But they both launched really well. It's a good 60-footers. They were fairly even there, you know, down to the 330, and then Bertrand Maurice, the horsepower just took over, and that was it. Murder, she wrote, or whatever you call it. And that's what she wrote, or however the saying goes. So okay, now we go to super street bike. That would be Alan Morrison Jr. against Luke Ferrugia, number 2 qualifier, number 1 qualifier. You know, that on the math there, that's where it should always end up, and it doesn't happen a lot. So, and it's been such a good fight all the way through qualifying. Things were changing back and forth all the time, and then in eliminations they've been doing really good. So let's see what comes out of this one. Staging very carefully. There's just not room for any mistakes here. Boom, there you go. Up in smoke in the right lane, directly on the starting line. That is so rare. Great reaction time on Alan, but no matter what, Luke Ferrugia then does something that is just something we don't see a lot of. Okay. Up in smoke for Luke, who was really doing good there. He had an excellent qualifying time. 695 against number 2, 673. That's quite a big jump in this class. And so, all right, we congratulate Alan Morrison, the Morrison brothers. Like we were saying before, you know, okay, how is dinner between these guys? Well, it could be tense or it could be great. No, but I understand that they, you know, they're good people, and but I think there's going to be a lot of ribbing, you know, like, hey, they're going to make a lot of fun of each other there. But okay, good stuff. Alan Morrison Jr. over Luca Ferrugia in the final of Super Street Bike here at Tierp, the Summit Racing Equipment Internationals 2025. And next up we got Top Methanol in the lanes. Yeah, turn me off.
Yeah, this is really neat. We have Top Methanol coming up here, and we were looking through the numbers through qualifying. It's been really tight. It's really good, like all the other classes here. And then we were looking through the what they've been running in eliminations, and so Tony Brinteson qualified 2:42, then 5:30 in quarterfinals, semifinals, and then we have Tina Höstnegård 5:28 qualifying, and then 5:32 and 5:30. I mean, talk about parallel. If you add all those numbers up, the difference between that adding up would be maybe, I don't know, not even hundredths of a second. So that's, wow, I wasn't aware of that. That is just absolutely fantastic. Really close to each other. When you look at the time they have made. That's gonna... And if you look at the top speed, you know, Tony Brinteson in the last run, 4:39. 4:47 for Tina. Wow. Okay, pretty crazy. Really good tuning. Yeah. I wasn't aware how tight it was. Okay, we're ready. Right. Yep. Time to roll. Start engines. Engine started. Yeah, they both up and running. So let's see the final in Top Methanol. Tina Höstnegård in the right line with the green car, and then you got Tony Brinteson in the right. So we're back to nitromethane. Yeah. Yeah. So there's a special kind of sound pressure to that. Brinteson then runs a fuel dragster, so to speak, as does Tina Höst. That they're running on nitromethane, but they run on injected with injectors. They don't have blowers, hence the somewhat lower sound pressure than from the top fuel dragster that we saw earlier on. But no, this is crazy stuff. Engines 500 cubic inches, and if they're running nitromethane. And a lot of details to keep track of as regards to timing, driveline clutches and all that sort of stuff. Really, it's a harsh environment to be able to tune them and run them as well and as consistent as we've seen. I'm not sure this is very, I think this is pretty rare what we've seen in the numbers and eliminations. And now it's down to the final between Tina Höstnegård and Tony Brinteson. In stage. Oh, it's a football. Oi. That's pretty tight. Yeah, we've got winner in the left lane, Tina Höstnegård. And runner-up then Tony Brinteson 5:47, and that, unfortunately for Tony, that was his worst run. Uh-oh. Okay, we got some dust in the back of the track there. We're going to have to check that out. But winner right now, Tina Höstnegård, and Tony Brinteson runner-up. Yeah, you see we have some dust in the braking area, so we are waiting for some information in what happens. We will be back.
Nu var det en tjej. Första var en tjej. Ja. Att jag ska ha ben. Så, jag har ett besked och det är att vi har föraren vid någorlunda god vigör och vi har lite jobb i banänden. Men som sagt, det viktigaste av allt att under omständigheterna föraren vid god vigör och det är alltid skönt att lämna ett sånt meddelande. Men såklart, vi behöver att kanske sopa lite grann innan vi återgår och går vidare med Pro Modified. I will leave an information to you that the driver is okay, and we're gonna have a little work with the track, and then we will go on with Pro Modified.
Well, that turned out, well, under the circumstances, pretty well. So everything is cleared. Drivers, we're talking about top fuel bike and top methanol. Talkable on all that, and then top methanol walking by yourself to the ambulance and all that sort of stuff. And, you know, so it's all... it's all relatively good, of course. All right. So we're going to continue with the finals in the European Championship classes. We run through them all except for Pro Modified car and Pro Stock car. Correct me if I'm wrong, Mikael. We got Pro Modified and Pro Stock, yes. And in Pro Modified, I can see Camaro in the left lane, Jere Rantaniemi, and to the right of him, Mark Hartevald, with his Udahimi racing team. So Jere Rantaniemi just going through how he went in eliminations, 582 qualifier, and then 584, 589, 584 in E1, or yeah, E1, E2, and E3. And for Mr. Hartevald, we have qualifier number 7, 593, then 591, 583, and then 637 with some issues there in the semifinal. But he's here, and he's going to fight for the title of Pro Modified in the Summit Racing Equipment Internationals 2025.
Ja, gott folk. Det vi väntar på det är alltså att vi ska få klart ordning. Banslutet är färdigt. Men i och med att vi hade 2 incidenter efter varann och de behövde då ses över och det är en ren rutin i samband med en eventuell olycka eller incident kan jag kalla det. Så då har vi alltså både ambulansen åt sidan där vi väntar på det att vi ska få tillbaka den så att vi kan fortgå och köra klart elimineringen. Så det borde inte vara allt för lång stund kvar, men jag har tyvärr inte fått en tidsuppgift på det här. We're waiting. We're waiting for an ambulance. We had 2 incidents down there that you know, you have to do certain things, and 2 ambulances were involved, and the thing is that they are on the side. That was a good way to putting it. And we can't race without ambulance on the ready at the back end of the track. So we're just waiting for them to come back, and then we'll be racing. We have no time. No, we can't speak English anymore. We don't know how long it's going to take. No. I think that's. But of course, when we know, we'll get back to you. Yeah. All right. Yep. Good. Thanks. Back in time. In the backpack on the side, I think you have plastic bag. It looks like it's gonna rain. Okay, there we go. Yes. All right, that was quick. And then, so it's it's time to finalize the FIA championship classes here at the Summit Racing Equipment Internationals, and that would be then Pro Modified Car and Pro Stock Car. Yeah, and as you can see, we got Pro Modified up first, and you got Jere Rantaniemi, he's in the left lane, and then we got Mark Hartewald to the right of him, in the right lane. They are on the way back in the cars. And then we'll soon be going. Yeah, All right. just in a minute then. It's a lot of equipment. There's lots of safety equipment to hook up and make sure that everything is all right and they can't move in the cars or get thrown out or whatever. Arm restraints and head restraints and all that to make sure that in case something happens, they're going to be okay.
fram. Jag springer till Nisha först. Okay, we're back. We see a thumbs up from the starter, and then we are ready to rumble. All right, Jere Rantaniemi then, the speed king here for this weekend, is in the left lane. Number 1 qualifier going up against Mark Hartevald from Holland. Finland against Holland. Number 7 qualifier Mark, but that didn't matter. He's charged his way through the elimination like a sky. Then he's here to fight for the title for a modified car at the Summit Racing Equipment Internationals at Tierp 2025. Okay, they're setting up everything as regards to wheelie bars and everything, and pretty soon they're going to move into the beams. Stage, pre-stage, and then the starter will push the button and it's time to fly. There we go. Stage. Or pre-stage, sorry. Are they having a fight? Maybe. Stage duel. Oh, is it the burn down then? Yeah, this is going far. Oh, they don't want to go. This is crazy stuff. Oh, the starter is thinking about what he's going to do. Yes, this is a staging. This is a burn down. This is the staging duel. Starter's pointing to him, and the thing is, if they go too far, they're going to be pulled back. Yeah, and I think the head starter with it has happened. I've seen it happen here. Yes. Yeah, Hartevelt in. Oh, there you go. All right, good enough. Good enough. Yeah, we see Jere Rantaniemi. Boom, bump. Here we go. Here we go. Here we go. Oh, my track. Who gets to the finish line first? It's the Finnish guy, Jere Rantaniemi. Yeah, 585. And sorry there, 591. Really good running for Mark Hartevald. But then Jere Rantaniemi took that 585 with another tremendous speed, 405 kilometers an hour. All right, what can we say about that? Good reaction time for Jere, then 0.08 and then 0.15 for Mark. And then they were doing pretty well at the 60-footer, same ETs and so forth. And then really, look at this, at the 330, 269 for Jere, and then 259 for Mark Hartevald. So he was doing, he was ahead there. Slightly, and then it changed. 388 at the 660. Okay, well, we lost that one, but they were also neck and neck at half track, and then the data left the screen. So now Robin Norén, left lane, Jimmy Åland. We're talking about pro stock car. And these are the two guys in the point stands, you know. Yeah, it is. It's number 1 and 2 qualifier, and it's number 1 and 2 in points.
And winning this round over your competition is worth 20 points. So the winner of this, we were talking about the small points and all that, and they are small, but they still count. But this is the big one. Winning this is worth 20 points, and that's gonna set the stage for going to Hockenheim in Germany as the leader or not. Jimmy Olan's been going through here, 656, 659, 659, and so forth. Robin Norén then 6604, 634, 616, and here we are. So, reaction time. Of course, Yeah, always. that's what it could be all about. We'll find out in just a slight. They're not going to do burn down. No. I don't think so either. That's not their style. It's kind of cool though. We'll see. No, they won't do it. Robin Norén in the left lane. All on the New record burn down. Yeah. I'll take full responsibility for this. Yeah. No, I won't. But I don't think it'll happen. Pre-stage. Yeah. Stage. And soon we'll know. Oh, look at the Jimmy. reaction times. It's identical. Yeah. 0.02. That's pretty good. And we have Robin Norén. Oh, Yeah, that's crazy stuff. Yeah. All issues for, okay, well, let's talk about the winner. Robin Norén, 661, 336 kilometers an hour. And they both had identical reaction time, and they were great. 0.02. 60-footers, 99 for Robin, and then 101 for Jimmy Åland. And then if we just start going up there to the half track ET, 425 for Robin Norén, and Jimmy Åland ran into some sort of problems because he was at 448 at the 660 half track, and Jimmy Åland, he immediately right off the line he went out towards the right wall. And that might be the start of the problems for him, because running 686 at 334 is not really indicative of what he's been doing all weekend. So winner, Robin Norén. That was that was an interesting. That was a really interesting final run, and like we said, it sets the stage for the points as well. Yeah. Okay, let's go on. Junior drag bike. We're in the final. Left lane, Elmo Matthijsen from Finland, and on the right side, Liam Morrison from Great Britain. 7.22 in the dial-in to the left. Liam Morrison at 8:05. Reaction times are crucial here. And I see a red light for Liam Morrison. but a great reaction time once again. Let's see what she gets on the dial-in. Yeah, even better than in the qualification though. So we got a winner, and it's Elmo Matthijsen from Finland in the left lane. She also had a good dial-in. The whole package was good. That would have been tough anyway for Leah. All right, congratulations. Super gas bike. And well, the weather's been kind of crazy, so Kai Elling-Os gets a solo run in the final. She had a really good number one qualifier, 950 on a 950 dial-in, or the index, so that was pretty neat. Hello? Hello. Super gas bike are down. They were 18 bikes, you know that well, and it's been a great race. And now it's Kai Elling-Os gets the final solo run. Yeah, just going through the gears, bang, 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 and what was she do? 929. No surprise. She took it. I mean, you can't lose going on your own, so she really poured it all on. And that bike is a 920 or 920 second runner. That's pretty cool to do that. That says something about how well she drives when she has to go against the index. All right. Super comp bike. 850. Yeah, Junior led against Samuel Rönnström. Number 5 qualifier against number 6.
both almost identical qualification times. Yeah, they've been at it. They've been running 850s all elimination here. Good reaction time for Joni in the left lane. All right. 856. Yeah, winner for Joni there. That's it's hard to beat. Good reaction time. Good run onto the index. Supercomp. No, Pro Comp bike. Next up. All right. Yeah. Nilo Siepi in the left lane and Peter Lundström in the right. Number 3 qualifier against number 1. So let's see if Mr. Peter Lundström can bring the family name into the winner's circle. It's going to be tough. It'll be on his game as regards to reaction times, both that and getting hidden index. Identical reaction times, no big difference there. Oh, we got a win. Something happened in the right lane, and Nilo Siepi takes that one with a 768 and 771 for Peter Lundström. Wow. Next up, final junior dragster. Our number 5 qualifier in left lane, Julian Goodside, all the way from Germany, against Alice Åberg. Our number 10 qualifier. For Alice, then 922. Yeah, and Julian wants to go 8:10. So difference of 1.12 seconds where, Julian is going to be sitting there waiting to leave. Keeping the nerves in control. Yeah. Watching Alice go away. This is one of the reasons why junior drag racers get to be good senior drag racers. They learn all this stuff. Just take the pressure off. Yeah, a big advantage in reaction time for Julian. Yeah, it is. Should make it, unless he goes breakout. And he doesn't. So he runs good on the dial in as well. 8:12 against 8:10. So do Alice 2, 9:29 against 9. Yeah. 9:24, I think it was. Yeah, that's rough. All right. We're getting to the end of the sportsman cars as well then. Yeah. Next up, Stock Superstock. Här ser vi Tommy Lindahl. All right, he's in there still. Han går upp mot Theodor Brandt. Theodor Brandt, all right. And it's a heads up. It's a heads up then. Both the same index. Great reaction time for Tom in the left lane. Can he hold out? He does. 11:05 takes out 11:12. All right, so congratulations to Tommy Lindahl. Takes victory here at the Tierp. It's been here for many years. Next up our supercar class, and there we have both drivers running in the 990 index. Yeah, cool. Stefan Andersson in the left and Antti Kivinumi in the right. So then it's heads up, and we'll be looking at the reaction times, and then they're going to try to hit 990 across the finish line. From the qualification we have number 2, Antti Kivinumi, and number 7 is Stefan. Yeah, only 500 different second there, or 500 second difference. That's 991. Antti Kivinumi. That was good. All right, something happened. Stefan was way off. I'm not sure that was
everything was okay there. He actually was really tight on that one. Congratulations. And to, that car is for sale also. So okay, right. that could be better than buy a event-winning car. Yeah, exactly right. There you go. Next up, we have Street. Yeah. 860. This has been also another one of the really good classes. They run really well in qualifying and then going through elimination. So we have number 1 qualifier against number 2 qualifier. That says something about it. Yeah. Both qualified at 8.60 against dial or index of 8.60. Great reaction time from Lotta in the left lane. Can he hold out? Yeah, if he doesn't break out, that's his win. 864. Yeah, we have a winner for Lotta Remon in the left lane. And as I said before, här går det undan. Hejsan svejsan. Du vet... ja, det är... Ja, nej, skojar här nu på Pro Street Final. Pro Street Final. Maurits Råberg in the left lane against Ossi Oikarinen in the right. Yeah, number 7 and number 4 qualified, both qualified at 7.60, and you know, it's been so tight. We've been talking about it, tons of it. Just leave these guys to do what they do best. Maurits Råberg, number 7, qualified with 7.6086. And Ossi, number 4 qualifier with 7.6050. Yeah, 36 10,000 to the second. So this is all in the reaction time pretty much and making sure they don't break out. Sounds easy, doesn't it? Yeah, absolutely. I don't know, if I had to bet on one of these guys, I wouldn't do it. They know this class, they know their cars. Yeah. Who do I have? We have a... Oh, look at the reaction time for Ossi. Doesn't break out. Ooh, that was the finals. They both ran 7.61 and... that's a whole shot win for Ossi, sorry. Oh yeah, it is, right. Yeah. On a lot better reaction time, so congratulations. Ossi Oikarinen, the Pro Street champion for 2025 here at this race. Wow, neat. Okay, typical. That was pretty good. Oh no. We're finally competition eliminator. Problems for Gidon Liljegren in the right lane. No Gidde. Oh, sad to see. Then we have a bye round for Per Mikkelsen in the final. Oh, you hate to see it. So, bye round. Per Mikkelsen. Who's going to do that? For the victory in our street competition eliminator class. He's running against an index 7532 and he qualified number 4 by running 695. That's quite a lot under the index. Well, with those preparations, there should be a full pass. Yeah, exactly right. Just setting the wheelie bars and all that sort of stuff. Good burn out and then purging the nitrous oxide. And that would be an indication for sure. Certainly, yes. Okay, drops it a bit ahead of the finish line. All right. Per Mikkelsen then winner in competition eliminator here at the Summit Racing Equipment Internationals. That's what it's called. Right. 2025. When we see top door slammer coming up, we have Fredrik Lund in the left lane against Jaakko Lausma in right. No surprise. So Fredrik Lund then up against Jaakko Lausma. He's got his work cut out for him.
Jaakko has been running 377 in qualifying and then 482, 383, 382. He got back at it. And then Fredrik Lund, number 4 qualifier. Let's see where. Oh, I'm sorry. Fredrik Lund, number 7 qualifier, 4025, and then he ran some really good 3 second runs, 394, 395, and then 543. Had some problems in the semifinals, but he's here and he's ready to take on Jaakko Lausman. That's quite a task. We got some information we don't want either. Some, you know, wet drips. No. Don't mention the word. So close. Jag vet inte. I'm not sure what to say here. There's no denying it. It's raining. What a letdown. Yeah, this wasn't what we wanted. Okay, this is an interesting situation. The thing is that when it rains at this time of the year and all that sort of stuff, I mean, it's been, you know, really hot for the last couple of days and all that sort of stuff. So basically, if it just drizzles, it's gonna dry as soon as drops hit the track. So let's just hope for that. And again, the track crew just immediately goes there and goes on with the brush just to sort of be preemptive action for not having the rain stick there. But all right, we're going to play some music and then see how this pans out, so to speak. Yeah.
nu. Kom igen nu. Nu kör vi. Håll. Jaha, jo då. Inget riktigt event utan lite väta. Exakt, ja. Och det har vi avklarat nu. Ja. Kanske lite för sent, men det är gjort. Vi har finalen i Top Door Slammer. Fredrik Lund till vänster, Jacko Lausma i höger. Oj. Ja, nej, vänta har vi blivit ganska bra på så här i sista stund. Och det är ingenting som vi gillar på något sätt, men det vi gillar, det är våra fantastiska tävlande och funktionärer. Och kolla, även publiken som sitter kvar. Vi tar en applåd för er publiken som sitter kvar och väntar på läktarna. Sen om det är team eller inte, det spelar ingen roll. Men det är helt underbart att se. Vi ska åka Top Door Slammer. Som sagt, vi har Fredrik Lund i vänsterbana och Jacko Lausma i höger. Och det är 201 meter som gäller. Ja. Kvalettan mot kvalsjuan. Fredrik Lund som jagade den där 3 sekunders körningen hela kvalet lyckades inte, men idag har han slagit till med 2 stycken. Och det är bra, det känns ju väldigt, väldigt positivt. Då har han hittat in i det här lilla tuningfönstret som kan vara väldigt, väldigt smalt och trångt att komma in. Jacko Lausman, det är väl inte så mycket att diskutera. Han har ju haft en väldigt bra helg rent tävlingsmässigt. Jag har försökt komma på vad det heter att man är i en division för sig själv och säga på engelska idag, men jag har inte kommit på vad det heter. Nej, och det tror jag inte vi hinner. Nej. Men han har varit där lite grann kan man säga hela säsongen. 370, 370, 370. Lausman stage, Lund stage. Here we go! Yeah. Jag ser en röd lykta i höger. Kan det vara där trots allt? Nu ska vi se, vi får vinnarindikering och den blinkar i vänsterbanan. Vi har Fredrik Lund som vinnare i Top Door Slammer. 2 event i rad på Tierp Arena för Fredrik Lund. Ja, han må ju ha gjort något bra. Och så är det. Grattis till Fredrik Lund och grattis även till Jacko Lausma för en fantastiskt genomförd tävling. I och för sig ända fram till finalen, men ändå. Ruskiga reaktionstider. Jacko Lausma på fel sida, 7000 delar. Fredrik Lund på rätt sida, 5000 delar. Ja, snyggt, mycket snyggt. Okej, då åker vi final i Pro ET. Det här är ingen skräll om vi säger så. Anders Edin Månsson i vänsterbanan emot John TD. De här har ju åkt otroligt många tävlingar genom åren och de allra flesta gångerna har de kört just Pro ET eller Bracket Racing. Och vad är det vi kör om, Micke? Det är pengar. $4,000 till vinnaren. Då ska vi se. 10,74 satte in i vänsterbanan för Anders Edin. 10,27 för John TD. Det betyder att det var 0,47 i tidsdifferens där på granen. Ja. Svårt. Det blir alltså... Edin som får åka först. Ja, TD ska vänta. Det är Dala-derby. Dala-Järna mot Gustavs. Borlänge Dragracing mot SHRA Vansbro Äppelbo. Mer tydligt än så blir det inte. E-stage. Och då väntar vi på gröna lampor. Vi får båda gröna lamporna bara. Oj, vilka reaktionstider. Ja. De här kommer gå sida. Ja, 200-ringen är de sida skulle jag vilja påstå. Vi har vinnarindikering i högerbana för John TD. Vi säger grattis John till seger i Pro ET. Summit Racing Super Series. Och vinst till $4,000. Yes, och det är ju han kör ju bra. Han 10,26 mot 27 dial, men 10,68 mot 10,74 för Anders Edin. Så han är ju den som felar mest. Han kör ett litet grövre breakout om man säger så. Men John till det högst upp på pallen i Pro ET. Ja, vi fortsätter. Det här är sista, va? Nu ska vi kolla. Ja, sista paret ut, sista finalparet i Summit Racing Equipment Internationals 2025. Summit Super Series, Pro ET, final Jan Hallman mot Matilda Sjöström Andersson. Precis som tidigare så är det även $4,000 i potten här. 8,32 satt i dial in i vänsterbanan. Jan Hallman har valt där. Sen om det är helt skarv, det vet jag inte. 8,07 för Matilda högerbanan. 0,25 emellan, det är knappt en lampa där. Nu är det lite nerver. Förstår hitta fokus efter den här väntan dessutom. Oj. Båda stage. Vi har en rödlykta för Matilda i högerbanan. Och tittar vi på Hallman, bra reaktionstid och
Ja, klar är han 8.29 mot ett 32 dial. Men det är så. Först felad är Matilda Sjöström Andersson med en röd lykta. Så vi säger grattis till Jan Hallman, vinnare i Superpro GT. Det ska vara så. Hörrni, vi har klarat av en dag som har varit högt och lågt åt alla möjliga håll. But a big thank you to everyone. Vi har väl en prisutdelning kvar och den är väl redo. Jag tror alla papper är redo. Vi ser att de håller på att trixa till mössor och pokaler. Så vi ska försöka beta av en prisutdelning. Det är väl i princip... har vi listan klar kanske? Lista klar till prisutdelningen och allt sånt där? Väldigt nära. Det är perfekt. Det är skönt att ha en bra sekreterare. Man bara vänder sig om och tittar. Och sen väldigt nära. Det betyder typ nästan alldeles snart. Tror jag på fortfarande säger hej Bajen. Ja, då blir hon väldigt mycket gladare än vad hon är nu. Det kanske hon inte kan bli i och för sig. Vi ska inte ens sjunga någon hej-hej-ramsa. Men vad ska vi säga? Prisutdelning precis vid bredvid portalen tänkte jag säga. På startplattan, i närheten av startplattan. Och det är väl läge att samla sig här framför redan nu. Klockan är rätt mycket. Den är 19.53 och det är väl inte så mycket att spara på. Så